സ്മരണയ്ക്ക് മുൻപിൽ അന്നത്തെ ബാലനടുക്കത്തെ യുവ തലമുറ അത് നാടിനെന്നും ഓർമ്മയ്ക്കായി കാർഗിൽ യുദ്ധത്തിന് മുന്നിൽ അതിൻ്റെ പാവന സ്മരണയ്ക്ക് മുന്നിൽ അതിൻ്റെ ഓർമ്മയ്ക്ക് മുന്നിൽ തലയെടുപ്പോടുകൂടി ഈ ഒരു നാടിൽ ഏതൊരു സാംസ്കാരിക കായിക പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും ആ ഒരു ഓർമ്മ നമ്മളെ ഭരിക്കണമെന്ന ചിന്തയോടുകൂടി അന്നത്തെ യുവതലമുറ ആരംഭിച്ച കാർഗിൽ ആർട്സ് ആൻഡ് സ്പോർട്സ് ക്ലബ്ബ് ഇന്നത്തെ ക്രിക്കറ്റ് ടൂർണമെന്റ് അത് തുടർച്ചയായ 15ാമത് സീസണുമായി കാർഗിൽ പ്രീമിയർ ലീഗ് നിങ്ങൾക്ക് മുന്നിലേക്ക് ആരംഭിക്കുകയാണ്. അഭിമാനത്തിന്റെ നിറകുടങ്ങളായി ഓരോ താരങ്ങളും മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാർഗിൽ ആർട്സ് ആൻഡ് സ്പോർട്സ് ക്ലബിന്റെ ഈ ഒരു ധന്യമായ വേളയിൽ നമ്മൾ ആരംഭിക്കുന്നു 15ാമത് സീസൺ. ആദ്യ മത്സരത്തിന് വേണ്ടി ടീമുകൾ ഗ്രൗണ്ടിൽ തയ്യാറാണ്. രണ്ട് ടീമിന്റെ എക്സ്ട്രാ മെമ്പർ ഉണ്ടെങ്കിൽ സ്കോർ ബോർഡിൽ എത്തിയാൽ പെട്ടെന്ന് സ്കോറർക്ക് കാര്യങ്ങൾ എളുപ്പമാകും. നോൺ സ്ട്രൈക്കർ ഫയാസ് ആൻഡ് സ്ട്രൈക്കർ ഇമ്രാൻ. ഓക്കെ, ഇമ്രാൻ ദ ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡർ ആൻഡ് ഫയാസ് പയ്യ. Siddiq is getting ready to start the action for the team. Bounce Qatar, they won the toss and elected to bowl first on the other side. The team Thunderbolts. പ്ലേയേഴ്സ് അല്ലാത്ത ഈ മത്സരത്തിൽ കളിക്കുന്ന പ്ലേയേഴ്സ് അല്ലാത്ത ബാക്കി എല്ലാവരും ഗ്രൗണ്ടിന് പുറത്തേക്ക് മാറി നിൽക്കണമെന്ന അഭ്യർത്ഥനയോടുകൂടി നമ്മൾ ആരംഭിക്കുന്നു. Nazir Bovikaram, the familiar face in tennis ball cricket, right on the center as a match official, and Karim Lava on the non-strikers end. ഒരു മിനിറ്റ് സിദ്ദീഖിന്റെ പേര് ആഡ് ആയിട്ടില്ല. ശ്രദ്ധിക്കുക, ഈ പ്രീമിയർ ലീഗിൽ കളിക്കുന്ന എല്ലാ പ്ലേയേഴ്സും ക്രിക്ക് ഹീറോസിൽ എത്രയും പെട്ടെന്ന് ആഡ് ആവേണ്ടതാണ്. നിങ്ങളുടെ ടീമിൽ എത്രയും പെട്ടെന്ന് എല്ലാ പ്ലേയേഴ്സും ആഡ് ആവേണ്ടതാണ്. നമുക്ക് മത്സരത്തിനിടയ്ക്ക് ഇതുപോലെ ഒരു സാഹചര്യം സൃഷ്ടിക്കാതിരിക്കാൻ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക. എല്ലാ ടീം പ്ലേയേഴ്സും അതത് ടീമിൽ ക്രിക്ക് ഹീറോസിൽ ആഡായി റെഡിയായി നിൽക്കണം എന്നറിയിക്കുന്നു. Beautiful delivery to start the action. Yes, wide ball to start the action of the runs. 1+1 couple of runs. Kargil Thunderbolts ന്റെ അക്കൗണ്ട് ഓപ്പൺ ആവുകയാണ് 2 റൺസോട് കൂടി. There will be a beautiful change that works. Siddiq, the experienced bowler. Siddi Nusrat, a familiar man who just playing all the tournaments in Kasaragod. Lovely delivery. Just fantastic in all the season. And he just showcasing his skill straight away in the very first over of a 15th edition of Kargil Cricket Premier League here in Bovikanam School Ground. Siddi just gone away on this occasion. That's a wide call from the center. We can see the big man Nazir is on the center as a match official along with the district panel umpire Karim Uliatadika standing on the square leg. And we are expecting Ashik Play Store soon.
And there will be a very good delivery right in the line and cleverly executed. And just 3 runs we can see in this account of Kargil Thunderbolt. They have experienced campaigners as the openers, right and left hand combo. Beautiful way he just plays, and what an effort by the fielder. It just diving towards his left. Ambu, just fantastic way, just tried his level best. There will be a single, 4 runs on card, and moving to the last ball of the over number 1. 5 balls completed in a decent way by Siddhi Nusrat. Imran hits it hard and straight back to the bowlers, and there will be no chance, and that will be a decent over comes to an end from Siddhi Nusrat. Just give it away, 4 runs from his first over. 4 runs മാത്രം അനുവദിച്ചുകൊണ്ട് ആദ്യ ഓവർ അവസാനിക്കുന്നു. കാർഗിൽ തണ്ടർബോൾട്ട് 4 വിക്കറ്റ് നഷ്ടമില്ലാതെ ആദ്യ ഓവർ പിന്നിടുകയാണ്. You are watching Kargil Premier League 15th edition, and the matches are live on CMAX YouTube channel. CMAX YouTube channel മത്സരങ്ങൾ തത്സമയമായി ഇന്നും നാളെയും ബോവിക്കാനം സ്കൂൾ ഗ്രൗണ്ടിൽ നിന്ന് ലൈവായി നിങ്ങൾക്ക് മുന്നിലേക്ക് സംപ്രേഷണം ചെയ്യുന്നു. Just follow CMAX YouTube channel and watch the actions of Kargil Cricket Premier League 15th edition. Manu's number. Manu start the action. Manu Pano, another familiar face in cricket grounds of Kasaragod. It just comes with the over number 2 for the team. Bounce Qatar straight away. Won the toss earlier and elected to bowl first for the opening match. And is pulls that one towards the onside region. There will be a single resulted. And 5th run on card by the team. Bat is crossed between the wickets. Lovely delivery. That's a Yorker one, just way outside from the off stump of the left hand. And there is no space given to react for the batter on this occasion by Manu. Beautifully bowled. Charges down the ground and looks to clear the... Oh, what a catch! What a wonderful catch that is! Appadu, you beauty, taken a stunner. He just covered some yards from the boundary line and comes inside and takes it a brilliant, absolutely a cracker of catch that taken by Appadu. That brings up the first wicket here in Kargil Premier League 2025. ആദ്യ വിക്കറ്റ് നഷ്ടപ്പെടുന്നു. അപ്പാദുവിന്റെ ഒരു കിഡിലൻ ക്യാച്ചോടുകൂടി കാർഗിൽ പ്രീമിയർ ലീഗിന്റെ 15ാമത് എഡിഷൻ ബോവിക്കാനത്തിന്റെ മണ്ണിൽ ആരംഭിക്കുകയാണ്. 5-1 തണ്ടർബോൾട്ട്. Abdullah, the new batter, joins. The captain joins for the team. Kargil, 'Kargil' 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 'Kargil'
That's a beautiful delivery once again by Manu. He's just controlling everything in this over. What an over this is turning out to be. One more ball to go. Just down the leg stump on this occasion. And wide and one. 2 runs resulted in the form of extra. That brings 7. And he just loading it again to complete the action of the over. Need to load again. It's another wide. He bowls 5 deliveries in a marvelous way and a little bit struggling to finish the over. Extras in back-to-back time brings 8 on card for the team. Kargil Thunderbolt. Lovely strike by Abdullah just from his slot and sends it beautifully way back off the long on for half a dozen to conclude the action of the over number 2. 14 for 1. 14-1. 2 ഓവറുകൾ അവസാനിക്കുന്നു. Kargil Thunderbolts 14 for 1 after 2 overs. അടുത്ത മത്സരത്തിൽ കളിക്കേണ്ട ടീമുകളുടെ കളിക്കാരെല്ലാവരും ക്രിക്ക് ഹീറോസിൽ നിങ്ങളുടെ ടീമിൽ എത്രയും പെട്ടെന്ന് ജോയിൻ ആവുക. അതുപോലെ മത്സരത്തിന് അല്പം കൂടി വേഗത സമ്മാനിക്കുക. 9 മത്സരങ്ങൾ, 7 ഓവർ വീതമുള്ള 9 മത്സരങ്ങളാണ് നമുക്ക് ഇന്ന് നടത്തുവാനുള്ളത്. എത്രയും പെട്ടെന്ന് മത്സരങ്ങൾ നടത്തുവാൻ എല്ലാ ടീമുകളും ഞങ്ങളോട് സഹകരിക്കണമെന്ന് അറിയിക്കുന്നു. കാർഗിൽ ആർട്സ് ആൻഡ് സ്പോർട്സ് ക്ലബ്ബ് അഭിമാന പുരസ്സരം നിങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ അവതരിപ്പിച്ച 15ാമത് കാർഗിൽ ക്രിക്കറ്റ് പ്രീമിയർ ലീഗിൻ്റെ ആദ്യ മത്സരമാണ് പുരോഗമിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. മത്സരങ്ങൾ തത്സമയമായി സിമാക്സ് യൂട്യൂബ് ചാനലിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം, ആസ്വദിക്കാം. ബോൾ ബോയ്സ് ഫാറൂഖ് മുഗുവിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ബോൾ ബോയ്സ് മത്സരത്തിന് സുഗമമായ നടത്തിപ്പിന് വേണ്ടി ഗ്രൗണ്ടിൻ്റെ എല്ലാ ഭാഗത്തും നിങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധ എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാകണം. ബോൾ ബോയ്സ് എത്രയും പെട്ടെന്ന് പുറത്തുപോയ പന്തുകൾ തിരിച്ചേൽപ്പിക്കണമെന്ന് കൂടി അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു. Shot. That is a lovely stroke. He just waited for a little bit of slow delivery and placed it beautifully. Ball, boys. First ball, decision. 6 runs. Yes, what a start for this over by Thunderbolt. A thundering start for this over number 3. Shot again, and this time the catch is a call. Apadu once again. He's a brilliant fielder in outfield and takes another powerful catch, and this time brings up the wicket number 2. Outstanding fielder who makes no mistakes. And it's 20 runs for the loss of 2. 6 റണ്ണിന് പിന്നാലെ വെടിക്കെട്ട് വീരനെ മടക്കിക്കൊണ്ട് ശക്തമായി തിരിച്ചടിക്കുകയാണ്. ബൗൺസ് ഖത്തർ ആർ ബൗൺസിംഗ് ബാക്ക് ഇൻ ടു ദ ട്രാക്ക്. ബാറ്റേഴ്സ് എത്രയും പെട്ടെന്ന് ബാറ്റേഴ്സ് ബാറ്റിങ്ങിന് തയ്യാറാവുക. ഓരോ വിക്കറ്റ് വീഴുമ്പോഴും എത്രയും പെട്ടെന്ന് അടുത്ത ബാറ്റർ എത്തി സഹകരിക്കണമെന്ന് അറിയിക്കുന്നു. കാർഗിൽ തണ്ടർ ബോൾസ് 20 runs for the loss of 2 in 2.2. Shyam, the new batter, joins.
Sham comes and straight away play towards the square leg region and fielder plays there. And he just blocked. And Siddhi Nusrat is just bowling his second over. Considered a 6 in a slower delivery and come back with the wickets. Lovely pace that generate, but line was not perfect on this occasion. Gone away from the right hander towards his legs. 1+1, couple of runs in form of extra. That makes 22 for the loss of 2. Straight to the field. Sri takes it comfortably. And that produced wicket number 3 and second wicket in this over by Siddhi Nusrat, who just making some troubles for the batting side. Thunderbolts are feeling a little bit pain and Siddhi Nusrat is just making something special. Yes, the new batter comes in. Aslu joins as a new batter. Aslu Kolot. And that gone. Oh, it's a no ball. Gone away from the track. The next one will be a free hit delivery. Lovely way, just back in the action. Adds a mixer right into the track, into the block hole. Siddhi Nusrat right. And he delivered at his best in this free hit delivery. Not given any kind of chance for the batter. And he brings the last ball in style. That's a beautiful delivery. And just given away a single. That's the end of the over number 3. 3 ഓവറുകൾ അവസാനിക്കുന്നു. 24 റൺസുകളുമായി കാർഗിൽ തണ്ടർബോൾട്ടിന്റെ ആദ്യ ഇന്നിംഗ്സ് പുരോഗമിക്കുകയാണ്. 24 for the loss of 3 after 3 overs. And we have 4 more overs remaining from the innings number 1. Make it fast. You are watching Kargil Premier League Season 15 by Kargil Arts and Sports Club Balanadukam. A wonderful cricketing journey. A 15 years of long journey in Cricket Premier League. Kargil Arts and Sports Club standing tall with all the authorities of cricket actions. And once again the team Kargil Arts and Sports Club united here for cricket. 2 days of cricket. Apadu comes into the action and straight away just bowls. That gives a little bit confusion for the batter, but there is no confusion at the other side for the umpires and the bowler. He just bowled superbly to start the action of the over number 4. A middle over of the innings number 1 you are watching. Picks it up. There will be a fielder but no chance, and that gone away. Over the head of the field, a lovely way just placed. And that will be a 6 runs. 30 runs and runs are coming in certain intervals. This time looking for another one, and the fielder also looking for the result, and there will be a 6 runs. Back to back sixes. Now the batter Aslam is just shifting the gears
Really well for the team. Aslam hitting twice in a massive result. And Bounce Qatar are just feeling a little bit pain for the first time in this innings. Oh, looks to be not perfect in the line, and there will be a check going on the center. And we have the umpires Nazir Bovikanam, a legend of tennis ball cricketer in Kasagod, standing along with the district panel umpire Kareem Uliyatadika. They were discussing the things, and we will expecting Ashik Play Store for the next match as the official. White ball is the loud call from the center. That is in the wrong line once again. Straight up in the sky. Manu Panur, and he takes it superbly. And his calls and responds really well. That brings and produce the big wickets. And what a wicket on this occasion. Aslam Kolot, the big hitter. He just settled a little bit quicker runs on the scout for the team, and he going back to the pavilion. Kargil Thunderbolt 38 for the loss of 4. And 2 more balls to go from this over. New batter comes in. Ichu Mangalore. New batter comes in. Ichu Mangalore. A very familiar face. And moving to the last ball of the over number 4. A little bit expensive, but produce a wicket. Nicely ball, nicely shapes on it. And he just executed little bit speed. And there will be the end of the over. 4 overs gone. 39 for the loss of 4. Kargil Thunderbolt. 39-4 4 ഓവറുകൾ അവസാനിക്കുന്നു. 3 ഓവറുകൾ കൂടി ശേഷിക്കുന്നു. ആദ്യ ഇന്നിങ്സ് ആണ് പുരോഗമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. 22 മിനിറ്റ് എടുത്തിരിക്കുന്നു 4 ഓവറുകൾ എറിയാൻ. സമയത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ ഒന്ന് വലിച്ചു നീട്ടിക്കൊണ്ടുപോകുന്നത് ഒഴിവാക്കണം. ബോളർ അനൂപ് ഇല്ല, നമ്പർ ഇല്ല. 9495. Anu Dost coming into the attack with the over number 5. And he start with a beauty. In line. Perfect in line.
It's it on to the onside region by Ichu. Oh, there will be a boundary for 4. Ichu Mangalore fruitfully just provide a boundary for the team. Kargil Thunderbolt. Swing and a miss. And ball just away from the right hand. And his swings was away from the ball that deviated. And makes a dot ball. It's it out towards the onside region, and it will give a single runs, and Abdullah back into the striker's end after a long time later. It's just staying there more than 3 overs for the team Kargil Thunderbolts, but only it just faced 3 deliveries. Most of the times standing as a standby around the non-strikers end by Abdullah. Now 45 runs and moving to the last ball of the over number 5. Clicks hit that one from its pads, and that will be going all the way towards the 6 runs, and that is the end of the over number 5. And there is 50 comes up for the team Kargil Thunderbolt. 51 for the loss of 4 after 5 overs. 5 ഓവറുകളിൽ 51-4 തണ്ടർബോൾട്ട്. ശ്രദ്ധിക്കുക, നേരത്തെ അറിയിച്ചതാണ്, ആ പഞ്ചായത്തിലേക്ക് പോകുന്ന വഴിക്കുള്ള എല്ലാ വാഹനങ്ങളും അവിടെ നിന്ന് മാറ്റി നമ്മുടെ ഗ്രൗണ്ടിൻ്റെ മുകളിലുള്ള ഒരു കോമ്പൗണ്ടിലേക്ക് മാറ്റി പാർക്ക് ചെയ്യുക. ഇന്ന് പഞ്ചായത്ത് വർക്കിംഗ് ഡേ ആണ്. പഞ്ചായത്തിൽ നിന്നുള്ള അറിയിപ്പാണ് നിങ്ങളെ അറിയിക്കുന്നത്. Manu coming. Oh, there will be that beats a field. It was a shot and gone away for a boundary for 4. Boundary to start the action. They're just expecting some runs on the board by the team Thunderbolts. Lost the toss earlier and sending up to bat for the first innings. In the slot and directed nicely. Krishna there in the long, and he just gathered nicely. Just rotate the strike. Ichu Mangalore and Abdullah, the combo, is just trying to lift the scorecard. Ichu hits it onto the onside region, beats the infield, and a good protection there in the outfield, and a nicely just given away a single run. Nicely working by Manu Panur with his second over. It's a dart straight down the ground, and fielder comes and gathered nicely just for another single. On this occasion, the over start with a boundary. Then the rhythm keeping by the bowler, just allowing some singles in consecutive times. From the block. Oh, you are watching a stunner. Faisal KB. Adari Kenyana. Absolutely a trap that makes by Faisal KB. One more ball to go. And what a catch we have seen. 2 stunner of catches in this innings. One by Apadu earlier. And this time Faisal superbly holds the ball in short square. Chebu Kargil. End of the over. 6 ഓവറുകൾ അവസാനിക്കുന്നു.
58 for 5. Kargil Thunderbolt. അവസാന ഓവറിലേക്ക് ആദ്യ ഇന്നിംഗ്സ് കിടക്കുന്നു. 58 റൺസുമായി താരതമ്യേന ഭേദപ്പെട്ടൊരു തിരിച്ചുവരവ് തുടക്കത്തിലെ തകർച്ചയ്ക്ക് ശേഷം. Sri comes and Sri gives a wide to start the action of the final over of the innings number first. Beautifully gathered by the wicket keeper, and it will be a no ball. Oh, no balls called by the square leg umpire for the action. Not in a legal way. A superb call by the umpire. Just an experienced district cricket panel umpire who just called. What a way, he just pulled the trigger out from the ground in that free hit delivery. It's a massive gone for 6 runs. Such a standard of shot by Abdullah. It's it add on to the onside region and twist the call straight away, but not given a chance for coming back for second. It's a really good tightening fielding atmosphere we can see from the fielders of bounce cutter. We are in the last over. 2 balls passed. 67 for 5. Kargil Thunderbolts. Nicely directed over there, and there will be a fielder, a protection there. And Chebu Kargil is just given the strike back to the hard hitter. Abdullah is in a hot form. He's on 20 from just 9 balls. Shot! That is a rocket! Launching somewhere out of the straight region from the block of Abdullah. This man clinically entertaining this park of Bovikanam. 74. Aha! There will be another powerful shot. Just blocked it nicely. Oh, looking for second. This is interesting cricket. What an excellent call by Chebu, and response on the other side by Abdullah. Desperately demanding a strike by the informed batter. And giving all the support on the other side by Chebu Kargil. 76 runs and moving to the last ball. Mistiming by the batter on this occasion. First run in a hard way. Settle with that. Exceptional fielding looks to be perfect on this occasion. End of 7. 77.
77 റൺസുമായി ആദ്യ ഇന്നിംഗ്സ് അവസാനിക്കുന്നു. 78ന്റെ ചേസാണ്. 29 റൺസുകളുമായി അബ്ദുള്ള ആദ്യ ഇന്നിംഗ്സിന്റെ സ്കോർ ഗംഭീരമാക്കുന്നതിൽ അവസാന ഘട്ടത്തിൽ അഞ്ഞടിക്കുന്ന തീയായി മാറുകയാണ്. 78 റൺസിന്റെ ടാർഗറ്റ് ബൗൺസ് ഖത്തറിന് ഈ മത്സരം വിജയിക്കാൻ. രണ്ടാമത്തെ മത്സരത്തിനുള്ള ടോസിങ്ങിന് വേണ്ടി രണ്ട് ടീമിനെയും ക്യാപ്റ്റൻസ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. രണ്ടാമത്തെ മത്സരത്തിൽ ഏറ്റുമുട്ടുന്നു ദുബായ് സ്പോർട്ടിംഗ് ഫയർ സ്ട്രോംസ്. ഇരു ടീമുകളുടെയും ക്യാപ്റ്റൻസ് മൈക്ക് പോയിന്റിൽ ടോസിങ്ങിനായി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. ദുബായ് സ്പോർട്ടിംഗ് ഫയർ സ്ട്രോംസ്. ക്യാപ്റ്റൻസ് പ്ലീസ് റിപ്പോർട്ട് ഫോർ ദ ടോസ്. ഓക്കെ, രണ്ടാമത്തെ ഇന്നിംഗ്സിനുള്ള സമയം. പ്ലീസ് ഫീൽഡേഴ്സ് ആൻഡ് ദി ഓപ്പണിംഗ് ബാറ്റേഴ്സ് ഗെറ്റ് റെഡി ഫോർ ദ ചേസിംഗ് ഇന്നിംഗ്സ്, ദ സെക്കൻഡ് ഇന്നിംഗ്സ്. ബൗൺസ് ഖത്തറിൻ്റെ എല്ലാ കളിക്കാരും ആഡായിട്ടില്ല. അതുകൊണ്ട് ഒരു മെമ്പർ, എല്ലാ പ്ലെയറിൻ്റെയും നമ്പറുള്ള ഒരു മെമ്പർ ഇവിടെ സ്കോറിംഗ് ഡെസ്കിൽ ഇരുന്നാൽ ഓരോ ബാറ്റേഴ്സ് വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ആഡാക്കാം. ടോസിന് വേണ്ടി ക്യാപ്റ്റൻസ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. അടുത്ത മത്സരത്തിൻ്റെ ടോസിങ്ങിന് വേണ്ടി ദുബായ് സ്പോർട്ടിംഗ് ഫയർ സ്ട്രോംസ്.
I'd like to welcome the captains of Dubai Sporting and Firestorms. Please report for the toss. Second call for the captains of Dubai Sporting and Firestorms. Siddhi Nusrat and Krishna Prasad, the opening combo, right on the center to chase the dreams of 78 runs in first match of this Premier League. Chabu comes into the attack. A genuine pace bowler who just sings the ball in both ways naturally. A gifted talent all-rounder cricketer. Excellent Yorker right on the block and just directed nicely. Oh, there will be a boundary for 4. Bowler is not happy. And a happy result on the other side by the team. Bounce Qatar gets a first boundary and open the scorecard with that boundary while chasing the target of 78. Just balls a little bit away from the batter. Beats infield nicely by the batter and gets a single. Siddhi Nusrat straight away finds some runs and Krishna Prasad on strike now. Making a little bit changes for the left-hander. Just balls nicely and gone for single on this occasion. The batter moves again. Krishna Prasad off the mark with that single. And 6 runs, a decent start over there. We have Ashik Playstor joins as a umpire along with Kareem and thank you Nazir Bovikanam. Just giving an intro. Couple of runs in an easy way by the batters. That makes 8 on card and moving to the last ball of the over. Number 1. Perfectly bowled and nicely directed with a defensive stroke from the batter. Siddhi Nusrati gets a single and keeps strike. End of the over number 1. A decent one comes to an end. 9 runs without loss by the team. Bounce Qatar. 9 wicket നഷ്ടമില്ലാതെ ആദ്യ ഓവർ പിന്നിടുകയാണ് ബൗൺസ് ഖത്തർ. You are watching Kargil Premier League 15th edition and the matches are live on YouTube channel, CMAX YouTube channel, telecasting this tournament, 2 days of cricket tournaments. And I would like to welcome the captains once again. Third call for the captain of Dubai Sporting and Firestorms. ടോസിന് വേണ്ടി ദുബായ് സ്പോർട്ടിംഗ് ഫയർസ്ട്രോംസ്. 2 ടീമിന്റെയും ക്യാപ്റ്റൻസ് എത്രയും പെട്ടെന്ന് എത്തുക. ആദ്യ 4 ഓവറുകൾ തീരുന്നതിന് മുമ്പ് ക്യാപ്റ്റൻസ്മാർ എത്തിയില്ലെങ്കിൽ ആദ്യം എത്തുന്ന ക്യാപ്റ്റന് ടോസ് നൽകുന്നതായിരിക്കും എന്ന് അറിയിക്കുന്നു. It's a dart towards the onside region. Protection there in the deep. Good work by the fielder. And really judged nicely. That was going through the carpet and meets the fielder.
Oh, that's a nick and gone past the wicket keeper. It was a half a chance. But quickly that went past the wicket keeper and gone for a single. 1-1 on card, a double digit we can see. They need to shift the gears. Two big openers. You can see the simile away from the previous innings. Combo is left and right. Clicks it that one on to the onside region. And meets the fielders. Plenty of time there to react by the fielders and that provide the wicket number one in form of run out. They grabbed a big wicket of Krishna Prasad from the field. Outstanding fielding performance over there by Sham. It just comes and covers the area and brings a brilliant throw towards a non-striker's end, and the bowler makes it all the things and the rest of the works superbly for the team. Faisal KB in the number, please. Yes, Appadu. എന്നാലും നമ്പർ തന്നോ, ആവശ്യം വരും. അല്ല, Appadu 12 for 1. Appadu joins. Looks to be a little bit stylish from Siddhi. And he just makes another single. 13 runs on guard. A steady way they were going, bounce cutter. And what a way they picks up the wicket of Krishna Prasad, who is a natural hard hitter. An unfortunate end in form of run out. Hits it powerfully, blocked it nicely. And a strong Nike shoe that stopped the ball from the carpet. And moving to the last ball of the over number 2. Miss it from the batter. And nothing there on this occasion. Consecutive dot ball to complete the action number 2. End of 2, 13 for 1. 13-1. പതിമൂന്നിന് 1. ഇനി വേണ്ടത് 65. 30 പന്തുകളിൽ നിന്ന് 30 balls remaining. 65 required to win this match for the team. Bounce Qatar. രണ്ട് ഓവറുകൾ പിന്നിടുകയാണ്. ടോസിന് വേണ്ടി രണ്ടാമത്തെ മത്സരം കളിക്കുന്ന രണ്ട് ടീമിന്റെയും ക്യാപ്റ്റൻ എത്തിയിട്ടില്ല. കഴിഞ്ഞ ഓക്കെ. Just to inform who won the toss. Thank you very much. Dubai Sportingum Firestormsum തമ്മിൽ രണ്ടാമത്തെ മത്സരത്തിന് ഏറ്റുമുട്ടുകയാണ്. Firestorms won the toss. Just a neck and a edge and lands safely there. Shot beautifully picked up from the spot and nicely just given away over the top of long on. It's a half of a dozen. 20 runs on card. Appadu
2 sixes in a row by Apadu in different length of 2 deliveries, treated with a similar way. First one over the top of long on, second one over the top of wideish long on. Apadu on fire. Ball boys. Ball boys. എത്രയും പെട്ടെന്ന് പുറത്തുപോയ പന്തുകൾ ഗ്രൗണ്ടിലേക്ക് എത്തിക്കുക. Chabu was outstanding with his first over, but this time Apadu treating with sixes in consecutive time. Much better length on this occasion. And a little bit misfield over there. It's it that one, and there will be the fielders watching, and 6 number 3 in this over, this time from the blade of Siddhi Nusrat. He joins a party of 6 hitting along with Apadu. Things are working for the team. Bounce Qatar. In a supreme way, they were gathering something special. Ball boys. Ball boys in the nallori support namakku avashyamana innathe divasam. What a delivery and what a shot. And just plays it that one, and end of the over. Expensive 21 runs of over. It's the end of over number 3. 34 runs on card. 34 റൺസുമായി 3 ഓവറുകൾ പിന്നിടുന്നു. 44 വേണം ഇനി 4 ഓവറിൽ. Bounce cutters are bouncing back into the track for a run hunt. A discussion on the other side by the fielders of Thunderbolt. They need some electric charge. That is an out, and takes a beautiful one, and that provide the wicket of Siddhi Nusrat. The big man is going back after setting the tune in a decent manner for the team while chasing the target of 78. It produced a superb platform along with Apadu, and this time Sriji joins. ദുബായ് സ്പോർട്ടിങ്ങിന്റെ എല്ലാ കളിക്കാരും മൈക്ക് പോയിന്റിന്റെ സൗണ്ട് ബോക്സിന്റെ അപ്പുറത്തുള്ള മരത്തിന്റെ അടിയിൽ എത്തണം. ദുബായ് സ്പോർട്ടിങ്ങിന്റെ എല്ലാവരും. Nicely going on this over by Paya. Start with a wicket in this over. And just given a 1 run from 4 balls. 35 runs on card, 43 from 20.
Oh, that is humongous sight and Herculeous distance cleared by the batter. It makes a massive on the scorecard for the team. Bounce Qatar. They demand 41. Protection there in the deep, and it will be a single taken by the batters, and there will be the end of the over. 4 ഓവറുകൾ അവസാനിക്കുമ്പോൾ 42, 3 ഓവറുകൾ ശേഷിക്കുന്നു. 36 അടിക്കണം മത്സര വിജയത്തിന്. 36 required from 18 balls to seal the deal of the opening match of Kargil Cricket Premier League 2025. It's 15th edition of a Cricket Premier League by Kargil Arts and Sports Club, ബാലനടുക്കം ബോവിക്കാനം. 36 വേണം 18. അടുത്ത മത്സരത്തിൽ ദുബായ് സ്പോർട്ടിങ്ങും ഫയർ സ്ട്രോംസും തമ്മിൽ ഏറ്റുമുട്ടുകയാണ്. ഗെയിം സിംഗേഴ്സും പാറ ഹണ്ടേഴ്സും തമ്മിലാണ് മൂന്നാമത്തെ മത്സരം. Abdullah comes into the attack. Wow, that's a terrific Yorker. Execution level at its best, and straight away a buy signal and given away a single. Perfect execution, a slow run up, and gives it a pacey Yorker. Once again, he just working with a similar way and fantastic movements right in the field by the team. Kargil Thunderbolt. Balls are looking to tightening the screws of the bolt. That's a lawful toss one, catches the call, but no chance. It's all the way, sealing a 6 runs. Fantastic batting. And finally they were charging. They were making some runs. And 50 up for the team with that 6. No ball for sure in all the reason. Gone way above the waist height of the batter. Next one will be a free hit delivery for the little master. Srijish Bovikanam, just ready to seal the things. "51 runs and 27 required from 15 balls. Nicely shapes it, that one from the track and bowls away from the right hand. No chance on this occasion in that free hit delivery. Very well used by the bowler. And 2 more balls to go from this over. Number 5 is progressing. That one superbly, and fielder covers
Nicely takes from the ground by the fielders and just takes a single on this occasion. 52 റൺസുമായി രണ്ടാമത്തെ ഇന്നിംഗ്സ് പുരോഗമിക്കുമ്പോൾ 13-26 എന്ന ടാർഗറ്റ്. Superbly stopped, and there will be a dot ball to conclude the action. അൻപത്തിരണ്ട് റൺസ്, ഇനി 26 വേണം 12. ഫാറൂഖ് .26 required from 2 overs for the team Bounce Qatar. Shot beautifully played and 6 runs to start the action of the penultimate over. Start with a massive result and 58 runs. And he just gives a warm welcome to Vijish Movikanam. He's just taking the control, and Appadu is standing superbly on the other side. Straight up in the sky. Kargil, he never ever missed that kind of opportunity in tight situation. And he is an ace fielder in the field and takes an important catch at the right junction of the match. 58 for the loss of 3, 10 balls of cricket, 20 runs required. And things are looking to be in 50-50 chance for both teams. The brings up the wicket, a very well settled Srijish Movikanam. He gone away from the spot and new batter comes in. Anup Dost. New batter comes in for the team in a crucial time. Nicely ball by Vijish, using all his experience. And he must start this over while conceding the 6 runs and takes a wicket in the second delivery. That produced a little bit confident of a booster. Into the wicket region of strike region, but the fielder Ichu is just took Ichu Mangalore, who just having some quick legs and stopping with a single. Appadu അങ്ങനെ സ്ട്രൈക്ക് റൗണ്ടിലേക്ക് മടങ്ങി വരുന്നു. 2 പന്തുകൾ ഈ ഓവറിൽ ശേഷിക്കുന്നു. Nicely changes the pace of the ball. Really well by Vijish. What an exceptional comeback this looks to be after the first ball. Vijish is registering a signature for the team. Thunderbolts are tightening the bolt. Slapped it all the way towards the onside, and there will be a 6, and game is in an interesting voice travelling. 6
പന്തുകൾ 13 റൺസുകൾ ആർക്കും നേടാമെന്ന രീതിയിൽ ആദ്യ മത്സരം മുന്നോട്ട് നീങ്ങുകയാണ്. We are in the final over. Single run to start the action. 66 on card. 12 required from 5 balls. Wide plus 1. 2 runs as a gift and looks to be a little bit easy on this occasion. 10 runs ഇനിയും വേണം. Is done well. That is a took a delivery once again by the bowler. അങ്ങനെ ആവേശകരമായ രഞ്ജിത്തിലേക്ക് മത്സരം നടന്നു നീങ്ങുന്ന ഒരു കാഴ്ചയുമായി ആദ്യ മത്സരം 15ാമത് എഡിഷൻ കാർഗിൽ ക്രിക്കറ്റ് പ്രീമിയർ ലീഗ്. Journey with another exceptional line. Readjusting of the bat of a right hander. And a burst. And up to the combo. Up he hits that one and into the result, and there will be hopes and dreams comes alive. And what an outstanding goal, just to power that one. രണ്ട് പന്തുകൾ 4 റൺസുകൾ. ബോൾ ബോയ്സ് എത്രയും പെട്ടെന്ന് പന്തെത്തിക്കുക. അടിച്ചോ ശക്തമായ സൂര്യന്റെ ചൂട് മത്സരത്തിന് ചൂട് പിടിക്കുകയാണ് മൈതാനത്ത്. ആദ്യ മത്സരം തന്നെ ആവേശഭരിതമായ രീതിയിലേക്ക്. 2 പന്തുകൾ 4 റൺസുകൾ ആർക്കുമാർക്കും നേടാമെന്ന രീതിയിൽ ആദ്യ മത്സരം അത്യന്തം ആവേശഭരിതമായി ബോഡിക്കാനം സ്കൂൾ ഗ്രൗണ്ടിൽ പുരോഗമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഇത് 15ാമത് എഡിഷൻ കാർഗിൽ ക്രിക്കറ്റ് പ്രീമിയർ ലീഗ് ബൈ കാർഗിൽ ആർട്സ് ആൻഡ് സ്പോർട്സ് ക്ലബ്ബ്. യുദ്ധസ്മരണകളിൽ ഉടലെടുത്തൊരു ക്ലബ്ബ്. കാർഗിൽ യുദ്ധം അത് രാജ്യത്തിന് സമ്മാനിച്ച വേദനകളിൽ നിന്ന് അത് ഈ നാടിനെ ഒരു മറക്കാത്തൊരു അനുഭവമായി എന്നും സ്മരണകളിൽ സൂക്ഷിക്കണമെന്ന് അന്നത്തെ യുവതലമുറയുടെ ആഗ്രഹം. അത് ക്ലബിന് പേര് നൽകുകയാണ് കാർഗിൽ ആർട്സ് ആൻഡ് സ്പോർട്സ് ക്ലബ് എന്ന്. അവിടെ വിരിഞ്ഞ യുവതലമുറ ഇന്നിവിടെ ക്രിക്കറ്റിലൂടെ തങ്ങളുടെ 15ാമത് സീസൺ ആഘോഷിക്കുന്നു. കാർഗിൽ ആർട്സ് ആൻഡ് സ്പോർട്സ് ക്ലബിന്റെ 15th edition of Cricket Premier League going on here in Bobikalam School Ground, and you are watching the matches live on YouTube by C-Max YouTube channel.
It's in the air. Catches the goal. Oh, takes it. What a thriller of atmosphere here in Bhavikanam. A match is at the peak of the excitement and anxiety. It is an outstanding way. The catch is completed by the fielder in a trouble and toughness situation. And surface looks to be a toughness. And the match is heating really hot. And the sun is burning. And the match is absolutely heating. ഒരൊറ്റ പന്ത് 4 റൺസ് 74 bounce pepper. And they are ready to bounce over 78. And on the other side, Thunderbolt. Once again, the bolt are tightening by Thunderbolt. One ball by Juno. And the batter, Manu Panu, the new batter comes in. Oh, he's done well. That is a clinical finish from Juni. Won the match without any hesitation. Holds all the nerves and takes the match by his own side. What an impressive last over by Juni. That brings a victory for the team Thunderbolt of Kargil. Absolutely a wonderful bowling display by Juni, who just carrying the team to the points. Juni and team, you are in the point table. ജുനിയുടെ ശക്തമായ അവസാന ഓവർ മത്സരം അവർക്ക് നേടിക്കൊടുക്കുമ്പോൾ മത്സരത്തിലെ താരമായി തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നു 29 റൺസുകളും ഒരു ഓവറിൽ 9 റൺസ് മാത്രം വിട്ടുകൊടുത്ത മികച്ച ബോളിംഗ് പ്രകടനവും അബ്ദുള്ള മത്സരത്തിലെ താരമാകുന്നു. കൺഗ്രാജുലേഷൻ. പ്ലെയർ ഓഫ് ദ മാച്ച് അവാർഡ് ഗോസ് ടു അബ്ദുള്ള ഓഫ് തണ്ടർബോൾട്ട്. അവാർഡ് അല്പസമയത്തിന് ശേഷമാണ് നമ്മൾ സമ്മാനിക്കുക.
Innings are all set right on the ground to start the match number 2. Thank teams. Firestorms won the toss and elected to ball first. And Dubai Sporting going to bat first after lost the toss. Shafi and Sharif, the opening combo for the team. Dubai Sporting. Akku is ready to start the bowling operation for the team. Firestorm. Firestorm fighters. Nicely makes a variation straight away from Akku and just placed it towards a fine leg. Gets a single that opened the scorecard of the team. Shafi off the mark and Sharif Farkala, the familiar all-rounder cricketer, on strike. Down the leg stump, there will be a white signal extra on this occasion. It just sings a little bit early and ball comes a bit of later and hits on the patch and there will be no chance. Really good comeback looks to be from Akku, the genuine strike bowler for the team. Firestorm fighters here in this Kargil Premier League 15th edition. One game swings it down and there came a leg by signal had gone for single. From balls. Sharif sings once again and misses the target on this occasion, giving his variation superbly to restrict the dangerous batter on the other side. Arkala knows for his powerful smashes and the lofted shot. It's a bad one, half of a shot. Not gets the right direction, but he gets a boundary for 4. Sharif Arkala just bringing the first boundary for the team. Dubai Sporting. Moving to the last ball of the over number 1. That is another beautiful delivery. And there will be an excellent over by Akku comes to an end. 7 runs came from the first over. It's 7 without loss. Dubai Sporting after first over. 15th edition of Kargil Premier League going on here in Bovikanam School Grounds. It's powered by Kargil Arts and Sports Club.
മത്സരങ്ങൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന എല്ലാവരെയും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ് കാർഗിൽ ആർട്സ് ആൻഡ് സ്പോർട്സ് ക്ലബിന്റെ 15ാമത് ക്രിക്കറ്റ് പ്രീമിയർ ലീഗിലേക്ക്. Innings, the bowler who just started with a wide, that was way outside from the gate line, and need to load again the actions to start this over. Nicely shapes it, that one. Bowled in, that's a stunner of a delivery from Innings. You just tanked on the off stump, and that provide the first wicket of Dubai Sporting. Weapon Shafi is going back after a struggling start. The man is just racking his own way to the pavilion. Outstanding start by the team. Firestorm Fighters. Usman, the new batter, comes in and straight away he just forward. There will be a single resulted. And the bat is crossed between the wicket. That brings the Sharif Arkalat to the striker's end. We have seen an outstanding over from Akku in the first one. And Unai is also giving his best, and he provide one wicket. Straight up in the sky. Almost called, and a response, caught and bowled. Number 2 goes down from the side of Dubai Sporting. Innings is just snatching the wickets. And he just bringing the breakthroughs in back-to-back times, and 2 openers gone in the second over of Innings. Shafi and Sharif both are dismissed in the same over of Innings. He just on. നാല് പന്തുകൾക്കിടെ 2 വിക്കറ്റുകൾ സ്വന്തമാക്കിക്കൊണ്ട് ഉമേഷ്. അടുത്ത ചില കാലത്തായി ടെന്നീസ് വേൾഡ് ക്രിക്കറ്റിന് മാസ്മരിക പ്രകടനത്താൽ പ്രഹരിക്കാൻ തുടങ്ങിയ മുന്നോട്ടുന്ന പുതിയ ബാറ്ററായി on side, and will be a single straight away. Munno off the mark with that single. Moving to the last ball of the over number 2. This is turning out to be an outstanding over for the team. Firestorm Fighters. Just goes down the leg stump. Wide is a signal. Need to load it again. Miss it from the batter, and there will be the over comes to an end. Exceptional over from Unes comes to an end. 4 runs and 2 wickets in this over. And it's the end of 2 overs, 11 runs. 2 ഓവറുകൾ അവസാനിക്കുമ്പോൾ 11 for the loss of 2. Dubai Sporting, they are in a trouble start for the first innings.
Two overs gone, 11 runs for the loss of two. Dubai Sporting and Ramshad coming into the action with over number 3 for the team. Going well by the team. And Ramshad also start with a beauty in line. Just balls way outside from the right. And it's a dot ball to start the action of the over number 3. Munnu Singhs and not gets a connection at the right way to produce a run. Munnu is looking for a big hits, in known for big hits, and back-to-back two dot balls in different kind of pace variation by Ramshad. First one balls a little bit outside from the off stump. Second one balls in the second stump. Catches a call and field holds that one nicely. There will be Fasi the field just not make some mistakes. And what a beautiful way he just collect that one, and that produce a big കഷ്ടപ്പെടുകയാണ് തകർച്ചയോടുകൂടിയുള്ള ഒരു തുടക്കത്തോടുകൂടി ദുബായ് സ്പോർട്ടിംഗ് വിക്കറ്റുകൾ വീഴുകയാണ്. 11-3 എന്ന നിലയിൽ ദുബായ് സ്പോർട്ടിംഗ് തകർച്ചയെ അഭിമുഖീകരിക്കുന്നു. Chichi Shamsir, new batter joins in for the team Dubai Sporting. With that single straight away by a trouble start for the Dubai Sporting. Farooq Kargil, the captain. രക്ഷാപ്രവർത്തനം നടത്താനൊരു ഭാഗത്ത് ഷംസീർ, അതിന് സാധിക്കാൻ ഷംസീറിനെ കഴിയട്ടെ എന്ന ആശംസയുമായി നസീറും മത്സരം കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. 13 runs and moving to the last ball. It's a beauty, an appeal, nothing allowed. Umpire just shaking the heads. And a strong appeal not given, but this time the umpires are working for a discussion. No, they were not going for discussion, they were conference. And end of the over. What a special over by Ramshad comes to an end. 2 റൺസ് മാത്രം അനുവദിച്ച് വിക്കറ്റും സ്വന്തമാക്കിക്കൊണ്ട് ഓവർ ഗംഭീരമായി അവസാനിപ്പിക്കുന്നു റംഷാദ്. 13-3 ഓവറുകൾ അവസാനിക്കുന്നു ദുബായ് സ്പോർട്ടിംഗ്. 13 for the loss of 3 after 3 overs.
ഫാറൂഖിന്റെ തന്ത്രങ്ങൾ അതെത്ര ചെറിയ സ്കോർ ആയാലും അത് പ്രതിരോധിക്കാൻ അസാമാന്യ ശേഷിയുള്ള ഒരു ക്യാപ്റ്റൻ കൂടിയായ ഫാറൂഖ് മുഖു ടീമിനെ പ്രചോദിപ്പിച്ചു വിടുകയാണ്. 4 ഓവറുകൾ കൂടി ശേഷിക്കുന്നു. ഉനൈസ് തീയുണ്ടയുമായ ആദ്യ ഓവർ ഫിനിഷ് ചെയ്ത ഉനൈസ് വരുന്നു തന്റെ രണ്ടാമത്തെ ഓവറുമായി. Single to start the action, 14 runs. Shamsir swings and his balls away from Shamsir. An excellent work behind the stumps by Chadu, the wicket keeper, and his skills and flexibility. That was outstanding. We have seen, and he is MS of Bovikanam. It's that one nicely. Good looking shot, but the protection indeed just provide only a single on this occasion. Moves to 15. വലിയൊരു ഷോട്ട്, അത് നേരെ അതിർത്തി വരകളെ ഭേദിക്കുന്നു. അതിമനോഹരമായ രീതിയിൽ ഒരു പ്രതിസന്ധിയിൽ നിന്ന് ഉസ്മാനി ടീമിനെ കരകയറ്റുമെന്ന് ഉറച്ചു വിശ്വസിക്കുന്നു ദുബായ് സ്പോർട്ടിങ്ങിന്റെ ക്യാമ്പ്. മറുഭാഗത്ത് കബ്ബുവിന്റെ തന്ത്രങ്ങൾ. എബോ 40 താരം കബ്ബു ടീം ശക്തമായി ബോളേഴ്സിനെ ഷഫിൾ ചെയ്തുകൊണ്ട് കൃത്യമായ ഫീൽഡിംഗ് കെണിയൊരുക്കിക്കൊണ്ട് ഓപ്പണേഴ്സിനെ ട്രാപ്പിട്ട് മുട്ടിയ കബ്ബുവിന്റെ കിടിലൻ തന്ത്രങ്ങൾ. അത് മൈതാനത്ത് വർക്ക് ചെയ്യുന്നവരെ ചടിച്ചവനെ തൊട്ടടുത്ത മണ്ണിൽ തൂക്കിയെടുത്തുകൊണ്ട് ആ ബോളർ നേരെ കബ്ബുവിന്റെ അടുത്തേക്ക് ഓടിച്ചെന്നുകൊണ്ട് ആലിംഗനത്തിന്റെ ആഹ്ലാദ നിമിഷങ്ങൾ പങ്കുവച്ചുകൊണ്ട് ആ വിക്കറ്റ് സ്വന്തമാക്കുകയാണ്. What a comeback once again by Innings. It just produced another wicket for the team, and Dubai Sporting, they are on a serious trouble. 21-4. പ്രായം ഒരു നമ്പർ മാത്രമാണെന്ന് പലതവണ കേട്ടതാണ്, കണ്ടതാണ്. പക്ഷേ ഈ കബ്ബുവിന്റെ കാര്യത്തിൽ നമ്മളത് ഓരോ തവണയും അനുഭവിച്ചറിയുകയാണ്. മുളിയാർ പ്രീമിയർ ലീഗിൽ 16 മുതൽ 46 വരെ പ്രായമുള്ള താരങ്ങൾ പങ്കെടുത്ത പ്രീമിയർ ലീഗിൽ ഏറ്റവും മികച്ച ക്യാച്ചിനുള്ള പുരസ്കാരം നേടിയ കബ്ബുവിനെ നമ്മൾക്കിപ്പോഴും മനസ്സിൽ നിന്ന് മായാതെ ഓർമ്മിക്കാൻ സാധിക്കുന്നു. മുളിയാറിന്റെ ഐക്കൺ എന്ന പരനാമത്തിൽ അറിയപ്പെടുന്ന സ്റ്റാർ ഓൾറൗണ്ടർ Maruf comes as the new batter for Team Dubai Sporting. In this crucial time, need a rescue management.
Like by the signal, end of the over. 4 overs done, 22 runs for the loss of 4 wicket. 22-ന് 4 ഓവറുകൾ അവസാനിക്കുമ്പോൾ ദുബായ് സ്പോർട്ടിംഗ് മത്സരം കാണുവാനെത്തിയിരിക്കുന്ന എല്ലാവരെയും ഞങ്ങൾ ഹൃദ്യമായി സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. ഇത് കാർഗിൽ ആർട്സ് ആൻഡ് സ്പോർട്സ് ക്ലബ്ബ് 15ാം ഡിവിഷൻ ക്രിക്കറ്റ് പ്രീമിയർ ലീഗ് ബോബിക്കാനം സ്കൂൾ ഗ്രൗണ്ടിൽ വെച്ച് നടക്കുകയാണ്. അതുപോലെ യൂട്യൂബിലൂടെയും മത്സരങ്ങൾ വീക്ഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ദേശത്തുള്ളവരും വിദേശത്തുള്ളവരുമായ നല്ലവരായ ക്രിക്കറ്റ് പ്രേമികളെ ഞങ്ങൾ സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ് 2 ദിവസമായി നടക്കുന്ന കാർഗിൽ പ്രീമിയർ ലീഗിലേക്ക്. A 7 runs over. A goal by Akku in the first over of this match. Akku comes with the action of Shyam Gilly and beautifully. Oh, there will be white +1. വീണ്ടും ഒരിക്കൽ കൂടി എക്സ്ട്രയുടെ രൂപത്തിൽ റൺസുകൾ കടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. തുടരെ 2 ഡബിൾസ് എക്സ്ട്രയുടെ രൂപത്തിൽ അക്കുവിന്റെ ഓവറിൽ വളരെ ഡീസന്റായി ആദ്യ ഓവർ എറിഞ്ഞു മാറിയ അക്കു ഇത്തവണ ലക്ഷ്യത്തിൽ നിന്ന് വ്യതിചലിക്കുന്ന കാഴ്ച. ഇനി ഒരു ഫ്രീ ഹിറ്റ് കൂടി ലഭിക്കുകയാണ് ബാറ്റർക്ക്. That is beautifully ball. Shamsir hits but not connected properly. അക്കുവിന്റെ കൈകളിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു വിക്കറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുമ്പോഴത് കബീറിന്റെ കൈകളിലേക്ക് ആ പന്ത് കൃത്യമായി വന്ന് വീഴുകയാണ്. ക്യാച്ചുകൾ എടുക്കുന്നതിൽ യാതൊരു പിഴവും വരുത്താത്ത തന്റെ സുദീർഘമായ ക്രിക്കറ്റ് കരിയറിന് വീണ്ടും ഒരിക്കൽ കൂടി മനോഹരമായ ഒരു ക്യാച്ചോടുകൂടി കബു മറ്റൊരു വിക്കറ്റ് നേടിക്കൊടുക്കുന്നതിൽ പ്രധാന പങ്ക് വഹിക്കുന്നു. 5ാമത്തെ വിക്കറ്റ് നഷ്ടപ്പെടുകയാണ്. 5ാമത്തെ ഓവറുമാണ് പുരോഗമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ക്യാപ്റ്റനെ കാത്തുകൊണ്ട് ആരാധകർ മത്സരങ്ങൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഉദയ ദ ന്യൂ ബാറ്റർ കംസ് ഇൻ. ഫുൾ ടോസായി ലഭിച്ച പന്ത് മനോഹരമായ ഫീൽഡറെ ഭേദിച്ചുകൊണ്ട് ബൗണ്ടറി ലൈനിലേക്ക് പായുന്നു. ഉദയ UD10 comes in straight away forward, a boundary for the team and there will be 30 runs. UU10.
Nicely shapes it. A little bit low down from the track. And this time no chance for the batter. 5 പന്തുകൾ അവസാനിച്ചിരിക്കുന്നു. അവസാന പന്തുമായ 5ാമത്തെ ഓവർ. Superb delivery and beautiful effort by the fielder. Habib behind the wicket keeper. End of the over. 30-5. 7 കടലും കടന്ന് ഈ ഒരു ടൂർണമെന്റിന് വേണ്ടി വന്ന ഹബീബ് അങ്ങനെ മികച്ചൊരു ഡൈവിംഗ് എഫേർട്ടിലൂടെ തന്റെ ക്വാളിറ്റി തെളിയിച്ചുകൊണ്ട് ഫീൽഡിൽ മികച്ചൊരു സപ്പോർട്ട് നൽകുകയാണ്. ഈ ഒരു ടൂർണമെന്റ് കഴിഞ്ഞാൽ ഉടൻ തന്നെ ഹബീബ് വിദേശത്തേക്ക് പറക്കുകയാണ്. ഭാവിക്കര പ്രീമിയർ ലീഗ് അത് ദുബായിൽ വെച്ച് നടക്കുമ്പോൾ അവിടെ ഒരു ടീമിന്റെ ഐക്കണായി മികച്ച പ്രകടനം നടത്താൻ സാധിക്കട്ടെ എന്ന് നസീറും സംഘവും ആശംസിക്കുകയാണ്. ഷാജാലാല വരുന്നു. ഷാജാലാല വിക്കറ്റ് എടുക്കുന്നു. And Rashid completes a catch superbly. ഫാറൂഖ് വരുന്നു പുതിയ ബാറ്ററായി. KTCA കാസർഗോഡ് ഡിസ്ട്രിക്ട് സെക്രട്ടറി ഫാറൂഖ് കാർഗിൽ എന്ന പേരിൽ കേരളത്തിൽ ഉടനീളം ടെന്നീസ് ബോൾ ക്രിക്കറ്റിന് പുറത്തിരുന്നു കൊണ്ട് കരുക്കൾ നീക്കുന്നതിൽ വിദഗ്ധനായ വ്യക്തി എന്ന നിലയിൽ പ്രസിദ്ധനായ താരം ഇത്തവണ ക്രിക്കറ്റ് ഗ്രൗണ്ടിനകത്ത് എന്ത് ചെയ്യുമെന്ന് കാത്തിരിക്കുകയാണ്. ഈ ഒരു പ്രതിസന്ധിയിൽ നിന്ന് ടീമിനെ പിടിച്ച് കരകയറ്റാൻ തന്റെ നേതൃപാടവത്തിന് ബാറ്റിംഗ് സ്കില്ലിന് സാധിക്കുമോ എന്ന് കാത്തിരിക്കുന്ന നിമിഷത്തിൽ ഫാറൂഖ് എത്തുന്നു. വന്നപാടെ ഒരു ഫുൾ ടോസ്. There will be ഹൃദയമിടിപ്പ് നിലയ്ക്കുകയാണ് ഒരു ഭാഗത്ത് ദുബായ് സ്പോർട്ടിങ്ങിന്. ഫാറൂഖിന്റെ വിക്കറ്റ് അവസാന ഘട്ടത്തിൽ ഓർഡറിൽ താഴെ ഇറങ്ങി കൂറ്റനടികൾ സൃഷ്ടിക്കാൻ കെൽപ്പുള്ള ഒരു താരത്തിന്റെ വിക്കറ്റ് നഷ്ടപ്പെടുകയാണ് റൺഔട്ടിന്റെ രൂപത്തിൽ. ന്യൂ ബാറ്റർ കാസർഗോഡ് ഡിസ്ട്രിക്ട് ഡിവിഷൻ ക്രിക്കറ്റ് ആരംഭിക്കാൻ ഏതാനും ദിവസങ്ങൾ മാത്രം ശേഷിക്കെ വളരെ സന്തോഷകരമായ ഒരു വാർത്ത കൂടി നമ്മുടെ നാടിന് ഈ ഒരു സീസണിൽ ലഭിക്കുകയാണ്. KCAയുടെ കാസർഗോഡ് ഡിസ്ട്രിക്ട് ഡിവിഷൻ ലീഗിലേക്ക് ഈ ഡിവിഷനിലേക്ക് പുതിയതായി ഒരു ക്ലബ്ബ് കൂടി ചേരുന്നു, കാർഗിൽ ആർട്സ് ആൻഡ് സ്പോർട്സ് ക്ലബ്ബ്. അഭിമാനകരമായ നിമിഷങ്ങൾ ഈ നാടിന് തീർച്ചയായും സമ്മാനിക്കുമെന്ന പ്രതീക്ഷയോടുകൂടി പ്രൊഫഷണൽ ക്രിക്കറ്റിലേക്ക് നിരവധി യുവതാരങ്ങളെ പിടിച്ച് ഉയർത്തുക, കഴിവുള്ള താരങ്ങളെ വളർത്തിയെടുക്കുക എന്ന ശക്തമായ ലക്ഷ്യത്തോടു കൂടി കാർഗിൽ ആർട്സ് ആൻഡ് സ്പോർട്സ് ക്ലബ്ബും ഈ ഡിവിഷനിലേക്ക് കടക്കുന്നു. Takes it at one towards a cover region, just a single taken, 32 runs. Mohammad Para, the new batter, joins, is also a campaigner from above 40 camp. Changes the pace really well, nicely ball. 32 runs and moving to the last ball of the over, number 6.
That's another beautiful delivery that gone. And end of the over, 6 overs done. It's 32. 32 റൺസുകൾ 7 വിക്കറ്റ് നഷ്ടപ്പെട്ടുകൊണ്ട് 6 ഓവറുകൾ പിന്നിടുകയാണ് ദുബായ് സ്പോർട്ടിംഗ്. അടുത്ത മത്സരത്തിൽ ഗെയിം സിംഗേഴ്സ് പാറ ഹണ്ടേഴ്സുമായി മത്സരിക്കുന്നു. ഇരു ടീമുകളുടെയും ക്യാപ്റ്റൻസ് ടോസിന് വേണ്ടി ജോയിൻ ചെയ്യുക. ഗെയിം സിംഗേഴ്സ് പാറ ഹണ്ടേഴ്സ്. ഫസ്റ്റ് കോൾ ഫോർ ദ ക്യാപ്റ്റൻസ്. Fazil back into the action, and there will be a single straight away by the senior player. He just played for a single. Steady way the innings is slowly moving for the team Dubai Sporting, and we can see all the things that tightening really well by the bowlers. They were absolutely showcasing a domination in all the way. Firestorms are with a wonderful fire with ball. Just takes a single, 35 runs and 3 balls to go. Shot down the ground, and there will be no chance for the field. Lala comes to deliver, but this time it's an important, much needed boundary for the team Dubai Sporting. A 4 runs. 39 എത്തുന്നു. 2 പന്തുകൾ ശേഷിക്കുമ്പോൾ. Nicely ball by Fazil. Oh, it's a no ball. The action was not legal, that's why the call. White ball is the call. Right in the block. A superb execution by Fazil on this occasion. നാൽപ്പത്തിരണ്ട് റൺസിലെത്തുമ്പോൾ അവസാന പന്ത്. And there will be an out signal, and that's the end of the innings number 1. 42 runs. 42 റൺസിൽ ആദ്യ ഇന്നിങ്സ് അവസാനിക്കുന്നു. 43 റൺസിന്റെ ചേസ്, 43 റൺസിന്റെ ടാർഗറ്റ് ദുബായ് സ്പോർട്ടിങ്ങിനെതിരെ. ടീം ഫയർ സ്ട്രോംസിന് എത്രയും പെട്ടെന്ന് രണ്ടാമത്തെ ഇന്നിങ്സിലേക്ക് മടങ്ങി വരാൻ ഇരു ടീമുകളോടും ആഹ്വാനം ചെയ്യുന്നു. അതുപോലെ ഗെയിം സ്വിംഗേഴ്സ് പാറ ഹണ്ടേഴ്സ്, ഇരു ടീമിന്റെയും ക്യാപ്റ്റൻ മൈക്ക് പോയിന്റിൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. ടോസിന് വേണ്ടി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. ഗെയിം സ്വിംഗേഴ്സ് പാറ ഹണ്ടേഴ്സ്.
സൗഹൃദപരമായി നിരവധി ചലഞ്ചുകൾ താരങ്ങളും ടീമുകളും തമ്മിൽ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പുകളിലൂടെയും നേരിട്ടും നടത്തിക്കൊണ്ട് ആവേശഭരിതമാക്കി ഒരു പ്രീമിയർ ലീഗിനെ അതിന്റെ 15ാമത് എഡിഷനെ ഗംഭീരമാക്കുകയാണ് കാർഗിൽ ആർട്സ് ആൻഡ് സ്പോർട്സ് ക്ലബിന്റെ ശക്തരായ പോരാളികൾ. അതിലേറ്റവും ചരിത്രപ്രധാനമായ ഒരു ചലഞ്ച് ഫാറൂഖ് മുഗുവും ഹബീബും തമ്മിൽ അടിച്ച് തകർക്കുമെന്ന് ഫാറൂഖ് മുഗുവിനെ വെല്ലുവിളിച്ച ഹബീബ്. പക്ഷെ 43ന്റെ ടാർഗറ്റ് മാത്രം എതിരാളികൾക്ക്. ആദ്യ ഓവറുമായി കാലിദേജ വരുന്നു. അമ്പയർ ഓക്കെ. എൽഎസിന്റെ ഗതയുമായി ഹബീബ് സ്ട്രൈക്കർ എൻഡിലേക്ക് ആ ഒരു ചലഞ്ച് നിറവേറ്റാൻ വേണ്ടി അനീഫ് സ്ട്രൈക്കർ എൻഡിലേക്ക്. നോൺ സ്ട്രൈക്കിൽ അബി. ക്രിക്കറ്റ് ബോളിലെ ക്ലാസിക് പ്ലെയർ അനീഫ്, above 40 താരം on strike. And we have for the second innings a new umpire joins along with Karim, who just doing his duty continuously. And we have just seen Nazir Bovikanam, who just appears in the first innings of this tournament as an official. And in couple of innings Ashik Play Store. Now we have Khalid AJ. It just joins as a match official. Ritu coming into the action. Full toss. No ball, straight away called. അങ്ങനെ ഹബീബിന് ഫ്രീ ഹിറ്റിലൂടെ തന്നെ കാര്യങ്ങൾ അനായാസമായി ആരംഭിക്കാനുള്ള ആ ഒരു അവസരം ലഭിക്കുന്നു. വെല്ലുവിളികൾ അത് കളിക്കളത്തിൽ തെളിയിച്ചുള്ള പാരമ്പര്യമുള്ള ഹബീബ്. എൽഎസിന്റെ ഗതയുമായി ഹബീബ്. നിന്ന നെൽപ്പിൽ നിന്ന് ഉയർത്തി അടിക്കുന്നു. ഒരു റൺ അനായാസമായി ഓടി നേടുകയാണ്. തുടക്കത്തിലെ ട്രാപ്പ് ഒരുക്കിക്കൊണ്ട് റിതു മനോഹരമായ ബോളിംഗ് പ്രദർശനം കാഴ്ചവെക്കുന്നു. ഫ്രീ ഹിറ്റിൽ യാതൊരു കൂസലുമില്ലാതെ മനോഹരമായി തൻ്റെ നാച്ചുറൽ വേരിയേഷൻ ഹബീബ് എന്ന ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് താരത്തിനെതിരെ റിതു എന്ന യുവതാരം എറിഞ്ഞുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തെ കുരുക്കുന്നൊരു കാഴ്ചയുമായി തുടക്കം കുറിക്കുന്നു രണ്ടാമത്തെ ഇന്നിങ്സിന്. അനീഫിനെതിരെ ക്ലാസിക്കൽ ടച്ചിൽ ബാറ്റ് ക്ലോസ് ചെയ്ത് ഓൺ സൈഡിലേക്ക് റൺ കണ്ടെത്താനുള്ള അനീഫിന്റെ ശ്രമം അത് കൃത്യമായി കണക്ക് കൂട്ടിയ പന്തുമായി റിതു. ചെറിയൊരു സ്കോറിനെ അത് കൃത്യമായി പ്രതിരോധിക്കാൻ ആദ്യ ചില ഓവറിൽ ഗംഭീര പ്രകടനം ആവശ്യമാണെന്ന് തിരിച്ചറിയുന്നു. അതിനുവേണ്ട സാങ്കേതിക മികവുണ്ടെന്ന് ആദ്യ രണ്ട് പന്തുകളിലൂടെ തെളിയിക്കുന്നു റിതു. ഇത്തവണ വൈഡ് ഡെലിവറി. പ്ലാൻ വാസ് ഗുഡ് ബട്ട് ദി എക്സിക്യൂഷൻ വെന്റ് റോങ്.
അടുത്ത മത്സരത്തിന്റെ ടോസ് വിജയിച്ചുകൊണ്ട് പാറ ഹണ്ടേഴ്സ് ഇലക്ടഡ് ടു ബോൾ ഫസ്റ്റ്. ന്യൂസ് ഫോർ ദ മാച്ച് നമ്പർ 3. Nicely shapes it, that one. A superb execution once again by Ritu. Edge and gone past the wicket keeper. There will be only one available on this occasion. A really good piece of bowling performance. One more to go from this over. 5 runs so far. Just up on the face of the bat by Habib, and straight to the hands of Farooq. That goes end of the over. ആദ്യ ഓവർ സുരക്ഷിതമായി കരുക്കൾ നീക്കിക്കൊണ്ട് റിതു അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ്. 5 without loss after the first over. മുപ്പത്തിയെട്ടാണ് ഇനി വേണ്ടത് 36 പന്തിൽ. ചെറിയ സ്കോറുകളെ എങ്ങനെ കൃത്യമായി വലയ്ക്കകത്ത് കുരുക്കി ഒതുക്കണമെന്ന് വ്യക്തമായി അറിയാവുന്ന ഒരു ക്യാപ്റ്റൻ ഫാറൂഖ് മുഗു. അദ്ദേഹം ആദ്യ ഓവർ റിത്തുവിനെ ഏൽപ്പിക്കുന്നു. കാര്യങ്ങൾ ഗംഭീരമായി റിതു അവസാനിപ്പിക്കുന്നു. രണ്ടാമത്തെ ഓവറുമായി എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് മാറൂഫിനെ വിളിക്കുന്നു. Nicely shapes it, that one. That was a cutter. A leg breaker to start the action. Moving across from the right-hander batter. This time, not from the middle part. Just gets a single by the batters. ഒരു സ്ലോ മൈൻഡോടുകൂടി തുടക്കം കുറിക്കാൻ ആഗ്രഹിച്ചിരിക്കുന്ന ഓപ്പണേഴ്സ്. അതിനിടെ ആഞ്ഞടിക്കാനുള്ള അബീബിന്റെ ശ്രമം. ഇത്തവണ കൃത്യമായ അബീബിനെ കടന്നുകൊണ്ട് ആ പന്ത് നേരെ വിക്കറ്റ് കീപ്പറുടെ കരങ്ങളിലേക്ക്. എക്സലന്റ് ഇന്ററപ്ഷൻ ബൈ മാറൂഫ്. A slower delivery. Catch was the call, but there is no protection over there. But finally the fielder comes and gathered nicely, just allowed a single, and moving in a decent way by this over. So far so good by Maroof. Now Hanif on strike. Lovely delivery, absolute beauty. Generating by Maroof with all those experience, that working superbly. What an over this is turning out to be. Just 2 runs from the first 5 balls. It's just going back to load the action for perfect way. Superb one. An outstanding over by Maroof in this tough situation. 7 റൺസുമായി 2 ഓവറുകൾ പിന്നിടുമ്പോൾ ഇനി 36 വേണം. 30 പന്തുകളിൽ മത്സരം വിജയിക്കാൻ. ആലൂറിൽ കപ്പടിച്ചിട്ട് ഒരാഴ്ച മാത്രം പിന്നിടുകയാണ്. ഫാറൂഖിന്റെ ക്യാപ്റ്റൻസിയിൽ ആലൂർ ടൂർണമെന്റിൽ നിരവധി വമ്പൻ ടീമുകളെ ചുരുട്ടിക്കെട്ടിയ കഥ പറയാനുള്ള ഫാറൂഖിന്റെ ക്യാപ്റ്റൻസി. ഇത്തവണ ചെറിയ സ്കോർ കണ്ടുകൊണ്ട് അതിനെ വ്യക്തമായി പവർ പ്ലേയിൽ തുടക്കം കുറിക്കുന്ന ദുബായ് സ്പോർട്ടിങ്ങിനെ കാണാം.
Qatar Usman coming into the action for the over number 3. Usman start with a break bowling display. What an impressive bowling display. And the bowling coach Nazir is absolutely happy for the team. Dubai Sporting, a master of Qatar in Kerala. Oh, there will be. Habib start the things. 13 runs on card. Went wrong. അടിച്ച് തകർക്കുമെന്ന് ഹബീബ് വെല്ലുവിളിച്ചെങ്കിൽ അത് അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ ആരുടെയോ മുഖത്തേക്ക് അടിച്ചു തകർത്തുകൊണ്ട് ഹബീബ് ശക്തമായ ബാറ്റിംഗിന്റെ മാസ്മരിക പ്രഹരവുമായി ഒന്ന് ടൈറ്റാക്കാൻ പവർ പ്ലേയിൽ ശ്രമിച്ച ടീമിനെ മറുഭാഗത്തേക്ക് സുന്ദരമായി ഗത ചലിപ്പിക്കുന്ന കാഴ്ചയുമായി ഹബീബ്. The man is just standing cool and delivering something hottest. 21 on card, still 2 more balls to go from this over. Love Way just generate a cutter. A leg cutter implement on this occasion in front of the right hander. Charges down the ground but not gets the right power behind that stroke. Just gone for single. A decent over for the batting side. This is 15 came from the over. It's 22 on card. 22 റൺസുകളുമായി ഓവർ അവസാനിക്കുമ്പോൾ ഇനി വേണ്ടത് 21. 4 ഓവറുകൾ ശേഷിക്കുന്നു. 21 വേണം. Takes it onto the onset region by Hanif, and he just interested to receive the beat, who just alive in this contest for the batting side. A fabulous batting performance by Firestorm, keeping all the wickets in hands. Openers are making the duty and responsibility really well. Full and wide. Waited for that one and not gets a connection over there. One more dot delivery by Maruf. But there is no problem for the batting side. They were keeping all the wickets in inning. Happy cushions everywhere in the dugout of the team. Firestorm. Swing and a miss once again. ഒരു ഭാഗത്ത് മത്സരം ഈസിയായി തങ്ങളുടെ പരിധിയിലേക്ക് ഫയർസ്ട്രോം നയിക്കുമ്പോഴും തന്റെ ഡ്യൂട്ടി ഗംഭീരമാക്കിക്കൊണ്ട് മാറൂഫ് തന്റെ രണ്ടാമത്തെ ഓവറും ഗംഭീരമാക്കുന്നു. 2 പന്തുകൾ ശേഷിക്കുകയാണ് ഈ ഓവറിൽ.
once again a beauty. പേസ് കുറച്ച് കൃത്യതയിൽ കണിശക്കാരനായി മാറുന്ന മെഹറൂഫിനെ കാണാം. 11 പന്തുകൾ എറിഞ്ഞ മെഹറൂഫ് 4 റൺസ് മാത്രം വിട്ടുകൊടുത്തുകൊണ്ട് തന്റെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഒരു ഭാഗത്ത് കൂളായി നിർവഹിക്കുന്ന മെഹറൂഫ്. Just over the top of the infield and takes a single. A great spell by Maruf comes to an end. Just 5 from his 2 overs of spell. End of 4:25 and 18 from 18 is the target. 18 targets. Thank you Khalid AJ for your support. Catches a call and it's dropped, and there will be a chance that created to start the over by Ritu with a second over by Ritu. Oh, there will be a wide call. 15th edition of Kargil Cricket Premier League ന്റെ ജേതാക്കൾക്കുള്ള ക്യാഷ് അവാർഡ് സ്പോൺസർ ചെയ്തിരിക്കുന്നു മാഡ്രിഡ് ജെൻസ് വെയർ ട്രേഡിംഗ്. ഫുജൈറ UAE. Thank you Madrid Gents Wear UAE. Thank you for your great support for this Kargil Premier League season 15. And thank you Mehra, the first trophy sponsors of Kargil Cricket Premier League. Thank you for your wonderful support. Thank you Mehra. And we just introducing our individual sponsors of Kargil Cricket Premier League. MVP trophy sponsored by Faizi. Thank you very much. And all man of the match award sponsored by Fazil. Best bowler award is sponsored by Isaac. And in between a powerful shot from Abi, and he gets a boundary for 4. And batter hits a boundary. And we just introducing our best batter award sponsor Nashi. Thank you very much for your support. Emerging player kulla trophy അത് സ്പോൺസർ ചെയ്തുകൊണ്ട് ചോയ്സ് ബേക്കറി ഒരു പ്രീമിയർ ലീഗിന്റെ ഭാഗമാകുന്നു. താങ്ക് യു വെരി മച്ച്. ബെസ്റ്റ് വിക്കറ്റ് കീപ്പർക്കുള്ള അവാർഡ് സ്പോൺസർ ചെയ്യുന്നു ആഷിഖ്. ബെസ്റ്റ് ഫീൽഡർക്കുള്ള അവാർഡ് സ്പോൺസർ ചെയ്യുന്നു അഷ്ഫൽ. മോസ്റ്റ് വിക്കറ്റ് നേടുന്ന കളിക്കാരന് നിസാം ഒരു അവാർഡ് ഏർപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു. അങ്ങനെ ഗംഭീരമായ മറ്റൊരു സ്പെൽ കൂടി അവസാനിക്കുന്നു. 34 റൺസുമായി 5 ഓവറുകൾ പിന്നിടുകയാണ്. ഇനി വേണ്ടത് 9 റൺസുകൾ 12 പന്തുകളിൽ നിന്ന് മത്സരം വിജയിക്കാൻ. ടൂർണമെന്റിൽ കൂടുതൽ സിക്സറുകൾ അടിക്കുന്ന കളിക്കാരന് സാക്കിർ നൽകുന്നു മോസ്റ്റ് സിക്സസ് അവാർഡ്. And most fours, the award sponsored by Arif. Thank you all the sponsors for making this tournament colorful with your wonderful support. And the second cash of this tournament is sponsored by MK Abdul Rahman and Mark Muhammad Kunyi. Thank you very much MK Abdul Rahman and Mark Muhammad Kunyi.
No ball to start the action for the over by Sharif Arkala. A free hit ball is coming up for the batter Habib. And there will be a അങ്ങനെ ഈസിയായി മത്സരം വിജയിച്ചുകൊണ്ട് ഫയർ സ്ട്രോംസ് ദുബായ് സ്പോർട്ടിങ്ങിനെ കീഴടക്കുന്നു. പോയിന്റ് ടേബിളിൽ ഇടം പിടിക്കുകയാണ്. അടുത്ത മത്സരം ഗെയിം സ്വിംഗേഴ്സും പാറ ഹണ്ടേഴ്സും തമ്മിലാണ്. ഗെയിം സ്വിംഗേഴ്സ് പാറ ഹണ്ടേഴ്സ് തമ്മിൽ ഏറ്റുമുട്ടുന്ന കാർഗിൽ ക്രിക്കറ്റ് പ്രീമിയർ ലീഗിന്റെ ഇന്നത്തെ മൂന്നാമത്തെ മത്സരം. രണ്ടാമത്തെ മത്സരം ദുബായ് സ്പോർട്ടിങ്ങും ഫയർ സ്ട്രോംസും തമ്മിലുള്ള മത്സരം. ഫയർ സ്ട്രോംസ് വിജയിക്കുമ്പോൾ മത്സരത്തിലെ താരമായി തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നു. 2 ഓവറുകൾ എറിഞ്ഞുകൊണ്ട് 3 വിക്കറ്റുകൾ വീഴ്ത്തിയ ഉനൈസ് മത്സരത്തിലെ താരമാകുന്നു. കൺഗ്രാറ്റുലേഷൻ ഉനൈസ്. തുടക്കത്തിലെ മികച്ച ബൗളിംഗ് പ്രകടനവുമായി ടോപ്പ് ഓർഡേഴ്സിന്റെ നടുവടിച്ച ഉനൈസ് മത്സരത്തിന്റെ താരമാകുന്നു. കൺഗ്രാറ്റുലേഷൻ. ആൻഡ് വി ആർ ഹെഡിംഗ് ടു ദ മാച്ച് നമ്പർ 3. Para Hunters won the toss and elected to bowl first against Game Swingers. They are going to bat first. Para Hunters won the toss and elected to First, Anas Kargil and Ajju.
Both openers are in the crease to start the action for team game swingers. ബോളർ ഉറപ്പിച്ചിട്ട് Nizar Kargil having the ball to start the over number 1 for the team Para. Hunters have won the toss. അവിടെ തന്നെ കണക്കുണ്ടല്ലോ അവിടെ തന്നെ മീറ്റ് വന്നു Nicely shapes it, but line was not perfect on this occasion to start the action. Wide ball that opened the scorecard of the team. Game swingers. Nizar Kargil, a pace ace. Start with 2 wides. രണ്ട് വൈഡുകൾ എറിഞ്ഞുകൊണ്ട് തുടക്കം കുറിക്കുകയാണ്. മികച്ച പ്രതിഭാശാലിയായ ഒരു ബോളർ നിസാർ കാർഗിൽ. 1 week ago we have witnessed his brilliant bowling performance in Alur cricket tournaments. Nizar Kargil was the best bowler award winner in Alur cricket tournament in a week ago. And he generates the pace and straight to the field. Things are tightening after 2 wides. Nizar Kargil just making his natural variation. Guided that one superbly. Oh, the wall that brings back the ball to the keeper, but there is no chance. It's only a single. Lovely Yorker, absolute peach of a Yorker right onto the block roll of a Jew. Clinically well execution from Nizar. Just showcasing his brilliance and execution level at this best by the master of bowling departments. Have a look at the delivery. This time no ball. Call from the center. Lovely stroke and straight down the ground, and fielder comes in and he just gathered nicely, and there will be a single only. 5 balls passed and 7 runs on caught. Moving to the last ball of the over number 1.
Catches the ball and takes that one. Take a ball. No time, a fraction of second to react. And he react really well. And he gathered superbly. What a catch and what a wickets. Over comes to an end in a glorious way for the team Para Hunters. Absolute massive wickets with an outstanding effort. 7 റൺസിന് ആദ്യ വിക്കറ്റ് നഷ്ടമായിക്കൊണ്ട് ആദ്യ ഓവർ പിന്നിടുകയാണ്. Seven for the loss of one. After one, and Nazir Bismillah, the new batter, joins in at number 3 for the team. Game swingers. Farooq Kargil, please report on the mic points. Firu Bevinja, the new bowler introduced for the team Para Hunters. It's a dart. Breaks infield, trap onto the onside region by Ajju. Ajju, the familiar all-rounder, is a wonderful footballer and turns to a cricketer from football. Ajju, a talent. Lovely delivery that keeps it kept down on the track by the man. What a clever execution of a Yorker. Superb execution by Firu Bevinja. Oh, shot, picked it up beautifully, and he just clears all the distance of the onside. Such a stylish way, and brings the first half a dozen of this innings. That produced 14 runs for the team. 14ലേക്ക് എത്തുന്നു. Takes it effortlessly. He just played towards the onside and good work over there by the fielder. Super fielding display. What an excellent execution. Powerfully smacked it out of the ground once again by the batter Nazir Bismillah. End of the over. 2 ഓവറുകൾ പായുമ്പോൾ 22. ന് 1 2 ഓവറുകൾ പിന്നിടുന്നു. പവർ പ്ലേ ഗംഭീരമായി യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ബാറ്റേഴ്സ് ആദ്യ ഓവറിൽ ബോൾ ബോയ്സ് മൈതാനത്തിനകത്തേക്ക് ബോൾ എത്തിക്കുക.
taps it towards the onset region by Ajju. കോഴിക്കോട് മലപ്പുറം ട്രിവാൻഡ്രം 23 ഫസ്റ്റ് ബോൾ സിംഗിൾ ടൈം. Shot! That is lovely shot. Once again, it just generating a wonderful bat swing that beats all the quality in front of a bust in the business. Things are working for the batting side on this occasion. 6 after a wide. 6 hit ball are feeling pain. Nazir Bismillah is smashing sixes. Lovely delivery, absolutely wonderful way, just working just past the outside edge. കാലിദേജയുടെ മകൻ ജബ്ബു പ്ലീസ് റിപ്പോർട്ട് മൈക്ക് പോയിന്റിൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. Full length delivery, closes a face towards the onside. One more single taken and 2 more balls to go from the over. Yes. Lofted shot! Wow, Ajju, wow! That is a stunner of a shot! It's a no ball! And banged away and ball is no more! Ajju smashes. Second 6 in this over. Lofted shot. This time gone for a single in that free hit delivery. ലാസ്റ്റ് ബോൾ 39 റൺസുമായി മൂന്നാമത്തെ ഓവർ പുരോഗമിക്കുന്നു. അതിന്റെ അവസാന പന്ത് സിംഗിൾ ആയിക്കൊണ്ട് ഓവർ അവസാനിക്കുന്നു. 3 ഓവറുകൾ പിന്നിടുമ്പോൾ 40 റൺസുമായി ഗെയിം സ്വിംഗേഴ്സ്. ആദ്യ ഇന്നിംഗ്സിലെ ബാറ്റിംഗ് പുരോഗമിക്കുകയാണ്. ആദ്യ ഓവർ ഗംഭീരമാക്കിയ നിസാർ പിന്നീട് അങ്ങോട്ട് ബാറ്റേഴ്സ് താളം കണ്ടെത്തുന്നു. കൃത്യമായി റൺസുകൾ കണ്ടെത്തിക്കൊണ്ട് അജ്ജു നസീർ ബിസ്മില്ല കൂട്ടുകെട്ട്. 3 ഓവറുകൾക്ക് ശേഷം 40-1. നബി നാലാമത്തെ മാച്ച് coming with the over number 4. So far looks so good by the batting side. They lost 1 wicket, but things are keeping in their hand when Nazir Bismillah comes as a new batter. He's just smashing superbly.
Abiatan comes and straight away bowls. That is the 6 runs towards the onside region. Single-handedly the man Nazir Bismillah taking the scoreboard. Shot again into the wicket region and one bouncing. Gone and beats the fielder for a boundary for 4. 6 and 4 in front of Adi. 8-10. 50 up for the team Game Swingers in the quick time. It's again a powerful shot, but protection in deep just takes a single on this occasion. We can see both ends are firing for the team. Game Swingers are swinging superbly to grab something big. Enormous power from the bat of Nazir Bismillah we have tasted. And Ajju is always like some crackers when he stands with a wooden piece right in front of the wickets. He's a dangerous customer. Oh man, bye-bye ball! A signal that gives such a strong rub by Ajju. Absolute massive power but generating from the team Game Swingers. Swings that one. It's just looking for the straight region but not gets a connection over there. It was a leg cutter. Had gone past the bat run. That will be the end of the over. 4 overs done. 57 for 1. 57 4 ഓവറുകൾ പിന്നിടുന്നു. What an outstanding partnership. And what a wonderful way the batters are working. And they were producing some score in an effective way. Interesting game of cricket you are watching here in Kargil Premier League Season 15. Game Swingers are swinging superbly. Muniaje coming. Need a breakthrough by the bowler Para Hunters. Miss for the first time we have seen that. Tall, genuine pace of the left arm seamer. Straight away comes, and what a beautiful start by the experienced bowler. Around the game of Firestorm. It's up in the sky but going into the safe region. That restricted with a single. We can see that the runs are coming superbly for the batting side.
an eccentric drive from this man. Ajju always ready to bring some pocket dynamite. He is just blasting bombs. On the other side, Nazir Bismillah, who is conquering against the bowlers, and Ajju creeping with some sexy sixes. Oh, gone somewhere out of Bovikanam. That is going to the national highway of newly built Charka. And Ajju is clinically well execution that powerfully trotted out of the ground for some sixes. It is 65 to 71. 22 ಆಯ್ತಾರ 22 ಇದೆಯಾ 71 ಆಯ್ತು. Finally, a good delivery, a bouncer gone past, and that's the end of the over. One more productive over for the batting side. 71 5 ഓവറുകൾ അവസാനിക്കുമ്പോൾ Ajay coming, expecting breakthrough from the bowling side. Powerful batting display from Nazir Bismillah. Once again the fielder is ready to tightening the screw on the other side. ബോൾ രാജേഷ് സ്ട്രൈക്ക് എങ്ങോട്ട് ചേഞ്ച് ആയാലും കത്തുന്ന തീയാളി കത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഗെയിം സ്വിംഗേഴ്സ്
in a beauty. ആര് ബോൾഡർ ആര് എന്തല്ല നോക്കിയേ നോക്കട്ടെ എന്തല്ല നോക്കട്ടെ ഡോട്ട് 1 സ്ട്രൈക്കാര് Muni AJ just open the face of the bat and play towards the covers region. Takes just a single. Gone outside of the gate line for sure. And there will be a wide signal. No ball is the call on this occasion. Extras are coming, but nothing to worry about the camp. Beautifully bowled that one by Airport straight onto the patch. That is powerfully played. And there will be a boundary. Last ball of the over. അഞ്ച് ഓവറുകൾ അവസാനിക്കുന്നു 32. പന്ത്രണ്ട് പന്തുകൾ 80 റൺസിന്റെ ലക്ഷ്യം. അടുത്ത മത്സരത്തിന്റെ ടോസ് വിജയിച്ചുകൊണ്ട് ദുബായ് സ്പോർട്ടിംഗ് ഇലക്ടഡ് ടു ബോൾ ഫസ്റ്റ്. ലത്തീഫ് ദ ന്യൂ ബൗളർ, പുതിയ ബൗളർ ലത്തീഫ് വളരെ കൂളായി ഓവറുകൾ എറിയാനുള്ള സാഹചര്യമാണ് ബൗളിംഗ് ടീമിന്. റൺമല താണ്ടിയ ദി ഇന്നിങ്സ് 68 റൺസുകളുമായി ടൂർണമെന്റിൽ ഒരു താരം നേടുന്ന ഏറ്റവും ഉയർന്ന ഇൻഡിവിജ്വൽ സ്കോർ സ്വന്തമാക്കിക്കൊണ്ട് ടൂർണമെന്റിലെ ആദ്യത്തെ ഹാഫ് സെഞ്ചുറി നേടിയ അജുവിന്റെ പിൻബലത്തിൽ 111 റൺസുകൾ അത് സൃഷ്ടിച്ച ആഘാതം, അതിൽ നിന്ന് തിരിച്ചു കയറാൻ ഇട നൽകാതെ പാറ ഹണ്ടേഴ്സിനെ പിടിച്ചു മുറുക്കുന്ന രണ്ടാമത്തെ ഇന്നിങ്സ്.
That is a sixer. Such a stunner of way. The man is singing the bat, but all the way on the other side. വലിയൊരു മാർജിനിലുള്ള വിജയം സ്വന്തമാക്കാൻ ഒരുങ്ങിക്കൊണ്ട് Next match between Kargil Thunderbolts versus Dubai Sporting. Dubai Sporting won the toss, choose to bowl first. ഇരു ടീമുകളും റെഡിയായി നിൽക്കുക. അവസാന ഓവർ എറിയാൻ ഖാലിദ് ഏജി എത്തുമ്പോൾ അനായാസ ലക്ഷ്യമാണ് പാറാണ്ടേഴ്സിനുള്ളത്. മുളിയാറിന്റെ ലെജൻഡറി ബോളർ ഖാലിദ് ഏജി. മികച്ചൊരു ഷോട്ടിനുള്ള ലക്ഷ്യമായിരുന്നു, പക്ഷേ സിംഗിൾ റൺസ്. ഖാലിദ് ഏജി വേഴ്സസ് അബിയേട്ടൻ. What a knock. It's a big. Next match between Dubai Sporting versus Kargil Thunderbolts. What a bowling, Khalid Eji, the experienced bowler. മികച്ചൊരു തിരിച്ചുവരവാണ് ഖാലിദ് ഏജി.
Last 2 ball remaining second innings. വീണ്ടും ഒരു ഷോട്ട്. ഇറ്റ്സ് എ ബിഗ് ഹിറ്റ്. നാൽപ്പത്തിയെട്ട് റൺസിന്റെ കൂറ്റൻ വിജയവുമായി ഗെയിം സിംഗേഴ്സ്. Next match between Kargil Thunderbirds versus Dubai Sporting. Dubai Sporting won the toss, choose to bowl first. ഇരു ടീമുകളും ഗ്രൗണ്ടിൽ ഇറങ്ങുക. കഴിഞ്ഞ കളിയിലെ മാൻ ഓഫ് ദ മാച്ച് മിന്നും താരം അജു, വൺ ആൻഡ് ഓൺലി അജു. ഫാറൂഖ് കാർഗിൽ. ബാറ്റിങ്ങിന് ഇറങ്ങണതാണ് എത്രയും പെട്ടെന്ന്. പയ്യ ആൻഡ് ഇമ്രാൻ.
Don't time waste. Let's play, bro. Call them boy, paya. Striking. ആദ്യ ഓവർ എറിയാൻ റിതു. സ്ട്രൈക്കിൽ ഇമ്രാൻ. ഒരു സോഫ്റ്റ് ഡിസ്മിസലിലൂടെ ആദ്യ മത്സരത്തിൽ പെട്ടെന്ന് മടങ്ങേണ്ടി വന്ന ഇമ്രാൻ ഇത്തവണ ഒരു ലൈഫ് ലഭിക്കുന്നു. സ്ട്രൈറ്റ് അവേ അത് ആദ്യ റണ്ണായി കാർഗിൽ തണ്ടർ ബോൾട്ടിന് സമ്മാനിക്കുന്നു. നല്ലൊരു പന്തുമായി റിതു. കഴിഞ്ഞ മത്സരത്തിൽ തന്നെ കൃത്യമായി ബൗളിങ്ങിലെ തൻ്റെ റിതം കാണിച്ച റിതു ഇത്തവണ ഗംഭീരമായി ആരംഭിക്കുന്നു. ഒരു ചാൻസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇടംകയ്യനെതിരെ ആരംഭിക്കുമ്പോൾ വലംകയ്യന് യാതൊരു അവസരവും നൽകാതെ സൂചി കുത്താൻ ഇടമില്ലാത്ത വിധത്തിൽ കൃത്യത. ഉള്ളിലേക്ക് തിരിക്കാനുള്ള ശ്രമം, അത് കൃത്യമായി തിരിയുന്നു. അവസരം. It was not easy, but he just tried his level best. Just nicely guided towards a point, and the over going in a decent manner for the team. Dubai Sporting, Farouk and team, they were desperately demand a victory here. Charging down the ground by the left-hander. Left-handers have some limitation in this ground. The onside are restricted with singles. And there will be an exceptional first over comes to an end. 3 runs without losing any wicket. ആദ്യ ഓവറിൽ 3 റൺസ് മാത്രം വിട്ടുകൊടുത്തുകൊണ്ട് റിതു ഒരിക്കൽ കൂടി ഗംഭീരമായ തുടക്കം സമ്മാനിക്കുകയാണ് ദുബായ് സ്പോർട്ടിംഗ്. മറുഭാഗത്ത് ദ ടീം കാർഗിൽ തണ്ടർ ബോൾട്ട് 3 without loss. Mehroof coming with the over number 2. We have seen an outstanding bowling exhibition of Mehroof in the previous encounter. Just making
some variation on the track, bowling some cutters and bringing some excitement of moment for the team. Lovely way, just trying to execute cutter, but this time gone away from the track. No ball is the call, and 1+1, 2 runs result. And the next one will be a free hit ball for the left-hander Imran. We have seen so many sixes of Imran in a lot of Premier League, but waiting for the first one. But no, the wait is still continues. A reason behind the left-hand is just limited on this ground. The onside boundaries are only providing a single. Play that one, fielder there, but it's lands safely. Good effort by the fielder, good way, cuts it into one. Takes it that one, a flyer of a shot, beats the infield trap, and there will be a good work in the field. Couple of runs is a call and made it easily by the batters. Shot, good elevation and very well clear the distance. Oh, there will be a single. It's landed. അതിന്റെ അപ്പുറം വേണമെങ്കിൽ 6 അല്ലേ? Okay. അങ്ങല്ല ചോദിച്ചാ ഇതിന്റെ ഉള്ളിലൂടെ തന്നെ പോണ ഇതപ്പുറം 6 അല്ല. ചേച്ചി 6 നൽകുന്നുണ്ട്. 6 എന്നല്ലേ? അമ്പയർ കൊടുത്തില്ല 6 തന്നെ. Six runs, the confirmation comes from the center. ഓവറിലെ അവസാന പന്ത്. Nicely ball. End of the over. 14. 2 overs gone. 14 without loss. Thunderbolt. രണ്ട് ഓവറുകൾ പിന്നിടുന്നു. 14 റൺസുമായി റിതു ബാക്ക് ഇൻ ടു ദി അറ്റാക്ക്. Left hand charges down and the field. Jabu takes that one superbly and provide the wicket number 1. നിങ്ങളെ മുതലാളി ഞങ്ങളല്ലേ വീഡിയോ
Sham, the new batter, joins. ശ്യാം ഗില്ലി From the block, the man nicely directed. Straight away off the mark with that single by Sham. Swinging and miss, another beauty. ബൗൺസ് ഖത്തറിന്റെ എല്ലാ കളിക്കാരും മൈക്ക് പോയിന്റിൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ടീം മാനേജർ ആവശ്യപ്പെടുന്നു. ബൗൺസ് ഖത്തർ. That is again a superb execution by Ritu. He just giving some promises, showcasing his brilliance as a strike bowler in consecutive matches. But this time pulls a trigger, and that is looks easy for the right hand towards the onside, that going for a 6 runs. Last ball. Now moving to the last ball of the over, number 3. Takes it that one towards the onside. And there will be the end of the over. 3 ഓവറുകൾ അവസാനിക്കുമ്പോൾ സ്കോർ ബോർഡിൽ 23 runs after 3 overs. Thunderbolt. റൺസുമായി ആദ്യ 3 ഓവറുകൾ പിന്നിടുകയാണ്. മത്സരങ്ങൾ നിയന്ത്രിച്ചുകൊണ്ട് അമ്പയർസായി ആഷിഖ്. പ്ലേ സ്റ്റോർ മൈതാന മധ്യത്ത് കരീം ഉളിയത്തടിക്ക ഓൺ സ്ക്വയർ ലെഗ്. സ്കോററായി റഷീദ് ഉളിയത്തടിക്ക. ആൻഡ് മാച്ചസ് ലൈവായി ടെലികാസ്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് സിമാക്സ് മീഡിയ. സിമാക്സ് മീഡിയയ്ക്ക് വേണ്ടി കാര്യങ്ങൾ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഡയറക്ടർ അസ ആൻഡ് അഫ്ത ദ ഡയറക്ടർ ആൻഡ് അൻഷീബ് ദ ക്യാമറമാൻ. One more beautiful delivery, appeal from different corners. There is a huge gap between bat and ball. We can see from the screen of C-Max. ആഞ്ഞടിക്കാനുള്ള ശ്രമം തുടർന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കുമ്പോൾ ബീറ്റിംഗ് പ്രോസസ് അത് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തുകൊണ്ട് റിതു മെഹ്റൂഫ് സഖ്യം കൃത്യമായ തുടക്കം ബോളിംഗിലൂടെ സമ്മാനിക്കുന്നു ദുബായ് സ്പോർട്ടിങ്ങിന്. വലിയൊരു ഷോട്ട്. ഇത്തരം ഷോട്ടുകളെ ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് നിൽക്കുന്ന ക്യാമ്പിലേക്ക് വലിയൊരു കൂറ്റൻ ഷോട്ടുമായി സ്കോർ ബോർഡ് ചലിപ്പിക്കാൻ തയ്യാറെടുത്തുകൊണ്ട് കാർഗിൽ തണ്ടർ ബോൾട്ട്. പയ്യ ഒരു ഭാഗത്ത് കൃത്യമായി ഇന്നിങ്സിനെ ഗൈഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ മറുഭാഗത്ത് ശ്യാമിന്റെ സ്വതസിദ്ധമായ അടികൾ പ്രതീക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് മനസ്സിലായി. That is gone way outside from the gate line. കാലാവസ്ഥയിൽ നേരിയൊരു മാറ്റം. വീണ്ടും ഒരു ഷോട്ട് ആകാശത്തേക്ക് അടിക്കുന്നു. ആകാശത്തിന് ചെറിയൊരു നിറവ്യത്യാസമുണ്ടാകുന്നു. കാലാവസ്ഥയിൽ ഒരു മഴയ്ക്കുള്ളൊരു സാധ്യത കൂടി പ്രവചിക്കപ്പെടുകയാണ് കാസർഗോഡിൽ. ഫാറൂഖ് കാർഗിൽ നമുക്കറിയാം KTCയുടെ ഓൾ കേരള 32 ക്ലബ് ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ്
കാസർഗോഡ് മുനിസിപ്പൽ സ്റ്റേഡിയത്തിലും ബദിയടുക്ക ബോൾക്കെട്ട മൈതാനത്തിലുമായി KTC കാസർഗോഡ് ഡിസ്ട്രിക്ട് കമ്മിറ്റിക്ക് വേണ്ടി നടത്തിയ മഹാനായ ഒരു സംഘാടകൻ കൂടിയാണ് ഫാറൂഖ് കാർഗിൽ. അദ്ദേഹം ടൂർണമെന്റ് സംഘടിപ്പിക്കുമ്പോഴൊക്കെയും മഴ ഒരു അനുഗ്രഹമായി എത്തുന്ന കാഴ്ച നമ്മൾ പലവട്ടം കണ്ടതാണ്. ഇത്തവണ 3 സിക്സറുകൾ, ഹാട്രിക് സിക്സറുകൾ. 1 more ball to go. That is gone away. A productive runs. വീണ്ടും മറ്റൊരു വൈഡ് കൂടി. ഇത്തവണ അകലെറിഞ്ഞ പന്തിനെ വളരെ അകലേക്ക് അടിച്ചുകൊണ്ട് പയ്യെ തുടങ്ങിയ പയ്യെ ഇത്തവണ ആളിക്കെത്തുന്ന കാഴ്ചയുമായി 4ാമത്തെ ഓവർ അവസാനിക്കുന്നു. 4 പന്തുകളിൽ 4 സിക്സറുമായി ഓവർ അവസാനിക്കുന്നു. 51-1 4 ഓവറുകൾ അവസാനിക്കുമ്പോൾ Usman coming into the action with the over number 5. We have 3 more overs to remaining from the innings number 1. Shyam, it's a turn to the onside, and the storm from Shyam is started. Miss it from Shyam, and this time that's end in the hands of Munnu. He makes no mistakes, and that's the end of Shyam's innings. On the other side, Paya is keeping the rhythm really well for the team. He's just building the innings superbly. And this is 15th edition of Kargil Cricket Premier League. We are witnessing here in Bovikanam School Ground, and matches going on live on YouTube channel by CMAX. Newman comes in for the team. Just down the leg stump, that will be a wide +1, couple of runs added to the scorecard.
Just once again a wide. Nicely carrying the pace variation by Usman. Bowling with some trick of cutter. That's executing superbly by Usman from this track. 59 അതെങ്ങനെ It is down the leg stump. Once again we can see extras are coming. Wide plus one. അറുപത്തിയൊന്ന് റൺസിലേക്ക് എത്തുന്ന സ്കോർ ബോർഡ്. That is high up in the sky and landed safely on the ground, and there will be the batter gets a single. Still 2 more balls to go from the over. It's a lengthy over, lengthy process we can see from Usman. ഹലോ അതിവിടെ Nicely generate the pace variation. ചേഞ്ച് ആയി ക്ലൈമറ്റ് ഉണ്ടാക്കിയില്ല ഇല്ല ഊട്ടിട്ടില്ലേ സൗണ്ട് ഫുള്ള് സീറോ ഇല്ല Down the leg stump once again. One more wide. ഞാൻ അതിൻ്റെ ആളില്ല Shot, and this time that's gone somewhere away off a long on region, and the over comes to an end in an expensive way. 69 runs after 5 overs. Hello. Sharif, the new bowler, comes into the action and he starts with a dot ball. That's a beautiful delivery. Good piece of a delivery to start the action. A decent runs on the scorecard. Here it is, that is going away from the track. You have seen a lot of extras in this first innings. Oh, he's done well. That is a brilliant delivery, brilliant execution, and that brings up the wickets. Outstanding delivery from Sharif Farkala. നിർണായകമായ ഒരു വിക്കറ്റ് നേടിക്കൊണ്ട്
ഇന്നിംഗ്സ് പുരോഗമിക്കുകയാണ്. Seventy runs for the loss of 3. Aslam comes into the action and straight away that finds a fielder. Chechi there and he just blocks. No chance for the new batter. That is gone wide. Once again that moving away from the targets, bringing 71. It's again a wide, consecutive wides. Nicely ball. Once again another beautiful delivery from Sharif Arkala. Gone towards the offside region. End of the over number 6. 72 for the loss of 3. 73 6 ഓവറുകൾ അവസാനിക്കുന്നു. ആദ്യ ഇന്നിംഗ്സ് പുരോഗമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. മാച്ച് നമ്പർ 4 you are watching here from Bovikaram School Ground. It's a Kargil Premier League Season 15. It's it through the onside region. And it will be, given out. That is given out. A wicket in the form of run out. Udain. Mangalore comes and straight away dispatched that ball into Mangalore by Mangalore. Stylish entry and announcing his arrival with a wonderful shot by Mangalore.
79 runs on card by the team Kargil Thunderbolt. Shot again, oh man, that is flying high in the sky and somewhere out of mid-wicket that landed. Ichi Mangalore powering with back-to-back sixes. 85. They were coming back in the track. And Farooq Mugu, the captain, is giving some instruction to the bowler. But nothing is working so far. Everything is working on the other side for the batting side. There will be a wide call. Once again, runs are coming. So is way for the team. It's another good one. No chance for the batter. 5 പന്തുകൾ അവസാനിക്കുന്നു. അവസാന പന്തിലേക്ക് ആദ്യ ഇന്നിംഗ്സ്. അവസാന പന്തിൽ അഞ്ഞടിച്ചുകൊണ്ട് വൈഡിഷ് ലോങ് ഓണിലേക്ക് ക്ലിയർ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ശ്രമം. അത് കൃത്യമായ ഇന്റർസെപ്ഷൻ ബൈ ദ ഫീൽഡർ and makes it couple of runs and that brings up 88 റൺസുകളുമായി 7 ഓവറുകൾ അടങ്ങുന്ന ആദ്യ ഇന്നിംഗ്സ് അവസാനിക്കുന്നു. 89 റൺസിന്റെ ടാർഗറ്റ് ഈ മത്സരം വിജയിക്കാൻ ദുബായ് സ്പോർട്ടിങ്ങിന്. അടുത്ത മത്സരത്തിന്റെ ടോസിങ്ങിന് വേണ്ടി ക്യാപ്റ്റൻ എത്തണമെന്ന് അറിയിക്കുന്നു. അടുത്ത മത്സരത്തിൽ ബൗൺസ് ഖത്തർ പാറ ഹണ്ടേഴ്സുമായി ഏറ്റുമുട്ടുകയാണ്. ബൗൺസ് ഖത്തറും പാറ ഹണ്ടേഴ്സും തമ്മിൽ അടുത്ത മത്സരത്തിൽ ഏറ്റുമുട്ടുന്നു. ഹലോ ബൗൺസ് ഖത്തർ പാറ ഹണ്ടേഴ്സ് ഇരു ടീമുകളുടെയും ക്യാപ്റ്റൻസ് ടോസിനായി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക.
ഓക്കെ, രണ്ടാമത്തെ ഇന്നിങ്സിന് വേണ്ടി ടീമുകൾ എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഫീൽഡേഴ്സ് ആർ റെഡി ഓൺ ദ ഗ്രൗണ്ട് and we are expecting the opening batters and also welcoming the captains for toss, para hunters and Bonds Qatar. Captains, please report for toss. Usman and Shafi, both openers are ready on the ground to start the action. 89 runs of chasing targets and Sawad Shabu coming into the action for starting the bowling operation. Start with a wide. Trying to pull that one onto the onside region. A good work. That is so close. Looks to be, but safely the man Usman gets his first run. Hello. That is a wide down the leg stump. And Shabu is an outstanding bowler. We have seen his quality in different tournaments. And I remember his performance, the same ground in last year. Trying for a yorker, a little bit missed the length and comes as a lawful toss one, but there is no chance for the batter. Fielders are placed in the onset region with a perfect way, that blocking the chances of the batters. It is another beauty, wonderfully. Just 3 runs in the account after 3 balls. Leg by signal, there will be another run, 4 runs on card. Decent way the first over is started for the bowling side, Thunderbolt. Expecting a good chase, but this time an outstanding way. That one low down from the track and keeping the middle stump for a dance. And Chabbu Sawat, he just strikes. First wicket goes down, 4 for the loss of 1.
89 റൺസിലേക്കുള്ള യാത്ര തുടങ്ങിയ ടീമിന് തുടക്കത്തിൽ തന്നെ പ്രഹരമേൽപ്പിച്ചുകൊണ്ട് സ്ട്രൈക്ക് ബോളർ ചെബു ആദ്യ വിക്കറ്റ് റാഞ്ചിയെടുക്കുന്നു. ഇന്നറ്റ് നമ്പർ 3 ആക്രമണകാരിയെ തുടക്കത്തിലെ ബാറ്റിംഗ് ഓർഡറിൽ നേരത്തെ ഇറക്കുന്നു. ഇത്തവണ ക്യാപ്റ്റൻ ഫാറൂഖ് മുഗു. മുന്നു കംസ്. Is done well. That is exceptional pace that delivered by Chabu, just mastering with the first over in an absolute brilliant style. First over and 4 for the lesser one. 85 required in 36 balls. നാല് റൺസ് മാത്രം ആദ്യ ഓവറിൽ. ഇനി വേണ്ടത് 85-36. Straight up in the sky. AK takes it superbly. And that is produced a wicket, and what a start for the over. Number second. മൈക്ക് ഓപ്പറേറ്ററിന് വരാൻ പറയാമോ? സൗണ്ട് ശരിയില്ല. രണ്ട് ഓപ്പണേഴ്സും തുടക്കത്തിലെ മടങ്ങുന്ന കാഴ്ചയുമായി രണ്ടാമത്തെ ഇന്നിംഗ്സ് ദുബായ് സ്പോർട്ടിംഗ് ആരംഭിക്കുന്നു. മുന്നുവിന് കൂട്ടായി മെഹ്റൂഫ് എത്തുന്നു. Right down the leg stump, wide +1, couple of runs straight away added to the scorecard. Oh, Munno just smashes that one. It's Marov, in fact. Newman comes and joins seriously. Tried again the similar way, this time half a helicopter way the bat is sinks, but nothing from the bat on this occasion. These two batters are key. Nicely shaped by the bowler. Pawai just giving an all-round big performance. Towards the restricted region, it gone past for just a single. One more ball to go. 13 runs on card. Through the onside and blocked it nicely by the fielder inside the ring. End of the over. One more good over comes to an end for the bowling side. It's 13 runs on card after 2 overs.
13 റൺസുകൾ, ഇനി വേണ്ടത് 76 റൺസുകൾ. 30 പന്തുകൾ ശേഷിക്കുമ്പോൾ 30 balls to go, 76 runs to get for the team Dubai Sporting to win this match. Cebu coming back into the attack. Seriously pace, but it's over. No ball to start the action. Sure, that is a beauty of a stroke from Makaroof. He just hits it perfectly. Twenty-one runs. Nicely bowled. That is a beautiful delivery once again by Chebu. He's just keeping his performance high and handsome way as a strike bowler for the team. പിന്നെ എനിക്ക് വോളിയം കുറച്ച് കിട്ടണമെങ്കിലുണ്ടല്ലോ മോനെ ഹെഡ്ഫോണിലേക്ക് കൊടുക്കേണ്ടി വരും. അത് കൊടുത്തു. നീ നോക്കണം, ഞാൻ ഹെഡ്ഫോണിലേക്ക് കൊടുത്തു. 22 runs we can see in the account of Dubai Sporting. Right in the block. That is a terrific delivery from Chebu. Right on the target. Absolutely a wonderful bowling display that showcasing by the frontline bowlers of Thunderbolts. They were restricting the top orders of Dubai Sporting. One more terrific delivery. Back-to-back Yorkers with clean and pinpoint accuracy. Outstandingly well. He just complete his spell. End of the over number 3. 24 runs for the loss of 2. ഇനി വേണ്ടത് 65-24. This time stand and place that one towards the onside region. That will be a magnificent shot from Munu. He just stands and creating some hopes. Tried again and this time he missed that one. Oh, chances towards the non-striker's end.
Nobody to there to collect. A bicycle received from the center. There will be the bat is crossed between the wickets. Trying for heights by Mahroof, and this time he just trying on the roof of the school by Mahroof. 37 runs by Dubai Sporting. They need 52 from 20 balls of cricket. Oh, ball name, such a stunner. He just delivered a 47. A missile right onto the target. 100 kilowatts of energy that delivered towards the team of Thunderbolt with that impressive yorker that cracks the stumps of Makrofani going back towards the pavilion. Hello. ഓവർ അവസാനിക്കുന്നു. 4 ഓവറുകൾ പിന്നിടുമ്പോൾ 38 റൺസ്. ഇനി വേണ്ടത് 51 18 പന്തുകളിൽ നിന്ന് 51 റിക്വയർഡ്. ഓക്കെ, മേക്ക് ഇറ്റ് ഫാസ്റ്റ്. നമുക്ക് ഇനിയും നിരവധി മത്സരങ്ങളുണ്ട്. മത്സരത്തിന്റെ വേഗത nicely given the pace just way outside from the track. Shot all the way, covering all the distance. They desperately demand some shots. This time Sharif, the man who just creating an immense power. Munnu, the power hitter on the other side. Sharif Arkala, the expert, is just cracking sixes. Oh, nicely given the variation by Abdullah. Hammer that one onto the onside region. That one is cancelled, and we need to start that one again. It's 44 runs on cards. 45 required in 15 balls.
15 പന്തിൽ 45 ലക്ഷ്യം. Three balls to go from this over. Sharif Arkalai just bowled and Abdullah strikes. What a wicket on this occasion for the team Thunderbolt. Grabs a big wicket of Arkala. Here comes the captain Farooq. At the right time, I believe. 14 balls, 45. Munnu, the power hitter, standing on the non-striker's end. Farooq, the classic batter, is joins. The captain of Kargil Cricket Club. And the captain of Dubai Sporting hammered that one, trying to pull it towards the onside and gets off the mark straight away with a single. Now moving to the last ball of the over, number 5. Munnu on strike. Missed it by Munnu. And there will be the batters decided to go between the wickets. And there will be the end of the over. Single odu കൂടി ആ ഓവർ അവസാനിക്കുമ്പോൾ 46 റൺസുകൾ സ്കോർ ബോർഡിലേക്ക്. ഇനി വേണ്ടത് 12 പന്തുകൾ ശേഷിക്കുന്നു. 43 റൺസിന്റെ ടാർഗറ്റ്. 43 from 12 is a target for team Dubai Sporting to win this match. പന്ത്രണ്ട് പന്തിൽ 43 ടാർഗറ്റ്. 7 കളി ലക്ഷ്യമിട്ടുകൊണ്ട് മുന്നു. Is done well. That is a wonderful delivery by Junu. Oh, the man who is always ready to bring some breakthrough. Outstanding way Junaid started his spell. And that cracks the big wicket of young and energetic Munnu is going back and Junu strikes. കഴിഞ്ഞ മത്സരത്തിൽ അവസാന ഓവറിന്റെ സമ്മർദ്ദം അത് കൃത്യമായി തന്റെ കൈകളിൽ സൂക്ഷിച്ച എതിരാളികളെ നിഷ്പ്രഭരാക്കിയ ബോളിംഗ് പ്രകടനം കാഴ്ചവെച്ച ജുനൈദ് ഇത്തവണ ഡേഞ്ചർ മാനെ ആദ്യ പന്തിൽ തന്നെ പുറത്തേക്ക് വലിച്ച് മടക്കുകയാണ്. ഇനി 11-43. എല്ലാ കണ്ണുകളും ഫാറൂഖിലേക്ക്. മറുഭാഗത്ത് ചെച്ചി ജോയിൻസ്. Takes a single by Chechi. Farooq on strike. Complete silence in every corner of Bovikanam.
when Farooq is going back to the pavilion. He's a great leader, but this occasion Juni is in a hot red form. Fantastic scenes, and Farooq is going back with this girl. Lovely delivery. Once again, the pace says Juni is working like a well-oiled machine throughout this tournament in consecutive matches. This man is a sensation for the bowling attack of Thunderbolt. Did wrong on this occasion. But the target is far, far away from the team Dubai Sporting. They need some magical, mysterious work from the tail orders of batting departments. പ്രിയമുള്ള കായിക പ്രേമികളെ, നമുക്കെല്ലാവർക്കുമുള്ള ഉച്ചഭക്ഷണം ഇവിടെ തയ്യാറായിരിക്കുന്നു. കളിക്കുന്നവർക്കും കളി കാണുന്നവർക്കും ശബ്ദം കേൾക്കുന്നവർക്കും എല്ലാവർക്കുമുള്ള ഉച്ചഭക്ഷണം ഇവിടെ തയ്യാറായിരിക്കുന്നു. എല്ലാവരും വന്ന് ഉച്ചഭക്ഷണം കഴിച്ച് ഞങ്ങളുടെ ഈ ഒരു സന്തോഷത്തിൽ പങ്കുചേരണമെന്ന് കാർഗിൽ ആർട്സ് ആൻഡ് സ്പോർട്സ് ക്ലബിന്റെ ക്രിക്കറ്റ് കമ്മിറ്റി അറിയിക്കുന്നു. ഇവിടെ ഓവർ അവസാനിക്കുമ്പോൾ 50, ഇനി ഒരു ഓവറിൽ 39ന്റെ ടാർഗറ്റ്. അടുത്ത മത്സരത്തിന്റെ ടോസ് ഇട്ടിട്ടില്ല എന്ന വിവരം ലഭിക്കുകയാണ്. ബൗൺസ് ഖത്തറും പാറ ഹണ്ടേഴ്സും. എത്രയും പെട്ടെന്ന് ടോസിന് വേണ്ടി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. ബൗൺസ് ഖത്തർ, പാറ ഹണ്ടേഴ്സ്. Lofted shot going into the restricted region. They gets a minimum result. അങ്ങനെ മത്സരത്തിൽ ആധിപത്യം സ്ഥാപിച്ചു കഴിഞ്ഞു. തുടരെ 2 വിജയങ്ങൾ അത് യാഥാർത്ഥ്യമാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു കാർഗിൽ തണ്ടർ ബോൾട്സ്. ആദ്യ വിജയം ബൗൺസ് ഖത്തറിനെതിരെ, ഇത്തവണ ദുബായ് സ്പോർട്ടിങ്ങിനെ കീഴടക്കിക്കൊണ്ട് കാർഗിൽ തണ്ടർ ബോൾട്സ് വീണ്ടും ഒരിക്കൽ കൂടി പോയിന്റ് ടേബിളിൽ ഇടം പിടിക്കാൻ വേണ്ടി സജ്ജരായി നിൽക്കുമ്പോൾ അടുത്ത മത്സരത്തിൽ ബൗൺസ് ഖത്തറും പാറ ഹണ്ടേഴ്സും ഏറ്റുമുട്ടുന്നു. നല്ലൊരു ഷോട്ട് കവേഴ്സിലേക്ക് കളിക്കുന്നു. ഒരു ഏരിയ സിംഗിളായി റെസ്ട്രിക്ട് ചെയ്തത് കൊണ്ട് തന്നെ ഒരു റൺ മാത്രം അവിടെ ലഭിക്കുകയാണ്. ഇത് കാർഗിൽ ക്രിക്കറ്റ് പ്രീമിയർ ലീഗിന്റെ 15ാമത് സീസൺ. 2 ദിവസങ്ങളെ ആവേശം കൊള്ളിക്കുന്ന ക്രിക്കറ്റ് ടൂർണമെന്റ് ബോവിക്കാനം സ്കൂൾ മൈതാനത്ത് ഇന്നും നാളെയുമായി നടക്കുകയാണ്. ഇന്ന് ശനിയാഴ്ച ടൂർണമെന്റ് ആദ്യ ദിനം. നമ്മൾ 4ാമത്തെ മത്സരത്തിലാണ് നിൽക്കുന്നത്.
അതിമനോഹരമായ മറ്റൊരു പന്തോടുകൂടി മത്സരം അവസാനിക്കുന്നു. മത്സരത്തിൽ വിജയികളായ ഒരിക്കൽ കൂടി കാർഗിൽ തണ്ടർ ബോൾട്ട്. ഒപ്പം പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു അറിയിപ്പ് ഒരിക്കൽ കൂടി, ഉച്ചഭക്ഷണം തയ്യാറായിരിക്കുന്നു. എല്ലാവർക്കുമുള്ള ഉച്ചഭക്ഷണം, കളിക്കാർക്കും കാണികൾക്കും എല്ലാവർക്കുമുള്ള ഉച്ചഭക്ഷണം ഒരുക്കിക്കൊണ്ട് കാർഗിൽ ആർട്സ് ആൻഡ് സ്പോർട്സ് ക്ലബ്ബ് അവരുടെ 15ാമത് സീസൺ ക്രിക്കറ്റ് പ്രീമിയർ ലീഗ് ആഘോഷമാക്കുകയാണ്. നിങ്ങൾ എല്ലാവരെയും ഞങ്ങൾ ഉച്ചഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ വേണ്ടി സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ്. फारूक कारगिल, फारूक कारगिल, फारूक जा, फारूक जा. ഓക്കെ, അടുത്ത മത്സരത്തിന് വേണ്ടി എത്രയും പെട്ടെന്ന് കളിക്കാർ ഗ്രൗണ്ടിലേക്ക് എത്തണമെന്ന് അറിയിക്കുന്നു. ബൗൺസ് ഖത്തർ, പാറ ഹണ്ടേഴ്സ്. ബൗൺസ് ഖത്തറും പാറ ഹണ്ടേഴ്സും ഒഴികെയുള്ള ബാക്കി എല്ലാ ടീമിലെ കളിക്കാരും ഫുഡ് കഴിക്കാൻ വേണ്ടി എത്തുക. ബൗൺസ് ഖത്തറും പാറ ഹണ്ടേഴ്സും മത്സരത്തിന് വേണ്ടി മൈതാനത്തേക്ക് ഇറങ്ങണമെന്ന് അറിയിക്കുന്നു. ഫാറൂഖ് കാർഗിൽ മൈക്ക് പോയിന്റുമായി ബന്ധപ്പെടുക.
Hello.
ഹലോ ഹലോ Bounce Qatar Para Hunters toss elected to bat Para Hunters. Para Huntersന് വേണ്ടി ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നു ഫിറൂബ് ബെവിഞ്ച മുനി ബാവിക്കര. സ്കോറർ ഫറൂഖ് ഫാറൂജ. സ്കോററുടെ ഫോൺ മൈക്ക് പോയിന്റുമായി എത്തിക്കേണ്ടതാണ്. സിദ്ദിഖേജനെ ഒടിപ്പടിയാക്കും. മൈക്ക് ക്ലാഷനായിട്ട് ഞാനാവും. ഹലോ third umpire and scorer. Umpire, please stop game. Good afternoon and welcome back to the cricket action of Kargil Cricket Club presents Kargil Cricket Premier League Season 15. A score is ready, everything is perfectly set to start the action. Siddhi Nusrat is coming into the attack. Oh, soft dismissal for the batter Munieje. He was just like to click onto the onside region, but getting some edge and takes the catch superbly by the fielder. മുനിയേജ് തിരിച്ചു നടക്കുകയാണ് പവലിയനിലേക്ക്.
ആദ്യ പന്തിൽ തന്നെ വിക്കറ്റ് സമ്മാനിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു സർപ്രൈസിംഗ് സ്റ്റാർട്ട് സമ്മാനിക്കുന്നു സിദ്ദി നുസ്രത്ത് ഫോർ ദ ടീം. ബൗൺസ് ഖത്തറും പാറ ഹണ്ടേഴ്സും തമ്മിലുള്ള മത്സരം. Lawful toss and takes it on to the onside region and takes a single. Ajay, the new batter comes and straight away off the mark with that single. Nicely gone for a wide. 2 runs on card. എല്ലാവർക്കുമുള്ള ഉച്ചഭക്ഷണം തയ്യാറാണ്. 2 രീതിയിലുള്ള ഭക്ഷണം. നെയ്ച്ചോറും പയറും കഞ്ഞിയും കോഴിക്കറിയും റെഡിയാക്കിക്കൊണ്ട് കാർഗിൽ ക്രിക്കറ്റ് പ്രീമിയർ ലീഗിന്റെ ഉച്ചഭക്ഷണം ഒരുക്കിയ എല്ലാ സംഘാടകർക്കും അഭിനന്ദനം അർപ്പിക്കുകയാണ്. Wide once again. No ball is the call. Revise the decision and calls a no ball. A free hit ball is coming. Lovely Yorker with an absolute brilliant execution from Siddhi Nusrat. The master in act of strike overs. Working wonderfully. And bringing an extraordinary delivery in front of the batter, who just ready to face a free hit, but little bit pace on it and a different length on this occasion, but the same result that providing for the bowling side. Gone for only a minimum of single. ഒരു ഓവർ അവസാനിക്കുന്നു. ആദ്യ ഓവർ അവസാനിക്കുമ്പോൾ 4-1. ഫസ്റ്റ് ഓവർ ഡൺ. 4 for the loss of 1. Four for the loss of 1. Apadu comes into the action and there will be a shot going on to the onside region. Nicely takes that one by Ajesh.
And it's gone for a boundary for 4. 8 runs on card by Para Hunters. It's it again in the same direction, but this time the field, it takes it perfectly. That is a wicket the team demands for the team, and wonderfully that taken by the fielder. Anup makes no mistakes. Ajesh walking to the pavilion. Nawaz comes as a new batter. ഹണ്ടേഴ്സിന്റെ രണ്ടാമത്തെ വിക്കറ്റ് നഷ്ടപ്പെടുകയാണ്. 8 റൺസ് മാത്രം. Nicely carrying the bounce from the track by Apadu, and brings an exclusive start by the bowlers. They won the toss and straight away bouncing superbly for the team. Bounce Qatar. Another furiously fast delivery. This time batters stepping for runs. Takes another single. Rotate the strike, and that brings Firu Bevinja on strike, isn't? Nicely given on the track, and the wicket keeper is celebrating, but nothing happens over there. A dot ball once again, that bringing little more pressure to the batting camp, and moving to the last ball of the over number 2. Right onto the block hole. Excellent delivery from Apadu. He completes another special over. 2 ഓവറുകൾ പോകുന്നു. 9 റൺസ് മാത്രം അനുവദിക്കുന്നു. 2 വിക്കറ്റുമായി. Para Hunters on 9 for the loss of 2 after 2 overs. Sidhi Nusrat back into the attack with his second over. Just bowls a fantastic first over, just given away 3 runs. Dot ball to start the action. കായിക പ്രേമികളുടെ മുന്നിലേക്ക് ഒരു സന്തോഷ വാർത്ത. AJ സ്പോർട്സ് ബോവിക്കാനം സ്പോർട്സ് ഉപകരണ വിതരണ ശൃംഖലയിലെ അധികായർ നിങ്ങൾക്ക് മുന്നിലേക്ക് ഒരു ക്രിക്കറ്റ് പ്രീമിയർ ലീഗുമായി എത്തുകയാണ്. ഡിസംബർ 6, 7 തീയതികളിലായി ആലൂർ കുഞ്ഞിയടുക്കം ഗ്രൗണ്ടിൽ വെച്ച് AJ സ്പോർട്സ് ബോവിക്കാനം ഒരുക്കുന്ന AJ പ്രീമിയർ ലീഗ് ഡിസംബർ 6, 7 തീയതികളിലായി
ആലൂർ കുഞ്ഞിയടുക്കം ഗ്രൗണ്ടിൽ നടക്കുമ്പോൾ മൂളിയാർ പഞ്ചായത്തിലുള്ള എല്ലാ കായിക പ്രേമികൾക്കും അതൊരവസരമാണ്. മൂളിയാർ പഞ്ചായത്തിലുള്ള ക്രിക്കറ്റ് താരങ്ങളെ ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ഡിസംബർ 6, 7 തീയതികളിലായി AJ സ്പോർട്സ് ബോവിക്കാനത്തിന്റെ 15ാം വാർഷികാഘോഷ പരിപാടികളുടെ ഭാഗമായി ഒരുക്കുന്ന AJ പ്രീമിയർ ലീഗിലേക്ക് നിങ്ങളെ ഞങ്ങൾ സാദരം സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു, ക്ഷണിക്കുന്നു. Just chip that one into the wicket region and provide a single that brings a double digit for the team Para Hunters. They are in a back foot. വലിയൊരു ഷോട്ടിനെ ശ്രമിക്കുന്നു. ബാറ്ററിൽ നിന്ന് അകറ്റിയെറിയുകയാണ്. ഇത്തവണ ഒരു വൈഡ്. That brings 11. ഇനി ആരെങ്കിലും ഉച്ചഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ ബാക്കിയുണ്ടെങ്കിൽ കളിക്കാർ, കാണികൾ എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഉച്ചഭക്ഷണം ഇവിടെ സമൃദ്ധമായി ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നു. കാർഗിൽ ആർട്സ് ആൻഡ് സ്പോർട്സ് ക്ലബിന്റെ പ്രീമിയർ ലീഗിൽ നിങ്ങൾക്ക് കടന്നു വരാം, സ്വാഗതം. Down the leg stump, it once again went wrong the line. Back to back wides. Previous one way outside from the off stump. This time just away from the leg stump. That brings 12 runs for the team Para Hunters. Stepping down the crease, but not lifting the power, and it's lifting high in the air, but comfortably in the hands of the field. One more catch successfully concluded with another wicket. This time the dangerous Firu Bevinja who barks. Three wickets lost. Just 12 runs, 12 runs, 3 വിക്കറ്റുകൾ നഷ്ടപ്പെടുകയാണ്. Para Hunters on a serious trouble. Para Huntersന്റെ ഓണേഴ്സ് ഗൾഫിൽ നിന്ന് യൂട്യൂബിലൂടെ കളി കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. Thirteen for 3. A trouble time for the team Para Hunters. They need to switch the gears. Another beauty. Little closer. That one right in the line by Siddhi Nusrat. Very, very good execution. You have seen this is a little bit lengthy process, but he just managing to controls everything under his custody. On to the onside region, powerfully played, but protection there in the deep, just given away a single. That's the end of the over. ഓവർ അവസാനിക്കുന്നു. 5 റൺസ് മാത്രം വിട്ടുകൊടുത്തുകൊണ്ട് ഈ ഓവറും അവസാനിക്കുമ്പോൾ 3 ഓവറുകൾ പിന്നിടുന്നു. 14 for the loss of 3. Apado back with his second over. This time mistimed by the batter. Just for single. Things are controlling superbly by the bowling side. Bounce cutter. Now shapes it really well. A celebration straight away from the wicket keeper. But nothing given on the on-field umpires. They were looks perfectly.
Good controls and good call by the umpire. It gets a ball as in the slot and straight onto the onside region. Only one on this occasion. Things are slowly working for the team Para Hunters. Everything tightening from the bowlers of Bounce Qatar. They were right in action. Right in the block. Brilliant execution once again. Searching for second by the batters, but no chance to coming back. Singles are working in the scorecard. That's one mind by the fielding side, Bounce Qatar. But needs some sixes for the batting side. Exactly, they demand some sixes or boundaries. But this time went wrong once again. Gone for single. Another single. 18 only on card and moving to the last ball of the over number 4. Lawful toss. Nicely takes it on to the onside region. Takes another single. That will be the end of the over. Over അവസാനിക്കുന്നു 4 ഓവറുകൾ പിന്നിടുമ്പോൾ 19-3 Para Hunters. You are watching Kargil Cricket Premier League Season 15 here in Bovikanam School Ground. Live on YouTube channel of CMAX YouTube channel. Telecasting this event at 2 days of cricket carnival. And good afternoon, Nazir. Welcome back to the comm box. Nazir Bovikanam joins in the comm box along with me. Anup Dost comes as a new bowler and he starts with a dot ball, a bouncer implement. Nawaz on strike is in a little bit struggling to find some runs. Watchfully left. It is a wide. Hammer that one. Such a power behind that stroke and it's all the way. Oh, this is the first half a dozen of this innings. 26 സ്കോർ ബോർഡ് എത്തുകയാണ്. ഒരു സിക്സറോട് കൂടി അല്പം ഒരു ചലനം പാറ ഹണ്ടേഴ്സിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന്. Lovely stroke. Wow, that is a beauty of an execution from the batter. Nawaz hits consecutive sixes. Previous one over mid wicket and this time over long on. 2 sixes. That gives the scorecard on 33. 33. Shot again, hat-trick of sixes after a silent entry by Nawaz. This time he is seriously violent.
with some sixes. What a clever way this man is shifting the gears up for the team. Right in the top gear. That's a much better length on the stumps, but no chance for coming back for second. Just a single to satisfied. 40 hard and moving to the last ball of the over, number 5. What a comeback this for the batting side. That brings 21 runs in the 5 balls of this over. Bowled him. That is completely missed by the batter. A full and york length delivery, targeting right on the pitch of the stump. And brilliant execution. Para Hunters. 40 runs for the loss of 4 after 5. സിക്സറോടുകൂടി വീണ്ടും ആരംഭിക്കുന്നു. Oh man, what a glorious timing behind the stroke. It's just giving all the follow through. Oh Nawaz, such an exclusive batting display from Nawaz. ആദ്യ 10 പന്തുകളിൽ നവാസ് ഒന്നുമല്ല എന്ന് വിധി എഴുതിയെങ്കിൽ പിന്നീടുള്ള 6 പന്തുകൾ ഗ്രൗണ്ടിന്റെ വിവിധ മൂലകളിൽ പോയി റെസ്റ്റ് എടുക്കുന്നു. ഇത്തവണ ഓവർ ദ ടോപ്പ് and that is gone past the wicket keeper. ബാറ്റ് ചലിക്കാൻ തുടങ്ങിയാൽ പിന്നീട് വിശ്രമമില്ലാത്ത രീതിയിൽ കാണികളെ കോരിത്തെരിപ്പിക്കാൻ കെൽപ്പുള്ള നവാസിന്റെ ബാറ്റ് ചലിച്ചു തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. പാറ ഹണ്ടേഴ്സ് ടൂർണമെന്റിൽ ആദ്യമായി ആശ്വാസക്കാറ്റുമായി സിംഗിൾ എടുത്തുകൊണ്ട് ക്ലാസിക്കൽ ടച്ച് ലെതർ ബോൾ ക്രിക്കറ്റിൽ എന്നും മുൻനിരയിൽ വെക്കാവുന്ന ചുരുക്കം ചില പ്ലേയേഴ്സിന്റെ ലിസ്റ്റ് എടുത്താൽ അതിൽ എടുത്ത് എന്നും ഉയർത്തി കാണിക്കാൻ കഴിവുള്ള ഒരു ബാറ്റർ നിസാർ കാർഗിൽ. .54 for the loss of 4. No ball called and next one will be a free hit. Nawaz on strike. Oh man, what a rocket! Straight down the ground for high hello. That is Nawaz for you. Such a stunner, simply the best innings that delivered by Nawaz here in Bovikanam. Oh, ladies and gentlemen.
brings up the 50 for Nawaz. What a cracking 50 by Nawaz Mastikunda. Absolute energetic, absolute entertaining, absolute electric. Nawaz on fire. End of the over. 6 done, 67 for 4. 67-4 Para Hunters. ടൂർണമെന്റിലെ രണ്ടാമത്തെ ഹാഫ് സെഞ്ചുറി പിറന്നിരിക്കുന്നു. നിസാർ ഓൺ സ്ട്രൈക്ക്. ഒരു ഘട്ടത്തിൽ കാസർഗോഡിന്റെ ഒരു പ്രോമിസിംഗ് ലെതർ ബോൾ ക്രിക്കറ്ററായി പേരെടുത്തിരുന്ന താരം നിസാർ. രണ്ടായിരത്തി 15-16 കാലഘട്ടത്തിൽ UAE നാഷണൽ ടീം സെലക്ഷന്റെ അന്തിമ ഘട്ടത്തിൽ വരെ എത്തിയ ആ ഒരു കഴിവും പ്രതിഭയും വിളിച്ചോതുന്ന ഒരു താരമാണ് നിസാർ കാർഗിൽ. പരിക്കിന്റെ പിടിയിൽപ്പെട്ട് അന്തിമ സെലക്ഷനിൽ നിന്നും പിന്നോട്ട് പോയതിനു ശേഷം പിന്നീട് നിരവധി വേദികളിൽ മിന്നിത്തിളങ്ങിയ പ്രകടനങ്ങളുമായി കാസർഗോഡിനെ കോരിത്തരിപ്പിച്ച നിസാർ കാർഗിൽ ഇത്തവണ റൺഔട്ടിന്റെ രൂപത്തിൽ മടങ്ങുകയാണ്. വീണ്ടും എറിയേണ്ടി വരും ആ പന്ത്. വളരെ വ്യത്യാസത്തിൽ ബാറ്റ്സ്മാനെ കടന്നു പോകുന്നു. Powerfully played. Oh, that is such a power behind that stroke by Nawaz once again, but a superb work in the deep by the fielder, just allowing a chance of single. Siddhi Junior did a great job. "70 runs on card." Trying to pull. റൺസ്. അവസാന ഓവർ പുരോഗമിക്കുമ്പോൾ ആശ്വാസത്തിന്റെ നിറകുടമായി തുളുമ്പി നിൽക്കുന്നു പാറ ഹണ്ടേഴ്സ്. Smoked it out of the ground with a stand and deliver. Classy from this man. ഒറ്റയ്ക്കൊരു ടീമിനെ തോളിലേറ്റിക്കൊണ്ട് നവാസിന്റെ മാസ്മരിക പ്രകടനം. 2 പന്തുകൾ കൂടി ശേഷിക്കുകയാണ്. Wide down the off stump. It's another run. എങ്ങുമില്ലാതിരുന്ന സ്കോർ ബോർഡിനെ എങ്ങോട്ടേക്കോ ചലിപ്പിക്കുന്നു നവാസ്. No ball is the call from the center. A free hit ball in front of Nawaz. Surely this man is cracking something special here for Team Para Hunters. The Para brothers are absolutely happy. Pulls it that one into the mid-wicket fence. And what a batting display once again by Nawaz. 63-ലേക്ക് 24 പന്തുകളിൽ നവാസ് പ്രവേശിക്കുമ്പോൾ ആദ്യ 10 പന്തിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അക്കൗണ്ടിൽ വെറും 8 ആണെന്ന് ഓർക്കണം. പിന്നീട് അങ്ങോട്ടൊരു തീയായി ഉയർന്നു വന്ന് തീക്കാറ്റായി വീശുകയാണ് ബോവിഖാനത്തിന്റെ മണ്ണിൽ.
ഇടനെഞ്ചിലേക്ക് വീണ്ടും ഒരു കിടിലനടിയുമായി ഇത്തവണ ഒരു മിനിമം റിസൾട്ട്. That one into the BSNL tower and gone and complete the innings number 1. 87 runs on card. 87 റൺസുകളുമായി അത് ഇന്നിംഗ്സ് അവസാനിക്കുന്നു. Para Hunters, they were hunt something special and 88 is a chasing target for the team. Bounce Qatar. എൺപത്തിയെട്ട് ടാർഗറ്റ്. Umpires Karim and Ashik Play Store, please come. Karim, Ashik Play Store. Umpires, Ashik Play Store, Karim, Lava. എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഗ്രൗണ്ടിൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. അമ്പയർസിന് വേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്യുകയാണ്. എൺപത്തിയെട്ട് റൺസിന്റെ ടാർഗറ്റ്. ഫൈസലും സിദ്ദീഖും അപ്പാദും നയിക്കുന്ന ബാറ്റിംഗ് നിരയ്ക്ക് അത് നേടിയെടുക്കാമെന്ന് തന്നെ ഉറച്ചു വിശ്വസിച്ചുകൊണ്ട് രണ്ടാമത്തെ ഇന്നിംഗ്സിലേക്ക് ബൗൺസ് ഖത്തർ കടന്നു വരുമ്പോൾ ആവേശോജ്വലമായ ഒരു മത്സരം പ്രതീക്ഷിക്കുകയാണ് രണ്ടാമത്തെ ഇന്നിംഗ്സിൽ. അതുപോലെ അടുത്ത മത്സരത്തിന്റെ ടോസിങ്ങിനുള്ള ഒരു സമയമാണ്. അടുത്ത മത്സരത്തിൽ ഗെയിം സ്വിംഗേഴ്സ് ഫയർ സ്ട്രോമുമായി ഏറ്റുമുട്ടുന്നു. ഫയർ സ്ട്രോമിന്റെ ക്യാപ്റ്റൻ, ഗെയിം സ്വിംഗേഴ്സിന്റെ ക്യാപ്റ്റൻ. ഗെയിം സ്വിംഗേഴ്സ്, ഫയർ സ്ട്രോം. ടോസിന് വേണ്ടി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. Siddiq and Apadu, the opening batters are there. Nizar Kargil coming into the attack.
Low down from the track and beautifully that pass, the striker batter. Shot catches the call, a loud call, but that gone past and 6 runs. Lovely pace that generated by Nizar Kargil, the strike bowler, single. Right in the block. Looks to be a terrific execution from the bowler Nizar. Gone straight to the fielder. Just takes a single by the batters. 5 balls, 10 runs on card. Trying to hammer that one. That's the end of the over. 11 runs came from the first over. ആദ്യ ഓവറിൽ 11 റൺസ്. ഇനി 36 പന്തിൽ 77 റൺസിന്റെ ടാർഗറ്റ്. $77 required, make it fast. 6 ഓവർ ശേഷിക്കുന്നു. 77 ലക്ഷ്യമായി മുൻപിൽ. It's that one. And a single. Just with the second over. Nicely carrying the bounce from the track by Ajish. Not giving any kind of chance for the dangerous Sapadu. Fantastic way the bowling side is working, and they started the second over in superb style. Just 2 runs that given from the first 3 balls. Just superbly making some variation of pace, that giving little bit controlness from the batters. Siddhi Nusrat and Apadu, normally a devastating it is. But everything controlling in this first 4 balls really well by Ajish.
This time down the leg stump. A wide signal received from the center. Takes a single, 15 runs. Oh, shot, stand and gives a half-look shot into the cow corner of the stadium. Fantastic way he just finished the over. 2 overs gone, 21 for none. And 5 overs remaining, 67 required. 67 വേണം ഇനി 30 പന്തുകളിൽ നിന്ന് മത്സരം വിജയിക്കാൻ. ഇറങ്ങിയ കായിക ഇനങ്ങളിലെല്ലാം മികച്ച പെർഫോമൻസ് കാഴ്ചവെച്ചുകൊണ്ട് പേരെടുത്തൊരു താരം കൂടിയാണ് അപ്പാദു. ഫുട്ബോളിലും ക്രിക്കറ്റിലും തന്റേതായ വ്യക്തിമുദ്ര, ഒപ്പം വോളിബോളിലും തന്റെ കൃത്യതയും കരുത്തും കാട്ടിക്കൊണ്ട് കായിക മേഖലകളിൽ ആധിപത്യം സ്ഥാപിക്കാൻ ഒരുങ്ങുന്ന ഒരു യുവ കളിക്കാരൻ കൂടിയാണ് അപ്പാദു. ഇത്തവണ ടീമിന്റെ പ്രതീക്ഷയാകുന്നു. കൂട്ടുകെട്ട് വളരുന്നു. ഓപ്പണിംഗിൽ സിദ്ധി നുസ്രത്താക്കിന് ശ്രമിക്കുന്ന ഒരു കാഴ്ച. ഓവർ നമ്പർ 3 ആരംഭിക്കുകയാണ്. നിസാർ കാർഗിൽ ബാക്ക് ഇൻ ടു ദി അറ്റാക്ക്. ക്യാച്ച് ഈസ് എ ഗോൾ. മല കയറി പിടിക്കുന്നു, പടി കയറി എടുക്കുന്നു, സിദ്ധി നുസ്രത്തിനെ മടക്കി അയക്കുന്നു. രണ്ടാം വരവിൽ ആദ്യ പന്തിൽ തന്നെ വിക്കറ്റ് സമ്മാനിച്ചുകൊണ്ട് നിസാർ കാർഗിൽ. Here comes Krishna Satpade. Krishna comes in at number 3. Krishna comes, miss it from the batter and takes it comfortably by the field. Krishna comes, Krishna goes, and Nizar celebrates again. What a way they brings the rhythm back in their custody by the team. Para Hunters. 2 ഇന്നിംഗ്സുകളിലും ഒരു മോശം തുടക്കത്തിന് ശേഷം കൃത്യമായി താളത്തിലേക്ക് എത്തുന്ന പാറ ഹണ്ടേഴ്സ്. മൊയ്തു പാറ എന്ന ടീം ഓണർ ശക്തമായ പിന്തുണ പുറത്തുനിന്ന് നൽകുമ്പോൾ എങ്ങനെ അടങ്ങിയിരിക്കാനാകും മൈതാനത്തിനകത്ത്? ആവേശം കൊള്ളിക്കുന്നു പ്ലേയേഴ്സ്. Senior player Faisal comes as a new batter. ഒരു കാലഘട്ടത്തിന്റെ പ്രതിഭ എന്ന് വിലയിരുത്തുന്ന താരം. ഒരു കാലഘട്ടം കൃത്യമായി ബാറ്റിങ്ങിലൂടെ പുഞ്ചിരി എന്നൊരു നാമം ഈ നാടിന്റെ ക്രിക്കറ്റിന്റെ പുഞ്ചിരിയായി അടയാളപ്പെടുത്തിയ ഫൈസൽ. ന്യൂ ബാറ്റർ comes and straight away off the mark with that single. Nicely delivered by Nizar Kargil. ആദ്യ മത്സരത്തിൽ പരാജയപ്പെട്ടുകൊണ്ട് പ്രതീക്ഷകൾ നഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു ടീമിനെ കൃത്യമായി മൊയ്തു പാറയുടെ ആ ഒരു കോച്ചിങ് അത് വളരെ വ്യക്തമായി ട്രാക്കിലേക്ക് തിരിച്ചു വിളിക്കുന്നു. അതിനൊത്ത് കളിച്ചുകൊണ്ട് നവാസിന്റെ മാസ്മരിക ബാറ്റിംഗ് പ്രകടനം.
ഷോട്ട്. മറുഭാഗത്ത് നിന്നും ആക്രമണം അഴിച്ചുവിടാൻ വേണ്ടി ബൗൺസ് ഖത്തർ. Wow, back-to-back sixes. And this is bringing some excitement for the batting side by Appadu. His own style is speaking in his own way. End of the over. 3 gone. 34 for the loss of 2. പാരാ ഹണ്ടേഴ്സിന് മുൻപിൽ മത്സരം അവസാനിച്ചിട്ടില്ല എന്ന സന്ദേശം നൽകിക്കൊണ്ട് അപ്പാദു ഒരു ഭാഗത്ത് കൃത്യമായി നിലയുറപ്പിക്കുന്നു. 24 ഇനി വേണ്ടത് 54. സാലിയും ഫാറൂഖും ടീം ഓണേഴ്സ് വിദേശത്തിരുന്നു കൊണ്ട് മത്സരങ്ങൾ കണ്ടുകൊണ്ട് പാറാ ഹണ്ടേഴ്സിന് സപ്പോർട്ട് അറിയിക്കുന്നു. ഇവിടെ മൊയ്തുവിന്റെ കൈകളിൽ എല്ലാം പരമേൽപ്പിച്ചുകൊണ്ട് മറുഭാഗത്ത് ഈ മത്സരത്തിൽ ശക്തമായി തിരിച്ചടിക്കുമെന്ന് പ്രഖ്യാപിക്കുകയാണ് ബാറ്റിംഗ് നിര അപ്പാദുവിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ. ബൗൺസ് ഖത്തറിന് 54 വേണം 24. അടുത്ത മത്സരം ഗെയിം സിംഗേഴ്സും ഫയർ സ്ട്രോമും തമ്മിലാണ്. ഫയർ സ്ട്രോം won the toss and elected to bat first for the next match. ടോസ് ജയിച്ച് ഫയർ സ്ട്രോം ബാറ്റിംഗ് തിരഞ്ഞെടുക്കുകയാണ് അടുത്ത മത്സരത്തിന്. Wow, that is wonderful way the legend is started to speak. The player of above 40, but all the generation, it just makes his own signature. This time the plan was way outside from the bowler Munieje, another expert, a tall, genuine fast. Powerfully played. Straight back to the bowler's hand, and this time a powerful shot gets a single. $42 runs ഇനി വേണ്ടത് 46 റൺസ് 21 പന്തിൽ. അപ്പാദു കൂറ്റരടികൾക്ക് വേണ്ടി തുടരെ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ ഇത്തവണ അത് സിംഗിളായി റെസ്ട്രിക്ട് ചെയ്ത ഒരു ഏരിയയിലേക്ക് കിടക്കുന്നു. കൃത്യമായൊരു പാർട്ട്ണറെ മറുഭാഗത്ത് ലഭിച്ചതിന്റെ ആഹ്ലാദത്തിൽ അപ്പാദു നിൽക്കുമ്പോൾ ഫൈസൽ KB ആക്രമണത്തിന്റെ ചുക്കാൻ പിടിക്കുന്ന കാഴ്ചയുമായി തിരിച്ചു വിളിക്കുന്നു. ബൗൺസ് ഖത്തേഴ്സ് ആർ ബൗൺസിംഗ് ബാക്ക് ഇൻ ദ ഹണ്ട് ഓഫ് റൺ ചേസ്. Miss it straight up in the sky. An easy catch for the field, and Mohammad takes it comfortably, and that will be the end of an entertaining innings by Faisal KB, who just set the platform superbly well for the team and is going back. 49 for the loss of 3. End of the over as well. ഇനി 18 പന്തുകൾ ശേഷിക്കുന്നു. വേണ്ടത് 39 റൺസുകൾ വേണം ഇനി 18-ൽ. $18 39 is the target, and Srijesh, the new batter, joins along with Appadu, and a big discussion over after over by the team. Make it fast, please. Para Hunters വലിയൊരു ഡിസ്കഷനിലാണ്. ഫിറു പുതിയൊരു ഓവറുമായി എത്തുമ്പോൾ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയ റിതം തിരിച്ചു പിടിക്കുമെന്ന് ഉറപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഫിറു എത്തുകയാണ്.
ഫിറുവിന്റെ വിശ്വസ്തനായി ഓരോ ടൂർണമെന്റുകളിലും ഫിറുവിനെ അവതരിപ്പിക്കുന്ന സാലി പാറ എന്ന ടീമിന്റെ ഓണർ മത്സരങ്ങൾ യൂട്യൂബിലൂടെ തത്സമയമായി കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. എത്ര മൊയ്തു പാറ അതിനിടെ ഒരു ഓഫർ നൽകുകയാണ്. അപ്പാദുവിന്റെ വിക്കറ്റ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഫിറുവിന് 500 രൂപ ക്യാഷ് അവാർഡ് പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു മൊയ്തു പാറ. അടിച്ച പന്ത് കാതങ്ങളകലെ ലോങ് ഓണിൽ നിൽക്കുന്ന മൊയ്തുവിന്റെ തലയ്ക്ക് മുകളിലൂടെ ആ പന്തിനെ പറത്തിക്കൊണ്ട് അപ്പാദു ഓഫർ ഇട്ടവന്റെ കിളി പാറിക്കുന്നു. 55 ബൗൺസ് ഖത്തർ. 33 വേണം ഇനി 16. Shot again. That is a bonker of a shot from the block, out of the park. Appadu is entertaining here. ഓഫർ മറുഭാഗത്തു നിന്ന് വരികയാണ്. മാഹിൻ മുക്കുന്നത്തെ ഓഫർ നൽകുന്നു. 50 അടിച്ചാൽ അപ്പാദുവിന് 500. 33 നിൽക്കുന്നു. 11 പന്തുകളിൽ നിന്ന് അപ്പാദു. Appadu hits it again. High in the sky. High in the sky. Oh God. Oh man. 2 sixes in a row. And finally the cash award takes by Firu Bevinja. മൊയ്തു നൽകിയ ഓഫർ ഒടുവിൽ പിടിച്ചെടുക്കുന്നു. പക്ഷേ it was turning out to be an expensive over. What a controlled cricket by Appadu. He just set the tune really well. മൈൻ മുക്കുന്നത്തിന്റെ ഓഫർ വരുമ്പോൾ തന്നെ ആ ഒരു വിക്കറ്റ് വീഴ്ത്തിക്കൊണ്ട് ഫിറു ബേവിഞ്ച മൊയ്തു പാറയുടെ അക്കൗണ്ടിൽ നിന്ന് 500 വലിക്കുന്നു. 27 വേണം ഇനി 14. ശ്രീജുവിന് കൂട്ടായി സിദ്ധി ജൂനിയർ എത്തുന്നു. എ ജെ പ്രദേശ് ഈ ഒരു ടൂർണമെന്റ് ഗംഭീരമാക്കിക്കൊണ്ട് നിരവധി എ ജെ പ്രദേശ്, ഖാലിദ് എ ജെ, മുനി എ ജെ, സിദ്ധി എ ജെ, ജബ്ബു ഖാലിദിന്റെ മകൻ, cuts it that one into the square, gets a single and off the mark with that single. 62 runs on card. Moving to the last ball of the over. 26 required. End of the over. 63 for the loss of 4. 25 required in 12 balls. രണ്ട് ഓവറിൽ 25 എന്ന ടാർഗറ്റ്. ഏത് ഭാഗത്തേക്കും ചരിയാം ചായാം എന്ന നിലയിൽ മത്സരം പുരോഗമിക്കുമ്പോൾ അജേഷ് എത്തുന്നു പെനാൽറ്റിമേറ്റ് ഓവറുമായി. സൺഡേ ഫ്രണ്ട്സിന്റെ കിടിലൻ ഓൾറൗണ്ടർ, നിരവധി ടൂർണമെന്റുകളിൽ തന്റെ ക്വാളിറ്റി തെളിയിച്ച വ്യക്തി. മുളിയാറിന്റെ മറ്റൊരു ഐക്കണെത്തുന്നു. മനോഹരമായ ഒരു പന്തുമായി വളരെ വ്യക്തമായി കൺട്രോൾ ചെയ്തുകൊണ്ട് ട്രാക്കിൽ നിക്ഷേപിക്കുന്നു. ഡോട്ട് ബോൾ എന്ന റിവാർഡ് എടുക്കുന്നു ആദ്യ പന്തിൽ തന്നെ.
Hammer that one through the onside. Protection in deep. Oh, you missed. And you hit. What a power generate behind that stroke by Siddhi Junior. It was straight to the fielder. Nothing wrong with the bowler. But finally crossed the boundary. This time looks to be a little bit miss it and takes by Muniaje comfortably, and that is a wicket. Breakthrough എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും വിളിക്കാം ഈ താരത്തെ അജേഷ്. ഒരിക്കൽ കൂടി ബ്രേക്ക് ത്രൂ സമ്മാനിക്കുകയാണ്. തന്റെ അനുഭവ സമ്പത്ത്, പരിചയ സമ്പത്ത് അത് കൃത്യമായി ഈ ട്രാക്കിലേക്ക് എറിഞ്ഞുകൊണ്ട് വിക്കറ്റുകൾ വാരിയെടുക്കുന്ന ഒരു കാഴ്ചയുമായ അജേഷ് പെനാൽറ്റിമേറ്റ് ഓവർ എറിയുന്നു. അകത്തേക്കും പുറത്തേക്കും ഒരുപോലെ നിഷ്പ്രയാസം പേസിൽ പന്തിനെ കുത്തിത്തിരിക്കുന്ന ഒരു താരം. നിരവധി വർഷങ്ങളായത് ഒരേ രീതിയിൽ ഒരേപോലെ വിവിധ ടൂർണമെന്റുകളിൽ കാഴ്ചവെക്കുന്നു. It's another one. Chance. Oh, looking close and direct it. Oh, you called. And what a throw that is. Rashu. സ്വപ്നങ്ങളുടെ വന്യതയിൽ നിന്ന് നേരെ സ്റ്റംപ്സിലേക്ക് അതില്ലാത്ത വിക്കറ്റിനെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നു, പുറത്തേക്ക് പറഞ്ഞേക്കുന്നു. എട്ട് പന്തിൽ 20 റൺസുകൾ വേണം. 8-ൽ 20. സിംഗിൾ എന്നൊരു കോൾ. സിംഗിൾ അനായാസം ഓടി നേടിക്കൊണ്ട് ഈ ഓവർ ഗംഭീരമായി നീങ്ങുന്നു ബോളിംഗ് നിരയ്ക്ക് വേണ്ടി. ഒരേ ക്ലബിന്റെ 3 താരങ്ങൾ ഈ പോരാട്ടത്തിൽ മൈതാന മധ്യത്തെ കൊമ്പ് കോർക്കുകയാണ് ബാറ്റേഴ്സും ബൗളറുമായി. 7 പന്തുകൾ 19 റൺസുകൾ. Test in the contest. Good call by the umpire. Really good call. Lot of people watching that action of the wicket keeper. He was intentionally coming forward and grabbing the ball. No ball, the right call from the umpire. 18 വേണം 8-ൽ. Free hit ball. It's a free hit ball. And the bat is going between the wicket for a single. 7-ൽ 17 കളി. ബൗൺസ് ഖത്തറും പാറ ഹണ്ടേഴ്സും തമ്മിലുള്ള കളി. Out signal. Out is a signal from the non-strikers, and I know those
And Dost is going back to the pavilion. Little bit unfortunate, but the decision made very well by the umpires. Fayaz and Ajju, the umpires right in the middle. അങ്ങനെ ഓവർ അവസാനിക്കുന്നു. 16 റൺസുമായി അവസാന ഓവർ നിൽക്കുകയാണ്. 16 റൺസ് വേണം ഇനി മത്സരം വിജയിക്കാൻ. ആറിൽ 16. അവസാന ഓവറിന്റെ സമ്മർദ്ദത്തിലേക്ക് കളി ഇരു ടീമുകൾക്കുമിടയിൽ ആവേശഭരിതമായി നിൽക്കുമ്പോൾ ഇത് കാർഗിൽ ക്രിക്കറ്റ് പ്രീമിയർ ലീഗ് സീസൺ 15 is going on here in Bovikanam School Ground, and you are watching the live actions on YouTube channel of CMAX. Rashi comes and there will be a smashing shot over the top of long off. Dispatched out of the ground for 6 runs straight away. Straight up in the sky. Oh, that is gone down the track. വിട്ടുകളഞ്ഞതൊരു ക്യാച്ചാണോ അല്ലെങ്കിൽ ഈ മാച്ചാണോ? കാത്തിരിക്കാം, കണ്ടറിയാം. 4 പന്തുകൾ ശേഷിക്കുന്നു, 10 റൺസിന്റെ ടാർഗറ്റ്. Miss it from the batter. This time he calls for second. First run in a hard way. And he won for second. And there will be a run out for sure in the non-striker's end. Little bit discussion there. The umpires want to discuss the things. Third umpire team is joining after watching the live action from CMAX. And it's a big discussion at the time with the expert, a professional umpire. Karim is discussing the things along with the standing umpires for this match.
10 വേണം. 9 ഓക്കെ. മൂന്ന് പന്തിൽ 9. Oh, such a stunner! Absolute gold of a delivery from the final over bowler. What an excellent bowling display from Rashi. ചൈനയ്ക്ക് പോയ ഉമ്മലുവിന് പകരം ടീമിലേക്ക് എത്തിയ ജപ്പാനീസ് പ്രോഡക്റ്റ് റാഷി ഈസ് ക്രാക്കിംഗ് സംതിങ് സ്പെഷ്യൽ. It's another one, edge and gone past the stumps, and they were make suring the victories. 1 to go, 8 to get. Oh, wide, twist in the game. അവസാന പന്തിൽ 7. 1 to go, 7 to get. സമനിലയിൽ മത്സരത്തെ അവസാനിപ്പിക്കാൻ ഒരു Arias, he hits that one into the milestone, and that is a victory, a wonderful victory. What a victory, and what an absolute cracker of a victory this is. Oh, you won this game for the team. Such a stunner, such an intentional. Japanese product is completely silent. Andreas, who just hits it out of Bovikanam for making a single point for both teams. Para Hunters. രാകേഷ് അമ്പു അങ്ങനെ മത്സരം അതിഗംഭീരമായി ഫിനിഷ് ചെയ്യുന്നു. Congratulations Ragesh Shampu and the team. പാറ പോലെ ഉറച്ചു നിന്നൊരു റൺസ് സ്വന്തമാക്കിയ നവാസിന്റെ പടുകൂറ്റൻ റൺസ്, അത് നൽകിയ ആധിപത്യം. അവസാന പന്തിൽ 8 റൺസ് എന്ന ആനുകൂല്യം ലഭിച്ചിട്ടും മറുഭാഗത്തേക്ക് മത്സരം സമനിലയായി പെയ്തെത്തുമ്പോൾ അമ്പുവിന് അഭിമാനിക്കാം, ടീമിന് അഭിമാനിക്കാം. നേടുന്നു മറ്റൊരു പോയിന്റ്. അടുത്ത മത്സരത്തിന് വേണ്ടി ഗെയിം സിംഗേഴ്സ് ആൻഡ് ഫയർ സ്ട്രോം.
ഇനിയുള്ള മത്സരങ്ങൾ 6 ഓവർ വീതമുള്ള മത്സരമായിരിക്കുമെന്ന് അറിയിക്കുകയാണ്. 6 ഓവർ വീതമുള്ള മത്സരമായി സമയത്തിന്റെ പരിമിതി മൂലം നമ്മൾ നിശ്ചയിക്കുകയാണ്. ഈ മത്സരം 7 ഓവർ വീതമായിരിക്കും. അതിനുശേഷമുള്ള മത്സരങ്ങളെല്ലാം 6 ഓവർ വീതമുള്ള മത്സരങ്ങളായിരിക്കുമെന്ന് അറിയിക്കുന്നു. Ansu Kargil and Ajju, the opening combo is ready. And Akku with the first over. Akku getting ready with the over number 1. Won the toss and straight away elected to field first by the team. Firestorm Fighters. Nicely guided that one towards the offside and a little bit appeals. Hand or ball, the question straight away comes in my mind. An umpire given the answer. Batter is safe. Half centurion is safe. Ajju is safe.
Ajju on strike. Who hits the first half century in this Premier League? Ajju! And he comes and arrived and delivered that one into the mid-wicket fence for half of a dozen from the first ball he faced in front of Akku. Continuing his hot red form in this tournament. That is played cleverly. Straight to the spectator. Good catch. That taken by the spectator who was watching. Hammer that one. Powerful bat. Just gets a wonderful work in the deep. Restricted superbly right in the ground while just allowing a single travel for the batters of Game Singers. They are on 9 and 2 more balls to go from the over number 1. Nicely shaped that one right in the track in front of Ajju. Akku works it superbly. A bye signal received from the center for a single. Shot, that is terrific shot, and clears the distance once again by Ajju. Using the power behind the stroke. End of the over number 4, 16 without loss. പതിനാറ് റൺസുകളുമായി ആദ്യ ഓവർ പിന്നിടുന്നു. 2 സിക്സറുകളുമായി അജ്ജു. Unes comes into the action and straight away he just started in a beautiful way. He was a wonderful bowler. You have seen his quality in previous match. Powerfully played, and fielder comes and good way. Rashid is covering the distance. Just on card for Game Singers. Balls away from the batter, cuts it that one into the restricted region for single. On this occasion, just for a single. Wide down the off stump. That gives another run. A good start we can see from the batting side.
Straight back on the track. And no chance for the batter, Ansu. Little struggling start by Ansu Kargil. On the other side, Ajju gets a terrific start as a batter. And meanwhile, the over of Unais is standing tall in front of both batters. This time, a lofted shot going over the cow corner fence, and that bringing a sixer. Quarter of a century on card by Game Singers. One more ball to go to conclude the action of the over number second. Very well ball, very good delivery to back in the hunt. End of 2:25. 25 രണ്ട് ഓവറുകൾ അവസാനിക്കുമ്പോൾ ഗെയിം സ്വിംഗേഴ്സ്. New bowler introduced for the over number 3. Ramshad is coming. Cut the pace a little bit in the last moment. And starts superbly in front of Ajju. Pays on it on that full toss delivery. Just misses the target by the batter. Gets only a single. Good start for the over by Ramshad. Surely a no ball. It's over the waist height of the batter. And Ansu going with a single, and the next for Ajju is always ready to take some advantage. കഞ്ഞിയും പയറും ബാക്കിയുണ്ട്. ആർക്കെങ്കിലും ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ എത്തി ഉച്ചഭക്ഷണം കഴിക്കാത്ത ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് സ്വീകരിക്കാവുന്ന. ഫ്രീ ഹിറ്റിനെ നന്നായി യൂസ് ചെയ്യുന്നു. നേരെ കമന്ററി ബോക്സിന് പുറത്തേക്ക് ആ പന്തിനെ തഴുകി വിടുന്ന ഒരു ഷോട്ടുമായി അജ്ജു. 34 എത്തുകയാണ്. That is perfectly bowled by Ramshad. Oh, you beauty. The action looks fantastic and the execution looks exquisite. Shot in the no man's land into the parking area. Only one. 35 in the account of Game Swingers. And here is the last ball of the over number 3. Little odd again as a free hit ball is waiting for the batter. That is cleverly outside, says by the center. Well, turning out to be a little bit expensive.
second free hit in this over. First free hit, that one lovely way used it by the batter Ajju. This time plays straight to the field and takes a single by Ansu. That's the end of the over number 3, 37 without loss. 37 വിക്കറ്റ് നഷ്ടമില്ലാതെ ആ ഇന്നിംഗ്സ് പുരോഗമിക്കുകയാണ്. after 3 overs. 37. Akku back into the attack with his second over, and this time placed a perfect field inside the rings. And if the experienced man having some chat, right in the block, രണ്ട് വ്യത്യസ്ത ഷോട്ടുകൾ വ്യത്യസ്ത ഫീൽഡറെ സർക്കിളിനകത്ത് കണ്ടെത്തുമ്പോൾ റൺസ് ഒന്നും അനുവദിക്കാതെ ആദ്യ 2 പന്തുകൾ പിന്നിടുന്നു. This time the line goes away from the leg stump. That brings a wide. Brings 38 for the team. Game swingers. We are in the first innings. Match number 6 is progressing here in Kargil Premier League. Towards the onside. Just takes it for a single. Powerfully slugged it over there, and what a way he just placed that one into the wicket region with some power. Ajju finds his first 4. It's like to play some sixes. He's on 26. Straight back to the bowler. Miss it from the batter. Oh, that is converted into a 6 runs. Something happening, especially once again for the team. End of the over number 4. 49 runs on card. Game singers. 49. 4 over അവസാനിക്കുമ്പോൾ game singers.
That's a beauty of a delivery right onto the block wall. Absolute fantastic delivery. No hesitation to give the single. And the signal is rises there. And that provide the breakthrough. First wicket goes down. A serious opening partner. Going back for the team game singers. It's 49 for the loss of 1. The experienced Faisal Para joins in at number 3. Ajju on 32, who scores the highest number of runs in the previous match. The first half century, and Ajju is standing on the non-striker's end. And Faisal Para, the new customer, joins. Here is Unais. Takes a wicket. Hammer that one through the onside, and there will be a chance. But easily the batter gets a single. 50 up for the team. Game singers. Oh, miss it on this occasion. Hits. There will be appeal. Nothing there is very well. Complete the single. 51 of game singers. Down the leg stump. It's another run in the form of extra. Wide and one given. 53 on card by game singers. Right on the block, and blocked it in front of the circle, and it will be decent way the over is going for the bowling side. Just left for a wide. It's away from the leg stump, and one more extra. It's in the air and taken comfortably by Shihab. And that is a wicket of Faisal Para is going back to the pavilion. Wicket goes down. The right partner arrived for the man Ajju. Nazir Bismillah.
Shajalala the bowler. 2 overs remaining. 54. Shot that is gone, Miles, and what a clinical way the man forcing that one out of the ground for a massive 6 runs. What a welcome he gives to Shajalala. Ajju hits a stunner. It's 60 on card. Shot again, the same result in consecutive 2 balls. He is very near to that milestone once again. It is no ball and costly 6. He is on 45. Oh man. Oh man. 2 sixes in a row. And this time a no ball and 6. A free hit delivery coming up for the man in sensational batting display at showcasing. There will be a good piece of work in the field by Faizi. Nicely ball, nicely carrying the pace variation in front of the batter. Nazir Bismillah. Oh, shot into the cow corner. The ball gone and rushed out of the park for 6 runs. Bismillah Nazir is started the run hunt and the combo is once again united right on the center for the team. Game singers. This time a perfect delivery, gone a little bit away from the right hander, but cleverly in from the channel. One more ball to go from this over.
6 overs done, 80 runs for the loss of 2. And Ajju on 46 from 17 balls on strike. Rashid coming with the final over of the first innings. Nicely shapes it away from the batter. A good piece of execution to start the action by the experienced bowler. Wide outside of the gate line of off stump. Innings and miss. Inches close to the off stump. The heart is beating. Very, very strong two deliveries from the experienced bowler Rashid. In front of an experienced and informed batter Ajju on strike. It's it on to the onside region. 2 is the call straight away. First run in a hard way and fielder there. And throw coming to the strikers end. But excellent running between the wicket by the batters. 83 runs on card by the team. Game singers. And 3 balls remaining. It's it that one top edge. Nobody there. Yes, the fielder coming. And catches completes. Very near of 50. This man is going back. What a scintillating innings in consecutive matches by Ajju, who made a first 50 of this tournament. And this time went short at 2 runs for 50. He's gone out in 48. What an innings once again from Ajju. 83 for the loss of 3. A successful over this is turning out to be from Rashid. Above 40 player. And he just making something magically in front of youngsters. Magical line and length. Oh, that is given out and 2 into consecutive wickets. Surprise. Ashik. മത്സരത്തിന്റെ ഗതിക്കെതിരെ ഗതി നിയന്ത്രിക്കുന്ന ഒരു ഓവറാക്കി മാറ്റിക്കൊണ്ട് റഷീദിന്റെ ഒരു ഓവർ. അങ്ങനെ അവസാന ഓവറിന്റെ സമ്മർദ്ദം കബീർ കബൂർ റഷീദിനെ ഏൽപ്പിക്കുമ്പോൾ അത് വളരെ മനോഹരമായി നിർവഹിച്ചുകൊണ്ട് ഇന്നിംഗ്സ് അവസാനിക്കുന്നു. വാട്ട് ആൻ എക്സലന്റ് ഓവർ. വെറും 3 റൺസ് മാത്രം വിട്ടുകൊടുത്ത് 2 വിക്കറ്റ് സ്വന്തമാക്കിയ ഒരു ഓവർ. ഇന്നിംഗ്സിൽ വേറിട്ട് നിൽക്കുകയാണ് ബോളേഴ്സിന്റെ ലിസ്റ്റിൽ റഷീദ്. എൻഡ് ഓഫ് ദി ഇന്നിംഗ്സ് 84. 85 is the target.
ഹലോ ഹലോ പൊന്നു സദന എന്തിനാ വേണ്ട രാസയിക്കടെ മുട്ടതയും മാനിന്ന് ചോടി വേഗം വേദമാനിന്ന് ചോടി കാലുമുട്ടത് വേദന ശയിക്കുന്നത് നാദന മുട്ടത ചോടി വേഗം മാനിന്ന് ചോടി. എൺപത്തഞ്ച് ടാർഗറ്റാണ് ഇപ്പോൾ നിന്നിട്ടുള്ളത്. അടുത്ത മത്സരത്തിന്റെ ടോസിങ്ങിന് വേണ്ടി ക്യാപ്റ്റൻസ് എത്തുക. അടുത്ത മത്സരത്തിൽ ഏറ്റുമുട്ടുന്നു പാറ ഹണ്ടേഴ്സും കാർഗിൽ തണ്ടർബോൾട്ടും തമ്മിൽ അടുത്ത മത്സരത്തിൽ ഏറ്റുമുട്ടുകയാണ്. ഇരു ടീമിന്റെയും ക്യാപ്റ്റൻസ് ടോസിന് വേണ്ടി എത്തുക. 6 ഓവർ വീതമുള്ള ഇന്നിംഗ്സുകളായി നടത്തുകയാണ് അടുത്ത മത്സരം. പാറ ഹണ്ടേഴ്സ് കാർഗിൽ തണ്ടർ. വാങ്ങിക്കോളി പൊന്നു സദന എന്തിനാ വേദന സഹി വേഗം വേദന വാണിത് ചോടി കാമുട്ട ശയിക്കുന്നത് വേദന ഒട്ടതയം വാണിത് ചോടി വേഗം വേദന വാണിത് ചോടി. 85 പോയിന്റുമായി നിൽക്കുന്നു. ുട്ടുപാടുന്നാണ് തേരാ ഈ കേട്ട ബസല്ല താനക്ക് കൊമ്പടം നടക്കുന്നത് അടുത്തത് ശരിയാ ഈ കേട്ട ബസല്ല താനം വേണം നേരത്തെ പോകത്ത് ശരിയാ അയ്യുവിന്റെ ഭയങ്കര പാട്ടായിരുന്നു. അതിന് എല്ലാവരും ഒരു കയ്യടി കൊടുക്കുക. കയ്യടി. ഈ കുട്ടിക്ക് പ്രാന്തായിനി. നമ്മളെ മിതു അടുത്ത് എന്തെങ്കിലും പറയും. വാട്ടർ മാൻ സീറ്റ്സ് Dangerman Habib Nusrat Nagar. Yes, absolutely. Ichadu and Habib strike Ichadu. Auditor Ichadu. $85 runs of a chase and Faisal Para straight away comes spot on action. Nicely negotiated by the striker batter. Ichadu and Habib, the opening combo once again for the team Firestorms. Finds a fielder. 2-dot ball to start the action. Catches a call, nobody there. Ajju is way long from that region. It's a bounce after traveling into the distance for a boundary for 4.
Ichadu start the run hunt. Right in the block after conceding a boundary. He just back with a terrific Yorker. Sure, the dangerous Abhi. He just stand and deliver a stun. And what a way, he just announcing his arrival into the striker end. 11 runs. 85 of target, looking simple for these two batters. Ichadu is a special hitter. Moliyar Panchayat Keralotsavathil തുടരെ 7 സിക്സറുകൾ അടിച്ച് വിറപ്പിച്ച ഇച്ചാദു. അന്ന് ലഭിച്ച 7-ാം നമ്പർ ജേഴ്സി അതിശക്തമായ ആദ്യ ഓവർ പിന്നിടുകയാണ്. 11 റൺസ്. 74 required from 36 is a target. 36 പന്തിൽ 74 റൺസിന്റെ ടാർഗറ്റുമായി രണ്ടാമത്തെ ഇന്നിംഗ്സ് പുരോഗമിക്കുന്നു. Ansu Kargil, Anas coming with a second over. Ichadu on strike. Drives it that one. Yes, no, and finally no. Hello, checking. Waited and smashed over the head. കൊച്ചുണ്ണി എന്നറിയപ്പെടുന്ന കൊച്ചു ബൗണ്ടറി ലൈനിലരികിൽ ലോങ് ഓണിൽ ടീമിന്റെ പ്രതീക്ഷകളെ കാത്തു സൂക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് straight up in the sky. Takes it that one comfortably by Sadiq. And that is a wicket of Ichadu, the dangerous Ichadu going back. ആദ്യ വിക്കറ്റ് അത് ഇച്ചാദുവിന്റെ രൂപത്തിൽ സ്വന്തമാക്കുമ്പോൾ അക്കു വരുന്നു in at number 3. A clean all-rounder cricketer who can bat in the top order and who can bowl in the front line overs. വന്നപാടെ അടിക്കുന്നു അകലേക്ക്. ആദ്യ പന്ത് നേരിട്ട് ആദ്യ പന്തിൽ തന്നെ നയം വ്യക്തമാക്കിക്കൊണ്ട് അക്കു തുടക്കം കുറിക്കുകയാണ്.
Lovely Yorker. A perfect execution by Ansu on this occasion. End of 2, 19 for 1. ഇനി വേണ്ടത് 66-30 പന്തുകളിൽ നിന്ന്. 66 from 30 balls. Irpu coming. Another fast bowler coming into the action. Habib on strike. Taking time and setting the fielders. We are running lovely delivery to start the action by Irpu. It's superb delivery, superb execution in consecutive time. No ball is the call. Gone away from the targeting spot. A free hit coming in front of the batter. 20 runs by Firestorm. They need 65 from 28. Once again, it's went as a wide ball. Free hit ball remains. And they were crossing between the wickets and takes a single in an easy way by the batters of Firestorm. Lost only one wicket there on 22. A decent way they were moving. എന്ന ടാർഗറ്റ്. That's a full toss. And he just played high in the sky and gone with a massive result. That was coming, dipping down. And hits it that one perfectly by Aku. And gone way outside from the long on region for a 6 runs. In a quick way,
and searching for second, but no chance that provided from the ground by the fielders. "29 runs and moving to the last ball." End of the over number 3, 30 runs, 30 runs, ഒരു വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിൽ. ഇനി 55 വേണം 24-ൽ. Straight up in the sky. Faisal Para calls and takes it brilliantly. Very, very good judge. And that provide number 2 from the opposite side. It's a biggie. 30 runs for the loss of 2. Ramshad, the all-rounder, joins along with another all-rounder. Akku is standing there on the non-striker's end. Faisal Para picks up the wicket to start the over. Shot! Oh man, that is gone miles in the sky and out of Bovikanam. ഇരുപത്തിയൊന്നിൽ 49 ടാർഗറ്റ്. Shot again, catches the call on this occasion and takes that one superbly by the fielder. That provide back-to-back wickets. And Faisal Para, who just making something trouble on the other side, brings up the wicket of Habib and brings up the wicket of Ramshad. This over is standing tall so far, 36 for the loss of 3. ഇരുപത് പന്തുകൾ ശേഷിക്കുമ്പോൾ 49. Faiz, the new batter, joins. Fasil. Nice execution.
It's a full one and tossed one and tossed it all the way out of the ground for a 6 runs, and that brings 42 runs. End of the over number 4. 4 ഓവറിൽ 42 അടിക്കുന്നു. ഇനി അടുത്ത 3 ഓവറിൽ 43 അടിക്കണം. 43 required from 18. അടുത്ത മത്സരം മുതലുള്ള നമ്മുടെ ലീഗ് റൗണ്ടിൽ ഇന്നത്തെ മത്സരങ്ങളെല്ലാം 6 ഓവർ വീതമായിരിക്കുമെന്ന് അറിയിക്കുന്നു. ഇനിയുള്ള മത്സരങ്ങൾ കളിക്കുന്ന ടീമുകൾ ശ്രദ്ധിക്കുക. ഇനി മുതൽ ഈ മത്സരം കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത മത്സരം മുതലുള്ള എല്ലാ മത്സരങ്ങളും 6 ഓവർ വീതമായിരിക്കുമെന്ന് അറിയിക്കുന്നു. തണ്ടർ ബോൾട്ടിന്റെ എല്ലാ പ്ലേയേഴ്സും റെഡിയായി നിൽക്കണമെന്ന് ടീം ക്യാപ്റ്റൻ ആവശ്യപ്പെടുന്നു. കാർഗിൽ ആർട്സ് ആൻഡ് സ്പോർട്സ് ക്ലബിന്റെ കാർഗിൽ ക്രിക്കറ്റ് പ്രീമിയർ ലീഗ് സീസൺ 15 പുരോഗമിക്കുമ്പോൾ ജേതാക്കൾക്കുള്ള പ്രൈസ് മണി സ്പോൺസർ ചെയ്തിരിക്കുന്നു മാഡ്രിഡ് ജെൻസ് വെയർ ട്രേഡിംഗ് ഫുജൈറ UAE. Half of a shot and right in the ground, taken by the fielder, and game is coming back in the action for the fielders. Sensational way they were back in the track. Thank you Mehra for sponsored a first trophy for Kargil Premier League. Sponsored by Mehra. Thank you for your great support. And second cash of this tournament is sponsored by MK Abdul Rahman and Mark Muhammad. Thank you very much MK Abdul Rahman and Mark Muhammad. And introducing the individual award sponsors. MVP trophy sponsored by Faizi. All man of the match award sponsored by Fazal. Best bowler award is sponsored by Isaac. Best batter sponsored by Nashi. And thank you Choice Bakery for the emerging player award. അതിനിടെ ആ ഒരു ത്രോ റൺ ഔട്ടിലൂടെ ഒരു ഫീൽഡറെ മടക്കുകയാണ്, ഒരു ബാറ്ററെ മടക്കുകയാണ്. കിഡിലൻ ത്രോ. And back to the sponsors list. Best keeper award is sponsored by Ashik. Best fielder award sponsored by Ashfal. Most wicket from the tournament is sponsored by Nizam. Most 4 sponsored by Arif. Most 6 is sponsored by Sakir. And the food and drinks. Thank you very much. And the second trophy of this wonderful Kargil Premier League is sponsored by Suresh Babu Bellipadi. Thank you very much for your great support. അടുത്ത മത്സരത്തിൽ തണ്ടർ ബോൾട്ട് ടോസ് വിജയിച്ച് ബോളിംഗ് തിരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്നു. ഷിയ ബാലൂർ വരുന്നു. ഹാർഡ് ഹിറ്റർ, നോട്ട് ഗെറ്റിംഗ് ലോട്ട് മെനി ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി. കൂറ്റനടികൾക്ക് കെൽപ്പുള്ള ഒരു താരം.
ടൂർണമെന്റിൽ അധികം പരീക്ഷിക്കപ്പെടാത്ത തന്റെ ബാറ്റിംഗ് പാടവം അത് കൃത്യമായി വിനിയോഗിക്കാനുള്ള ഒരു അവസരം. 14 വേണം 41. There will be an appeal and allowed, and what a wicket consecutive times. Irpo Kargil, the man is taking the game his own side with some impressive bowling display. മറ്റൊരു വിക്കറ്റ് കൂടി സ്വന്തമാക്കിക്കൊണ്ട് മത്സരത്തിന്റെ ഗതി തങ്ങൾക്ക് അനുകൂലമാക്കി തിരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഇർപ്പു. And we are giving a thanks to Latif Mundakai. He is the proud sponsor of this Kargil Premier League. He just sponsored a trophy for second runners. Thank you very much, Latif Mundakai, for your great support. And we have all 6 teams with colorful jerseys that making colorful for this Kargil Cricket Premier League. And thank you HBO and thank you BVs. Thank you for making this even colorful with colorful jerseys for Kargil Premier League. വലിയൊരു ഷോട്ടിന് വേണ്ടി ശ്രമിക്കുമ്പോൾ ഒരു സിംഗിൾ മാത്രം ലഭിക്കുന്നു. ഓവർ അവസാനിക്കുന്നു. 5 ഓവറുകൾക്ക് ശേഷം 45 സ്കോർ ബോർഡിൽ. 12 പന്തുകൾ ശേഷിക്കുമ്പോൾ 40 വേണം മത്സര വിജയത്തിലേക്ക്. ഉമ്മർ മുക്രിക്ക് നന്ദി അറിയിക്കുകയാണ്. മനോഹരമായി രുചികരമായ ഉച്ചഭക്ഷണം ഈ ടൂർണമെന്റിന് വേണ്ടി സ്പോൺസർ ചെയ്ത ഉമ്മർ മുക്രി, താങ്ക് യു വെരി മച്ച്. നിങ്ങളുടെ സപ്പോർട്ടിന് നന്ദി അറിയിക്കുന്നു. Forty runs in 2 overs. ടൂർണമെന്റ് നടക്കുമ്പോൾ ബോവിക്കാനത്തിന്റെ കായിക ചരിത്രവും അതുപോലെ ഈ ടൂർണമെന്റിന്റെ സ്പോൺസേഴ്സിന്റെ ലിസ്റ്റ്, അതുപോലെ ടൂർണമെന്റിന്റെ പുറകിലുള്ള സംഭവ വികാസങ്ങൾ എന്നിവയെല്ലാം നിങ്ങളിലേക്ക് എത്താൻ എന്നെ സഹായിക്കുന്നത് നസീർ ബോവിക്കാനം. താങ്ക് യു വെരി മച്ച് നസീർ. We are in the penultimate over of this match. Latif TA, the bowler. It's it hard on to the onside region. Wide down the leg stump. നിരവധി യുവതാരങ്ങളും സീനിയർ താരങ്ങളും സമന്വയിച്ച് വളരെ മനോഹരമാക്കുന്ന ഒരു ടൂർണമെന്റ്. Oh, that's bang on target. Wow, you beauty, Latif TA. Wonderful Yorker. Without any clue for the batter, Akku is back with a smile. Above 40 നിറഞ്ഞു കളിക്കുന്ന ഒരു താരം കൂടിയാണ് ലത്തീഫ്.
തന്റെ കൃത്യതയാർന്ന ബോളിംഗ് ഡിസ്പ്ലേയിലൂടെ അക്കു എന്ന യുവതാരത്തെ സ്വന്തമാക്കിയിരിക്കുന്നു. അതുപോലെ നിരവധി താരങ്ങൾ എബോ 40യിലേക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യാൻ വളരെ ആവേശത്തോടു കൂടി കാത്തിരിക്കുകയാണ്. എബോ 40 ഓവറാം അസോസിയേഷൻ നിരവധി ടൂർണമെന്റുകൾ നടത്തുന്ന ഒരു സമയം കൂടിയാണ്. 9 പന്തിൽ 38 ടാർഗറ്റ്. അടുത്ത വർഷം എബോ 40യിലേക്ക് എത്തുന്നു എന്ന സന്തോഷം ഹബീബ് ഈ വേളയിൽ നിങ്ങളോട് പങ്കുവയ്ക്കുകയാണ്. മികച്ച ബാറ്റിംഗ് പ്രകടനവുമായി nicely done. "47 runs. An experienced Kabir. A tons of experience in his cricket life. Takes it that one nicely from the shoulder of the batter. ഓവറിലെ അവസാന പന്തിലേക്ക് മത്സരം ശക്തമായി തങ്ങളുടെ ഭാഗത്തേക്ക് ഉറപ്പിച്ചൊരു ഓവറായി ഇത് ലത്തീഫ് മാറ്റിയെടുക്കുന്നു. ആറ് ഓവർ അവസാനിക്കുന്നു. 47-7. 38 വേണം ഇനി 6 പന്തുകളിൽ. അവസാന ഓവറിന്റെ ആദ്യ പന്തിൽ ഒരു അവസരം, അത് വളരെ മനോഹരമായി ലത്തീഫ് എന്ന ഫീൽഡർ കൈപ്പിടിയിൽ ഒതുക്കുന്നു. ഒരു ഗംഭീരമായ ഒരു ഓവർ എറിഞ്ഞ ശേഷം ലത്തീഫ് ഇത്തവണ മനോഹരമായി ഓടിയെടുത്തൊരു ക്യാച്ച്, അതൊരു വിക്കറ്റ് സമ്മാനിക്കുന്നു. മറ്റൊരു എബോ 40യുടെ വിശ്വസ്തനായ താരം ഹനീഫ് ക്രീസിലേക്ക് എത്തുന്നു. Through the onside. Good piece of athleticism by the field. Faisal പാറ പോലെ ഉറച്ചു നിൽക്കുന്നു ബൗണ്ടറി ലൈനിൽ ഫൈസൽ. Just allowed a single. Game is comfortably sitting in the hands of the bowling side. Kabul lofted over Faisal Para, and that is a stunner of 6. Somewhere not from the seat part of the bat, but that's enough to clear the distance for this man. Wow. നിങ്ങളുടെ ആരുടെയെങ്കിലും വണ്ടി പഞ്ചായത്തിലേക്കുള്ള റോഡ് ബ്ലോക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് പാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഒന്ന് മാറ്റി പാർക്ക് ചെയ്യണമെന്ന് അറിയിക്കുന്നു. അവസാന പന്തിലേക്ക് കിടക്കുന്നു. വളരെ വ്യക്തമായ മാർജിനിലുള്ള ഒരു വിജയം സ്വന്തമാക്കാൻ ഒരുങ്ങിക്കൊണ്ട് ഗെയിം സിംഗേഴ്സ് മത്സരം അവസാനിക്കുമ്പോൾ ഗംഭീരമായ ഒരു വിജയം സ്വന്തമാക്കിക്കൊണ്ട് ഗെയിം സിംഗേഴ്സ് പോയിന്റ് ടേബിളിൽ ഇടം പിടിക്കുകയാണ്. കൺഗ്രാറ്റുലേഷൻ. And the player of the match award goes to
once again for അജു. 21 പന്തുകളിൽ നിന്ന് 48 റൺസുകൾ അടിച്ച അജു വീണ്ടും മത്സരത്തിലെ താരമാവുകയാണ്. This consecutive 2 times for അജു. നീണ്ട 15 വർഷങ്ങൾ നീളുന്ന ക്രിക്കറ്റ് പ്രീമിയർ ലീഗിന്റെ ചരിത്രവും പേറുന്ന കാർഗിൽ ആർട്സ് ആൻഡ് സ്പോർട്സ് ക്ലബ്ബ് ഭൂവികാനത്തിന്റെ മണ്ണിൽ ക്രിക്കറ്റിലൂടെ, കായിക മത്സരങ്ങളിലൂടെ, സാംസ്കാരിക ആരോഗ്യ രംഗത്തെ പ്രവർത്തനങ്ങളിലൂടെ, വിദ്യാഭ്യാസ ജീവകാരുണ്യ രംഗത്തെ പ്രവർത്തനങ്ങളിലൂടെ യുവതലമുറയെയും സാമൂഹിക മേഖലകളെയും ഒരുമിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ക്ലബ്ബ് കാർഗിൽ ആർട്സ് ആൻഡ് സ്പോർട്സ് ക്ലബ്ബ് ബാലനടുക്കം ഭൂവികാനം. 1999 കാർഗിൽ യുദ്ധത്തിന്റെ ആ ഒരു സ്മരണകൾ ഇന്നും തീക്ഷ്ണമായി യുവജനങ്ങളിൽ, കൗമാരക്കാരിൽ ഓരോ സാഹചര്യത്തിലും കുത്തിനിറയ്ക്കാൻ വേണ്ടി പ്രചോദനം നൽകുന്ന രീതിയിൽ തങ്ങളുടെ ക്ലബിന് അന്നൊരു കൂട്ടം യുവജനത പേരിടുകയാണ് കാർഗിൽ ആർട്സ് ആൻഡ് സ്പോർട്സ് ക്ലബ്ബ്. ഇന്നിതാ നീണ്ട വർഷങ്ങൾക്കിപ്പുറം തലയെടുപ്പോടുകൂടി കാസർഗോഡിന്റെ കായിക മേഖലയിൽ അടയാളപ്പെടുത്തുന്നു പുതുചരിത്രം. വർഷങ്ങൾ നീളുന്ന യാത്ര, ഒരിക്കലും അവസാനിക്കാത്ത കായിക മേളകളുടെ വിസ്മയങ്ങൾ തീർത്തുകൊണ്ട് കാർഗിൽ ആർട്സ് ആൻഡ് സ്പോർട്സ് ക്ലബ്ബ് ജനഹൃദയങ്ങളിൽ ഇടം പിടിക്കുകയാണ്. ഓവർ മത്സരം, 5 ബോളേഴ്സ്, 5 bowlers, 6 overs. Yes. Opening batters. എവിടെ ഓപ്പണിംഗ് ബാറ്റേഴ്സ് എവിടെ? What a delivery from Shabu. Start the action superbly in front of Munieje. Leg by signal received from the center to start the action.
Para Hunters lost toss and sending up to bat first for this match. Kargil Thunderbolts. Full toss and straight to Ichu. What a catch that is. No time to react, but he reacts superbly and hold and tied the ball with his fingers. Outstanding catch that provide the big wickets. One for the loss of one. Ajesh gone. മത്സരങ്ങൾ പുരോഗമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ രാഷ്ട്രീയ സാമൂഹിക രംഗത്തെ നിറസാന്നിധ്യമായ സിദ്ദീഖ് ബർണി അവர்கள் പ്രീമിയർ ലീഗിന്റെ വേദിയിലേക്ക് എത്തിയിരിക്കുകയാണ്. മുളിയാർ പഞ്ചായത്ത് മുസ്ലിം ലീഗിന്റെ വൈസ് പ്രസിഡന്റും അതുപോലെ സാമൂഹിക സേവന രംഗങ്ങളിൽ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന സിദ്ദീഖിന് ഹൃദ്യമായ സ്വാഗതം കാർഗിൽ ആർട്സ് ആൻഡ് സ്പോർട്സ് ക്ലബിന്റെ പ്രീമിയർ ലീഗിലേക്ക്. Nicely done by Shabu with an exceptional beauty. We are witnessing from this over. Just 2 runs from the first 5 balls. Just down the leg stump. But the intention is clear from the bowler. He just targeting the pads of the left hand. This time once again way outside from the leg stump. Gifted 2 runs on this occasion. Was fabulous 5 deliveries from Chebu, but this time struggling a little bit while searching a Yorkers. That was in the air, but safely land without giving anything for the batter. End of the over. 5 runs first over comes to an end. Para Hunters 5 for the loss of 1 after 1. 5 runs, 1 wicket നഷ്ടപ്പെടുന്നു, 1 over പിന്നിടുന്നു. Shot a little bit tight. No chance for the fielder.
Inches above the field that gone and sealed the signal of sixer. First biggie. Beautifully backed by Paya. After conceding a first ball that into maximum. Hits by Firu Bevinja. Firu hits another one. Surely that going and rest outside of the ground for 6 runs. Second 6 in this over by Firu. Just working wonderfully. Comes it around the wicket and makes a dot ball. 6 dot, 6 dot. Shot. Wow, what an improvisation that is. A ball was away from the off stump and this man just cleared the distance towards the onside. What a wonderful shot. Hammer that one through the onside region and there will be a fielder. Just takes a single. And Firu keep the strike with that single. That's the end of the over. A 19 runs over comes to an end. 2 overs gone. 24 runs on card. 24 റൺസുമായി 2 ഓവർ പിന്നിടുന്നു പാറ ഹണ്ടേഴ്സ്. 24 2 ഓവർ പിന്നിടുമ്പോൾ പാറ ഹണ്ടേഴ്സ്. മൈതാന മധ്യത്തെ മത്സരങ്ങൾ നിയന്ത്രിച്ചുകൊണ്ട് അമ്പയേഴ്സ് Ashik Play Store and Karim Uliyatadika. Standing on center, Ashik Play Store, and in the square leg, Karim Uliyatadika. And with me here in this scorecard, Rashid Uliyatadika, a cricket hero scorer for this tournament. Ooh, that is high and handsome. Absolute cracker from Firu Bevinja. ഭൂവിക്കാനത്ത് നിന്ന് നേരെ ബേവിഞ്ചയിലേക്ക് പന്തുകളെ അടിച്ചകറ്റുവാൻ ഫിറു ബേവിഞ്ചയുടെ മൂന്നാമത്തെ സിക്സറും അടിച്ച 5 സിക്സറിൽ 4 എണ്ണം ബഹുദൂരം താണ്ടുന്നു. Back to back sixes. This time Firu Bevinja having a hot scintillating form in front of the best in the business, Chebu, who is just struggling. Flat, and that is a boundary for 4, a boundary. Cracking shot in consecutive times by Firu Bevinja, who guiding the innings fluency way. He is speaking loudly and clearly with his wooden piece of a bat, that's bringing a huge runs on the card. To the onside. And there will be a single. 41. Hammer that one by left hand. On the ground it goes. And Firu back to the strikers end and moving to the last ball of the over, number 3, 42. A very by Para Hunters.
searching for a big hit. That is a very good execution there. End of the over. 3 ഓവറുകൾ അവസാനിക്കുന്നു. 42-1. 42 for the loss of 1 after 3 overs. Half a stage of the first innings is gone. That's a shot of authority, and seals 6 runs by Munieje. ലേക്ക് എത്തുന്നു. Drives it, that one. Much better power using behind that stroke. Long the carpet, he just drives. Takes a single. 49 on card. Para Hunters. Oh man, that is gone somewhere out of the ground for a fantabulous sixer by Firubevinja. He just cracking something special. He is on 43 from 13. Looks to be a full toss one, and there will be a single taken by the batters. And that's the end of the over as well. 4 overs done, 56 runs. 56 റൺസുമായി 4 ഓവറുകൾ പിന്നിടുന്നു.
മത്സരങ്ങൾ കണ്ടുകൊണ്ട് നിൽക്കുന്ന സൈനുദ്ദീൻ, സിദ്ദീഖ് ടി കെ, മൊയ്തീൻ, 3 വ്യക്തികളെയും ഞങ്ങൾ പ്രധാന വേദിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ്. ഈ ടൂർണമെന്റിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു, പ്രധാന വേദിയിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുകയാണ്. Firu back to the striker's end. Nawaz, the new batter, joins on the non-striker's end. You have seen his brilliant batting display in previous match. Comes and straight away trying to hit the ball into the distance. Oh, you beauty. കഴിഞ്ഞ മത്സരത്തിൽ നിർത്തിയിടത്ത് നിന്ന് തുടങ്ങുകയാണ് നവാസ്. നിർത്തിപ്പൊരിക്കുന്നു ബോളേഴ്സിനെ. ആ ശീലം തുടർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു നവാസ്. Shot again, glorious lofted shot onto the extra cover region and gone for single. 65 and Firu back to the striker's end. Up in the sky. Oh, what a catch. What a good one from Vijesh. It just comes and takes that one superbly. But what an innings of Firu Bevinja comes to an end. He made a brilliant 46 runs. Appadu എത്രയും പെട്ടെന്ന് മൈക്ക് പോയിന്റിൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. അവസാന പന്ത് അവശേഷിക്കുകയാണ് ഈ ഓവറിൽ. സ്കോർ ബോർഡിൽ എത്ര? 65. അപ്പാദു എത്രയും പെട്ടെന്ന് മൈക്ക് പോയിന്റിൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. അപ്പാദു. ഷോട്ട്. വരുന്ന ബാറ്റേഴ്സ് എല്ലാം ആദ്യ പന്തിൽ സിക്സർ അടിച്ചുകൊണ്ട് തങ്ങളുടെ ക്വാളിറ്റി, തങ്ങളുടെ ടാർഗറ്റ് അതെന്താണെന്ന് വ്യക്തമാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. 5 ഓവറുകൾ അവസാനിക്കുന്നു. 71-3 പാരാ ഹണ്ടേഴ്സ്. നിസാർ കാർഗിൽ വന്നപാടെ ക്യാപ്റ്റൻ സിക്സറോടുകൂടി തുടക്കം കുറിക്കുന്നു പാറ ഹണ്ടേഴ്സിന് വേണ്ടി. അപ്പാദു എത്രയും പെട്ടെന്ന് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. അപ്പാദു. ഇടം കയ്യൻ വിജേഷ് വരുന്ന ഒരു ട്രിക്കുമായി, ഒരു വിക്കറ്റിന്റെ നെക്കുമായി വരുമ്പോൾ മറുഭാഗത്ത് അത് കോർണറിലേക്ക് സിക്സറായി മറിച്ചടിച്ചുകൊണ്ട് നവാസ് തന്റെ രണ്ടാമത്തെ സിക്സർ. 3 പന്തുകൾ നേരിട്ടുകൊണ്ട് 2 സിക്സറുകൾ സ്വന്തമാക്കി നവാസ്. കഴിഞ്ഞ മത്സരത്തിൽ അർദ്ധശതകം നേടിയ മികച്ച പെർഫോമൻസിന്റെ നിറവിൽ നിൽക്കുന്ന നവാസ്.
and there will be a run out. Okay, there is no run and the wicket lost in form of run out. Shot again. This is a show of Nawaz. This man is ready to crack something special here in Bovikanam. Wonderful way Nawaz is working in the Thailand once again for the team. Previous one in top orders, while this time a very good platform he gets and shining in the platform. Swinging Justin's, and it's another beautiful delivery from Vijesh. 83 runs on card, 83 റൺസുകൾ. That is out, and the big wicket grabs by Vijay, and celebration goes in high and handsome way. Nicely ball, final two deliveries that gone in a superb way, and that conclude innings number 1. 83 runs, 84 is the target. സുസുക്കി സ്കൂട്ടറിന്റെ താക്കോൽ നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മൈക്ക് പോയിന്റിലേക്ക് എത്തുക. ആരുടെയെങ്കിലും സുസുക്കി സ്കൂട്ടറിന്റെ താക്കോൽ. Chupu. 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 "84 runs of a chasing target.
And the fielders are getting ready in different parts of the ground to start the action. Para Hunters versus Kargil Thunderbolts. And I would like to welcome the captains for the toss. The next match, Game Singers versus Dubai Sporting. I would like to welcome the skippers. Please report for the toss. Game Singers and Dubai Sporting. '84 is the target. 84 റൺസിന്റെ ടാർഗറ്റുമായി രണ്ടാമത്തെ ഇന്നിംഗ്സ് ഇൻ 36 ബോൾസ്. 36 പന്തിൽ 84ന്റെ ടാർഗറ്റ് കാർഗിൽ തണ്ടർ ബോൾട്ടിന്. And the openers are set. Nizar Kargil coming into the attack with the over number 1. Nicely shapes it, that one just away, that going and ankling outside of the gate line. White ball to start the action. First run on the card by the team Kargil Thunderbolts in form of extra. Up in the sky, straight down the ground, and that is flying in the sky for a sixer. What a beauty of a shot that is. Straight away bringing some excitement with a terrific shot down the ground for 6 runs. 7 on card. Shyam, the gilly start. Oh, in another direction. That is gone somewhere out of Bovikanam. ഭൂമിക്കാനത്ത് നിന്ന് ആ പന്ത് അപ്രത്യക്ഷമാവുകയാണ്. അങ്ങകലെ കാതങ്ങളകലെ ചെന്ന പന്ത് വിശ്രമിക്കുന്നു. 2 in 2 by Shyam. Gilly Strom is coming here in Bovikanam. 13 on card from just 2 deliveries. He is ready to chase the dreams. Nicely ball. That one in the track without giving any kind of opportunity to freeze the arm for the batter. Outstanding game of cricket we are witnessing here in Bovikanam for Kargil Cricket Premier League 2025. Catches the call, just lands safely and beats the field. It's one bounce and over the rope for a boundary for 4. Such an excellent way, just finding the gaps to fill with some runs. Seventeen runs, 17 റൺസുകൾ ആദ്യ 4 പന്തുകൾ പിന്നിടുമ്പോൾ തന്നെ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് എത്തിച്ചുകൊണ്ട് ശ്യാമിന്റെ മാസ്മരിക ബാറ്റിംഗ്. Went wrong in line by the bowler. Need to load again as a free hit. It's a no ball. +1. Shot again, clears infield, and man in the outfield comes and gathered nicely. Takes another single, 20 runs on card and moving to the last ball of the over number 1.
Nicely negotiated with a defensive stroke from the batter. That's the end of the over. Over number 1 comes to an end. 20 runs on card. And they need 64 from the upcoming 30. 64-30 പന്തിൽ. അടുത്ത മത്സരത്തിന്റെ ടോസ് എത്രയും പെട്ടെന്ന് ടോസിങ്ങിന് വേണ്ടി ക്യാപ്റ്റൻസ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. അടുത്ത മത്സരം ഗെയിം സിംഗേഴ്സ് ആൻഡ് ദുബായ് സ്പോർട്ടിംഗ്. ടീം ക്യാപ്റ്റൻസ് ടോസിനായി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. Asif, the captain of Game Singers, please report for toss. What a shot! What a power generate behind that shot by Shyam. He's on fire. A serious power that generating for the team. Kargil Thunderbolt. ബോൾട്ടുകൾ ഇളകുന്നു. കാർഗിൽ തണ്ടർ ബോൾട്ടിന് വേണ്ടി ശ്യാമിന്റെ മിന്നും പ്രകടനം. He missed and frustrated face we can see on the screen. .6.26 on card in a quick time. Firu Bevinja bowls in a good length, and this time powerfully played towards here onside region to take a single. That brings 27 runs in the account of Kargil Thunderbolts. They were chasing a big target of 84 in 36 balls. Like to comes with over the wickets. Shot, beautiful shot towards a parking region. One more single after a second ball maximum. The controls that bring back in the action by Firu Bevinja for the bowling side. Around the wicket and into the sky. And that is goes outside of the ground for 6 runs once again by Shyam. And the storm of Shyam that coming and delivering the party. End of 2:34. 50 റൺസിന്റെ ടാർഗറ്റ് 24 പന്തുകൾ ശേഷിക്കുമ്പോൾ. ഇരുപതിൽ 50 മേക്ക് ഇറ്റ് ഫാസ്റ്റ്. നമുക്ക് ഫിക്സർ പ്രകാരം ഈ മത്സരത്തിന് ശേഷം 2 മത്സരം കൂടിയുണ്ട്. അടുത്ത മത്സരമെങ്കിലും കൃത്യസമയത്ത് നടത്തി തീർക്കണം. അതുകൊണ്ട് ഈ മത്സരം അധികം വേഗത്തിലാക്കണമെന്ന് അറിയിക്കുന്നു.
White ball to start the action by Rashi. Oh, what a catch. What a very well judged one by the wicket keeper, who just covered some yards and comfortably holds without glove. Takes a beauty that brings a wicket. A wicket that lost from the other side, but Shyam is safe on the other end. Abdullah joins as a new batter. ദുബായ് സ്പോർട്ടിങ്ങിന്റെ പ്ലേയേഴ്സ് മൈക്ക് പോയിന്റിന്റെ ഇടതുവശത്ത് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. അതുപോലെ ഗെയിം സിംഗേഴ്സിന്റെ പ്ലേയേഴ്സും മൈക്ക് പോയിന്റിന്റെ അടുത്ത് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. മനോഹരമായ പന്തുകളിലൂടെ റാഷി ഈ ടൂർണമെന്റ് കളറാക്കുന്നു. ഗൾഫിലേക്കുള്ള തന്റെ യാത്ര മാറ്റിവെച്ചുകൊണ്ട് ഈ ഒരു പ്രീമിയർ ലീഗിന് വേണ്ടി ഡേറ്റ് നീട്ടിയെടുത്ത താരം റാഷി. Down the leg stump in front of the right hand, Abdullah, the newly come. Right in the block call. Absolute wonderful delivery, but no ball is the call. Just overstepped. Miss it from the batter Sham, and there will be nothing. This over is standing tall. We have seen a wide and no ball, but he's just maintaining legal deliveries in his flavor. Another beauty in line, an execution in length that was superb. One more ball to go. 5 balls in a fantastic way by Rashi. It's it high in the sky. Or is it a wicket? Is it a wicket? And takes that one superbly and showcasing the aggression. And Rashi picks up the big wicket of Shyam. Wow, wow, wow. 2 wickets in this over. And just gives 4 runs. And it takes us 2 wickets. നിർണായകമായ 2 വിക്കറ്റുകളും 4 റൺസ് മാത്രം കൊടുത്തൊരു ഓവറുമായി ഈ ഓവർ ഗംഭീരമാക്കുന്നു റാഷി. 38-2 3 ഓവറുകൾ അവസാനിക്കുമ്പോൾ ഇനി 46 വേണം 18 പന്തിൽ. ഗൾഫിലേക്കുള്ള തന്റെ യാത്ര മാറ്റിവെച്ചത് പാറ ഹണ്ടേഴ്സിന് ഒരു വിരുന്നൊരുക്കാനാണെന്ന് റാഷി ഓവറിലൂടെ വിളിച്ചു പറയുകയാണ്. 4 റൺസുകളും 2 വിക്കറ്റുകളും ഗംഭീരമായ ഒരു ഓവർ എറിഞ്ഞു മാറുന്നു റാഷി. Ajesh comes, who just takes a
not gets the right connection over there. Just for a single to start the action. We are in the chasing innings. 45 required from 17 balls. In the sky, catches the call. Another wicket is loading and takes it comfortably by the field. അജേഷിന്റെ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് ഒരു വിക്കറ്റ് കൂടി. Shot onto the onside. Oh, that is a 6 runs. Inches away. That is flying heights. $45 റൺസിലേക്ക് എത്തുന്നു. ഇനി 39 വേണം 15-ൽ. Charges down the ground. It's a call for catch and takes that one superbly. Imran, the wicket of Imran is going back. After hits a first ball maximum by Imran, he is walking away. വീണ്ടും ഒരു വിക്കറ്റ് കൊണ്ട് അജേഷ് തന്റെ ഓവർ ഗംഭീരമാക്കാൻ ഒരുങ്ങുമ്പോൾ വലിയൊരു റൺ ചേസിംഗിന് മുൻപിൽ നിൽക്കുന്ന ടീം തണ്ടർ ബോൾട്ട്. ഇനി വേണ്ടത് 39 റൺസ് 14 പന്തുകളിൽ നിന്ന്. Right in the slot, a slow delivery from Ajesh. It works it beautifully in front of the batter. Nicely delivered. That one right in the slot looks to be, but no chance for the batter. It's the end of the over. 4 overs done, 45 runs. And 2 overs remaining, 39 required. 2 ഓവർ ശേഷിക്കുമ്പോൾ 39 റൺസിന്റെ ടാർഗറ്റ് മത്സരം വിജയിക്കാൻ. നിങ്ങൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കാർഗിൽ ആർട്സ് ആൻഡ് സ്പോർട്സ് ക്ലബ്ബ് ഒരുക്കിയ 15th edition of Kargil Cricket Premier League here in Bovikanam. മത്സരങ്ങൾ യൂട്യൂബിലൂടെ തത്സമയമായി നിങ്ങൾക്ക് കാണാം. സിമാക്സ് യൂട്യൂബ് ചാനലിൽ ഈ ടൂർണമെന്റ് തത്സമയമായി സംപ്രേഷണം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. 45 for the loss of 4 and 39 required from 12 balls of cricket. Here is Abhi Etan comes into the attack. Oh, the first ball clinically well executed from the back foot. And a sensational hit goes wide-ish off the long on region for half a dozen. 50 up for the team. Miss it from the batter and the field. Oh, he takes it. This is a game-changing moment, I believe. The big wicket of Abdullah, who is a run machine while chasing the innings, but he's gone back.
And here is the all-rounder cricketer Chebu, the specialist bowling all-rounder, comes as a new batter for the team. Thunderbolts in a crucial time. 51 for the loss of 5. 10 balls of cricket, my dears. 33 runs required. What a beauty of a delivery. That is a full-length delivery ankling onto the off-stump. Nicely guided towards the onside by Chebu, is off the mark. Just a single, but they need some sixes. Demanding boundaries. Abhi goes way outside from the off-stump. Just down the leg stump. Consecutive extra. Through the onside, into the gap, well in gap and well in place. And very, very well placed boundary for 4. Match is seriously on here. 8 balls of cricket, 26 required. That is gone, miles in the sky and gone once again out of the ground for 6 runs. Game is on, my dear cricket lovers of Bovikanam. 7 balls of cricket, 20 runs required, 20 runs target. Back-to-back sixes and boundaries. That's sealing the game in favor of both sides. Aslam Koloth. Aslam ആഞ്ഞടിക്കുന്നു. വീണ്ടും ഒരു സിക്സർ അടിച്ചുകൊണ്ട് ഈ ഓവർ ഗംഭീരമായി ചേസിംഗ് നിരയിലേക്ക് വലിച്ചടുപ്പിക്കുന്ന ഒരു മാച്ചുമായി അസ്ലം നിൽക്കുന്നു. End of the over number 5. 70 runs for the loss of 5 and need 14 from the final 6. 14 റൺസുകൾ അവസാന 6 പന്തുകളിൽ മത്സര വിജയത്തിലേക്ക്. 14ന്റെ ടാർഗറ്റ്. 14. The experienced Nizar Kargil coming into the attack with the final over of this thriller. 6 balls, 14. Chebu Kargil on strike and Aslam on the non-strike, isn't? Chebu hits it down to the onside region and fielder there. Takes a single. Surely they will settle for a single. 5 balls of cricket, 13. Interesting game of cricket here in Bovikanam. Aha, a beauty of a delivery from the bowler, Nizar Kargil. Leg by the signal, the batters are crossed between the wicket. Chebu just showcasing the confidence. He can hit the ball miles. Is a serious killer of tennis ball. Oh, top edge, and there will be the wicket keeper Muni AJ takes it comfortably.
And that will provide lot of authorities for the bowling side. Para Hunters. $72 runs ഇനി വേണ്ടത് 12-3. കഴിഞ്ഞ ചില മത്സരങ്ങളിൽ ബൗളിംഗിലൂടെ മികച്ച പ്രകടനം കാഴ്ചവെച്ച ജുനി ഇത്തവണ ബാറ്റിംഗിലൂടെ ടീമിന് ഒരു ഫിനിഷർ ആകാൻ വരുമ്പോൾ മറുഭാഗത്ത് അസ്ലം കോളോത്ത് 6-16 നിൽക്കുന്നു മറുഭാഗത്ത്. There will be a single. Things are tight. Things are tough. 11 runs in 2 balls. Is done well. Nizam Kargil, you beauty. What a delivery, a fiery faster one right onto the target. Absolute breaking all the stumps. അവർ സമ്മർദ്ദം തങ്ങളുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് നീക്കിയെടുത്തുകൊണ്ട് നിസാർ കാർഗിൽ അവസാന പന്തിലേക്ക്. New batter comes in. Slow delivery and timber goes down and the bails are dancing and the celebration for the first time by the team Para Hunters in this tournament. A point in the previous match for a tie. And this time a complete domination by the team Para Hunters. Congratulations. മത്സരം പാറ ഹണ്ടേഴ്സ് സ്വന്തമാക്കുമ്പോൾ മത്സരത്തിലെ താരമായി തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നു 17 പന്തുകളിൽ നിന്ന് 46 റൺസുകൾ അടിച്ച ഫിറു ബേവിഞ്ച മത്സരത്തിലെ താരമാവുകയാണ്. കൺഗ്രാറ്റുലേഷൻ. ആരുടെയെങ്കിലും 2 വീലറിന്റെ താക്കോൽ കളഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മൈക്ക് പോയിന്റിൽ ഒരു താക്കോൽ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്.
ഇന്നത്തെ അവസാന മത്സരത്തിലേക്ക് കടക്കുകയാണ്. Ritu straight away comes into the action. ആദ്യവറുമായി റിതു പതിവ് പോലെ ദുബായ് സ്പോർട്ടിങ്ങിന് വേണ്ടി വരുന്നു. ഫാറൂഖ് മുഗു നയിക്കുന്ന ദുബായ് സ്പോർട്ടിംഗ് ടൂർണമെന്റിലെ ആദ്യ വിജയം തേടിക്കൊണ്ട് തങ്ങളുടെ മൂന്നാമത്തെ മത്സരത്തിന് ഇറങ്ങുകയാണ്. കാർഗിൽ ആർട്സ് ആൻഡ് സ്പോർട്സ് ക്ലബിന്റെ കരുത്തനായ പ്രതിനിധി, ഒപ്പം കേരള ടെന്നീസ് ബോൾ ക്രിക്കറ്റിൽ തന്റെ വ്യക്തിമുദ്ര പതിപ്പിച്ച വ്യക്തി കൂടിയാണ് ഫാറൂഖ് കാർഗിൽ. കേരള ടെന്നീസ് ബോൾ ക്രിക്കറ്റ് അസോസിയേഷന്റെ കാസർഗോഡ് ഡിസ്ട്രിക്ട് കമ്മിറ്റിയുടെ സെക്രട്ടറി സ്ഥാനം അലങ്കരിക്കുന്ന ഫാറൂഖ് കാർഗിൽ നയിക്കുന്ന ദുബായ് സ്പോർട്ടിംഗ് ഒരു ഭാഗത്തെ മറുഭാഗത്തെ ടീം ഗെയിം സിംഗേഴ്സ്. Once again looking to the offside region by Anshu. This time gets a single. No ball. No ball and single. That means Ajju gets an opportunity to start his runs with free hit of delivery. Nicely shapes it, that one. A free hit delivery, beautifully bowled by Ritu. Slower delivery, catches a call, but nobody there. Man in deep, having a good control, just allowed a single. It's it once again to the restricted region for single. And moving 110 already in the account of game singers. Takes it that one nicely. End of the over, first over done. 11 runs, game singers. പതിനൊന്ന് റൺസുമായി ആദ്യ ഓവർ അവസാനിക്കുകയാണ്.
little bit fingertips by the fielder Usman in the circle. It was tough one. Wickets are safe in the custody of game singers. 14 റൺസുമായി രണ്ടാമത്തെ ഓവർ പുരോഗമിക്കുന്നു. ടൂർണമെന്റിലെ ലീഡിംഗ് റൺ സ്കോററായ താരം അജു സ്ട്രൈക്കർ എൻഡിൽ നിൽക്കുകയാണ്. Swing and a miss. Perfectly delivered, a cutter of a delivery right in the track by Maruf. Edged it that one perfectly and some power behind the stroke. And Adju clears the distance beautifully. First maximum from the blade of Ajju. കട്ടറിനെ വലിച്ചു പുറത്തേക്ക് തൂക്കിയെടുത്തെറിയുന്നു അജ്ജു. നിഷ്കരുണം പ്രഹരിക്കുന്നു. back to sixes by Ajju. Is once again right in the top of the gear. 26 runs. Right in the block and straight to Usman. And there will be the end of the over. 2 ഓവറുകൾ അവസാനിക്കുമ്പോൾ 26. 26 on card after 2 overs. Ritu back into the attack with his second over. That's a full toss delivery into the wicket region. There we can see only a single and rotate the strike straight away for Ajju. And this man also played eventually well. There will be a single resulted. Back-to-back singles. Clicks it onto the onside region on this occasion. Only one once again, 3 single to start the over number 3. It's a dart, and this time it just generates some power. What an authority of stroke that is from Ajju. In different style, different way.
And different things this man is executing. High in the sky. Oh, Jabbu AJ finally takes it comfortably well. And what a catch that is. Finally a last second of call. And very, very well done by the young man Jabbu AJ. And a fire-powering innings of Ajju comes to an end. Number 1 goes down, 35 for the loss of 1. Game Singers. Gets a batting order promotion by Nasir Bismillah. Comes in at number 3. 1 ball to go from the over. Right in the block hole. Absolutely a wonderful way. He finishes his over in style. End of 3, 36 for 1. 36-1 3 ഓവറുകൾ പിന്നിടുന്നു. Usman comes as a new bowler. Start with a single. That's in the form of bye. Nasir Bismillah sings a blinder of a sing on this occasion. And ball was turning away from the off stump after hitting on the middle. Lot of cutter bowlers we can see from this Premier League of Kargil. Nicely done. 38 റൺസുമായി ഗെയിം സിംഗേഴ്സിന്റെ ആദ്യ ഇന്നിംഗ്സ് പുരോഗമിക്കുന്നു. It's a dart onto the onside region fielder there. And there will be a good piece of work by the team. Dubai Sporting തങ്ങളുടെ ആദ്യ വിജയത്തിന് വേണ്ടി വെമ്പൽ കൊള്ളുന്ന നിമിഷം. മറുഭാഗത്തെ വിജയങ്ങൾ തുടർക്കഥയാക്കി മാറ്റുവാൻ ഒരുങ്ങുന്ന ഗെയിം സിംഗേഴ്സ്. It's again using some cutters by the bowler Usman. കട്ടറുകളുടെ ആശാനായ നസീറിന്റെ ബോളിംഗ് കോച്ചിംഗ് മികവിൽ ബോളിംഗിൽ മികച്ച പ്രകടനം കാഴ്ചവെക്കുന്ന ദുബായ് സ്പോർട്ടിങ്ങിന് ബാറ്റിംഗിൽ കൂടി ഒന്ന് ക്ലിക്കായാൽ ടൂർണമെന്റിലേക്ക് ശക്തമായി തിരിച്ചു വരാമെന്ന പ്രതീക്ഷയുമായി നിൽക്കുന്ന ദുബായ് സ്പോർട്ടിംഗ്. ഓവർ അവസാനിക്കുന്നു. 4 ഓവറുകൾ പിന്നിടുമ്പോൾ 41-1.
കുറച്ചുകൂടി സ്പീഡാക്കാം. Powerfully played and straight to Jabu. Is a promising youngster. That's a chance that created by Sharif Arkala. പന്തുകളെ രണ്ട് വ്യത്യസ്ത ധ്രുവങ്ങളിലേക്ക് കുത്തിത്തിരിക്കാൻ കെൽപ്പുള്ള ഒരു ബൗളർ ഷരീഫ് അർക്കല. It's another excellent execution from Sharif. Nothing is working on this occasion for the batters. You have seen an early send-off for this man Ajju. After a little bit tightening the screws by the bowlers of Dubai Sporting. Finally the wait is over. And that is Nazir Bismillah for you and 50th for the team game Singers. It's that one, AJ Junior, it's flying high. Wonderful try by Jabu, but that is gone, electrifying way outside of the ground for 6 runs. 56. Shot again, gone for single. That's the end of the over. 5 overs done, 57 for 1. 57 5 ഓവറുകൾ അവസാനിക്കുന്നു. Munnu comes as a new bowler. ഫാറൂഖ് എന്ന ക്യാപ്റ്റന്റെ പുതിയൊരു പരീക്ഷണം. നോ ബോൾ എന്നൊരു കോൾ. No ball +1 to start. Munnu is not happy, but we have no time. We are running short of time. Make it fast. That is a shot of authority. It's another no ball, and that is sailing for
No ball again. Consecutive no balls. കുത്തിത്തിരിക്കാൻ വേണ്ടി മുന്നോ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ കുത്തിയുയരുന്നു. കുതിച്ചുയർന്നുകൊണ്ട് സ്കോർ ബോർഡ് ഗെയിം സ്വിംഗേഴ്സിന് വേണ്ടി 66ലേക്ക്. Ansu Kargil, he just powering the innings, comes as a opener, still standing and delivering some big sixes. ഫാറൂഖ് കാർഗിൽ വരുന്നു. അങ്ങനെ ഇല്ല. Shafi comes. It's a free hit ball to start the action. That was gone for a single. It was a free hit delivery and gone for single straight away. Takes a single run by Ansu, and that brings Nazir Bismillah on strike. That's a full one, completely missed it by Bismillah Nazir. It's again the repetition process of dot balls in consecutive time and change that works really well so far for the bowling side. Munnu comes and gives the 9 runs of gift. After that, Shafi repatching the gaps. And what a beauty, that slow down on the track. ഒടുവിൽ ഫാറൂഖിന്റെ ഒരു പരീക്ഷണം വിജയിക്കുന്നതിന്റെ സന്തോഷത്തിൽ ഫാറൂഖ് ആഹ്ലാദം പ്രകടിപ്പിക്കുന്നു. രണ്ട് പന്തുകൾ ശേഷിക്കുന്നു. 67 റൺസുമായി ആദ്യ ഇന്നിംഗ്സ് ആണ് പുരോഗമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഫൈസൽ പാറ വരുന്നു. കൃത്യമായൊരു ടൈമിങ്ങോടുകൂടി ആ പന്തിനെ മൈതാനത്തിന് വെളിയിലേക്ക്. 73 നിൽക്കുന്നു അവസാന പന്ത്. Goes down the leg stump. Wide is the call. ഫാറൂഖ് അങ്ങനെ മനോഹരമായ ഒരു ക്യാച്ച് എടുത്തുകൊണ്ട് സെക്രട്ടറി. ആദ്യ ഇന്നിംഗ്സ് അവസാനിക്കുന്നു 74 റൺസുമായി 75ന്റെ ടാർഗറ്റ്.
75 of chasing target for the team Dubai Sporting for registering their first victory. White ball way on the gate line. You are watching a Cricket Premier League by Kargil Arts and Sports Club Bhovikanam, a 15th edition of Cricket Premier League by a proud club, Kargil Arts and Sports Club. Nice. Usman and Mehrov, the opening combo there, and Faisal Para is doing the over number 1 for the team. The unbeaten team is ready to crack another victory. Hits it powerfully. A fielder there, but no chance. It went past quickly from the fast outfield and gets a first boundary by Usman. Down the leg stump, it will be a wide for sure. Wide and 1. Resulted to in form of extra 8 on card by the team Dubai Sporting. We are in the last innings of the day number 1 of Kargil Premier League 2025 by Kargil Arts and Sports Club. Excellent delivery. Right in the track and not giving any kind of chance for the team. കളിച്ച 2 മത്സരങ്ങളിൽ 2 ഗംഭീര വിജയവുമായി നിൽക്കുന്ന ഗെയിം സിംഗേഴ്സ് പോയിന്റ് ടേബിളിൽ നിലവിൽ 1-ാം സ്ഥാനത്ത്. Bowls that one perfectly right in the channel. What a beauty of execution from the experienced Faisal Para. Moving to the last ball of the over number 1. High in the sky, straight up. Faisal Para makes no mistakes. And the over comes to an end with a wicket of Usman is going back. ആദ്യ ഓവർ അവസാനിക്കുന്നു 8-1. ഇനി 30 പന്തുകൾ ശേഷിക്കുന്നു. 67 റൺസിന്റെ ടാർഗറ്റ്. 67 റിക്വയർഡ്. Shafi, the new batter, joins on the non-strikers and an Irpu with the over number 2. Low down on the track and beats the swing of the bat. Clever execution to start the action by Irpu. Shot goes into the parking region for a minimum result of single.
It's it that one, and Sadiq just blocked it inside the ring. Everything working slowly for the batting side. 27-66 ടാർഗറ്റ്. അഞ്ഞടിക്കാനുള്ള ശ്രമം അത് കൃത്യതയാർന്ന ലൈൻ ആൻഡ് ലെങ്തിലൂടെ ബ്ലോക്ക് ചെയ്യുകയാണ്. രണ്ടാമത്തെ ഓവറുമായി ഇപ്രു. It's it on to the onside region, and good work by the fielder in deep, just having a single batters. That brings a double-digit 10 runs on card for the team Dubai Sporting. They need a long journey to reach the target. Once again kept it low, but line was outside. Karim, the umpire, signals a wide. Over the head, wide call. Back-to-back extras from the hands of Irpu. Edge it onto the onside region, and fielder gathered nicely, and there will be a single allowed. A 5 runs over comes to an end. Good over from the bowler. 13 for the loss of 1 after 2 overs. 62 the target from 24. 24-62. Faisal Para